Hi all, welcome to Drona E-Vidyalaya. இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஃபிசிக்ஸில் செகண்ட் சாப்டர். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் பார்த்தோம். அதில் சார்ஜஸ் வேர் அட் ரெஸ்ட். செகண்ட் லெசன் இஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அந்த சார்ஜஸ் வந்து எப்போ ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும், ஃப்ளோ ஆகும்போது அதனோட பிஹேவியர் என்னவாக இருக்கும், என்னென்ன ஃபேக்டரில் டிபெண்ட் பண்ணும், அதெல்லாம் பார்க்குறது தான் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ஓவர். தட் வாஸ் அபவுட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். நவ் த செகண்ட் லெசன் இஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி, கிளாஸ் 12 ஃபிசிக்ஸ் செகண்ட் சாப்டர். கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் என்னெல்லாம் பார்ப்போம்னா, ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் இன் மெட்டாலிக் கண்டக்டர். அந்த ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும், ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகுமா, ரேண்டமாக மூவ் ஆகுதா, எப்போ வந்து அதை சேனலைஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஃப்ளோவை, அது. தென் ஓம்ஸ் லா, வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆன் விச் த கரண்ட் ஃப்ளோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான். எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன, அதனோட டெஃபினேஷன், வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆன் விச் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ். தென் யூ வில் ஆல்சோ ஸ்டடி VI characteristics. VI characteristicsனா, characteristics means graph. You will plot a graph between the potential difference and the current flowing through the conductor, and then you will study the relationship between them. ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிற அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பார்த்துட்டோம். ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுற அந்த டிவைசஸ் தான் கார்பன் ரெசிஸ்டர்ஸ். அந்த ரெசிஸ்டர்ஸை டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில், சீரீஸ் காம்பினேஷன், பேரல் காம்பினேஷனில் யூஸ் பண்ணும்போது வாட் வில் பி த நெட் எஃபெக்ட், that you will see. Then Kirchhoff's law, regarding கிர்ச்சாஃப்ஸோட 2 law இருக்குது, வோல்டேஜ் law as well as current law. அந்த 2 அண்ட் அதில் பேஸ் பண்ணியிருக்கிற 2-3 டிவைசஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட், வாட் இஸ் இட் யூஸ்ட் ஃபார் Kirchhoff's law, all that you will see in Wheatstone bridge and different applications like meter bridge, potentiometer, all that you will see. Then you will also study the definition of electric power and electrical energy. எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது மெட்டாலில் வந்து என்னென்ன எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணும். எலக்ட்ரிசிட்டி கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு எனி அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி லைக் லைட், ஹீட், கெமிக்கல் எனர்ஜி, magnetic energy, everything. In the lesson, we will study the heating effect of electric current, and that is based on Joule's law. That you will study and where it is applied in real life. Then you will also study thermoelectric effect, conversion of heat into electricity and electricity back into heat, interconversion, reversible process, that you will see Seebeck effect, Peltier effect and Thomson effect. So a very small chapter but very important chapter. ஈஸியாக படிச்சிடலாம். எல்லா கொஸ்டினுமே ரொம்ப சிம்பிள், வெயிட்டேஜ் நிறைய இருக்கிறதும், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அளவுக்கு லெங்க்த்தியாக இல்லை, வெரி ஷார்ட் அண்ட் வெரி கிறிஸ்ப். கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. நவ் டு ஸ்டார்ட் வித், ப்ரீவியஸ் லெசனில் நம்ம பார்த்தோம் சார்ஜஸ் வேர் அட் ரெஸ்ட். ஒரு பாடியில் சார்ஜாக இருக்கும்போது சார்ஜஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரப்பிங், ஃப்ரிக்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு பார்த்தோம், அண்ட் இட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், அண்ட் வி அசியூம் தட் த சார்ஜஸ் வர் ஸ்டாட்டிக். பட் இன் ரியாலிட்டி சார்ஜஸ் வந்து அப்படி ஸ்டாட்டிக்காக இருக்காது. சார்ஜஸ் ஆர் டியூ டு எலக்ட்ரான்ஸ், அண்ட் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நெவர் ஸ்டாட்டிக். You know that they are revolving around the nucleus. அந்த நியூக்ளியஸில் ரிவால்வ் ஆகும்போது கூட the ஸ்பேஸ் ப்ராப்பராக பார்த்தோம்னா ஒரு லைன் போட்டெல்லாம் அந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது. இட்ஸ் அ cloud of electron, a place called orbital. அந்த ஆர்பிட்டாலில் wherever you want, there is high probability of finding electrons at several places in the orbital அப்படின்னு பார்ப்போம். There's a space around the nucleus where you can find these electrons. So the electrons are not actually bounded on a particular line, they are bounded in a space. பட் இன் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் மெட்டல்ஸ், இந்த எலக்ட்ரான்ஸால் ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியும். இந்த ஆட்டத்து கூடயே தான் இருக்கணும், இந்த ஆட்டத்தோட எலக்ட்ரான் இந்த ஆட்டத்தை சுற்றி தான் இருக்கணும்னு இல்லை. 2 ஆட்டத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற மெஜாரிட்டி ஸ்பேஸ் அந்த ஆர்பிட்டலில் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கேன் ஆக்கியபை வேர்எவர் தே வாண்ட். ஸோ தெர் இஸ் ஹை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ். எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுற ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஆல்தோ தி ஆட்டம்ஸ் ஆர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சப்போஸ் யூ ஹேவ் அன் one ஆட்டத்தோட ஸ்பேஸ் இங்கே, அனதர் ஆட்டத்தோட ஸ்பேஸ் இங்கன்னா, தீஸ் 2 spaces bound in the regionல the electron can easily move wherever it wants. ஸோ 2 ஆட்டத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற, there is no particular boundary where electrons ஃப்ரீயாக இல்லாத மாதிரி இல்லை. it is not bound actually, they are free to move on the surface, anywhere in the surface. இதுதான் ரியாலிட்டியில் இருக்குது. when the atoms are very close to each other, the charges are always moving within the material. For example, the electrons in a copper wire are never at rest. They are continuously in random motion. So it is important to study how they flow, about their motion, what are the factors which regard their motion. The motion of charges constitute electric current. Current electricity is the study of flow of electric charges. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது electrostatics, which was study of charges at rest. Here in current electricity, you will study the flow of charges from one body to another or through a particular path. In the flow of எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தான் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். எலக்ட்ரிசிட்டி பேஸ்ட் ஆன் அதில் தான் இன்றைக்கி எல்லாமே ரன் ஆகுது. நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மிஷின்ஸ், கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் எதுவுமே கரண்ட் இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகுது. இந்த ஃப்ளோ இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகாது. இப்போ பவர் சப்ளை இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? there is no flow of electron அர்த்தம். unless and until the electron flows, the machine will not work, the device will not work properly, communication system இல்லைன்னா அது என்ன ரேடியேட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணாது.
சிக்னல்ஸ் கிடைக்காது, சிக்னல்ஸ் ரிசீவ் பண்ண முடியாது, சிக்னல் சென்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ எவ்ரிதிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எலக்ட்ரிசிட்டி. மாடர்ன் வேர்ல்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஹெவிலி ஆன் த யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. இட் இஸ் யூஸ் டு ஆப்ரேட். ஏன்னா கரண்ட் இல்லைனா எதுவுமே நடக்காது. கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைனா மெஷின்ஸ், கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம், யோர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ், ஹோம் அப்ளையன்சஸ், எவ்ரிதிங். ஸோ we will study the electric current, resistance and the related phenomena, what is happening in the material. Now, what is electric current? Define பண்ணலாம். Matter is made up of atoms. Atoms are made up of positively charged nucleus and a negatively charged electron moving around the nucleus. Atoms in the metals have one or more electrons which are very loosely bound to the nucleus. They are not very tightly bound to the nucleus. These electrons which are free to move are called free electrons. Usually the valence electron. Outermost shell இருக்கிற electrons வந்து they are free to move in a surface of the metal and they can be easily detached from the atom. These substances which have a large number of free electrons are called as conductors, and conductors are mainly metals. All sort of metals are conductors. இப்போ அது ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஆனால் அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல. சப்போஸ் யூ அப்ளை அ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி இருக்குது, ஆனால் தண்ணிக்கு ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்தும் கிடையாது, ஒரு ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸும் இல்லைனா the water will be static in that particular vessel. But if you give an outflow, ஒரு அவுட்ஃப்ளோவும் கொடுத்து when you create a pressure difference, what happens? The water flows from one place, from a higher pressure to lower pressure. Similarly, when you apply a potential difference, electron starts flowing from negative towards positive potential. So lower potential in the electrons வந்து higher potential க்கு போகும், towards positive potential. When a potential difference is applied by the battery across the ends of the conductor, இந்த கண்டக்டரில் நீ potential difference கொடுத்தோன்னா இந்த free electrons என்ன ஆகும்? The free electrons will drift towards the positive terminal of the battery and it will produce a net electric current. Likewise, எப்படி electrons வந்து நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் பக்கம் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் சார்ஜை சொல்லலாம். But actually, in reality, electrons are flowing and we take the direction of positive charges to be opposite to the direction of flow of electrons. Conventionally, we say that the current is from positive terminal to negative terminal. Likewise, positive charges flow from the region of higher potential, that is positive, to the region of lower potential, which is negative. And the negative charges flow from the region of lower electric potential, that is negative, to the region of higher electric potential, which is positive. So battery or electric cell என்ன பண்ணுது? Simply it creates a potential difference. அந்த high difference, எப்படி pressure difference, high difference இருந்தால் தான் தண்ணி flow ஆகுமோ அதே மாதிரி இந்த செல் வந்து என்ன தான் பண்ணும்? Battery is only providing a potential difference. It is not supplying electrons. So there is a misconception that batteryலேருந்து தான் electrons வருது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம். No, it is only creating a potential difference in the conductor. As a result, the electrons start flowing from negative terminal to the positive terminal of the battery and there is a flow which is set up. இந்த ஃப்ளோவை தான் நம்ம கரண்ட்னு சொல்கிறோம். The electric current in a conductor is defined as a rate of flow of charges through a given cross-sectional area. ரேட்னு என்ன அர்த்தம்? ஒரு செகண்டுக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு, யூனிட் டைமில் எத்தனை சார்ஜஸ் அந்த வழியாக ஃப்ளோ ஆகுதோ that is called as electricity. So how many charges are flowing? The number of charges which are flowing divided by time taken. The rate of flow of charges is called as electric current and it is measured in ampere. So எவ்வளோ சார்ஜஸ் போகுது? யூ ஹேவ் டு டேக் அ பர்டிகுலர் ஏரியா. அந்த ஏரியா வழியாக எத்தனை சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகுது, எத்தனை சார்ஜஸ் கிராஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும், டிவைடட் பை த டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஃபார் த சார்ஜஸ் டு ஃப்ளோ அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் as current. So if a net charge Q passes through any cross-sectional area in a time t, then the current is given by I is equal to Q by T. But charge flow is not always constant. Particular, it is not uniform. ஒரு செகண்டுக்கு கரெக்டாக 5-6 அப்படி இல்லை, ஆவரேஜாக தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸாக ஆவரேஜ் வேல்யூ ஒன்லி யூ கேன் டேக். இட் இஸ் நாட் தட் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் கரெக்டாக 5 எலக்ட்ரான் இல்லை 10 எலக்ட்ரான்னு யூ கேனாட் ஹாவ் அ யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ. ஸோ வாட் டு வி டூ? வி டேக் தி ஆவரேஜ் வேல்யூ. I average is equal to delta Q by delta T, where delta Q is the amount of charge that passes through the conductor at any cross section during the time interval delta T. If the rate at which charge flows changes with time, the current also changes. So instantaneous current I is given by limit delta T tends to 0, delta Q by delta T or dQ by dt. Since it is not uniform, you will do like this. Or if you are given the number of electrons exactly, then you can go for I is equal to Q by T, where Q is equal to N into E. Or you will go for differentiation. Numbers are கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதை வச்சு பண்ணிடலாம். Compute the current in the wire if a charge of, what is given here, charge Q is equal to 120 coulomb is flowing through a copper wire in a time t is equal to 1 minute.
but you have to convert it into seconds. So it is 60 seconds. So I is equal to Q by T is equal to 120 divided by 60. So you get 2 ampere. So this is how you calculate current. Current is the rate of flow of charges. எத்தனை charges flow ஆகிறது divided by the time taken is called as current. Now, drift velocity. Drift velocity na இப்போ நான் சொன்னேன் கரெக்டாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கவுண்ட்டை பார்த்து they don't move. இல்லைனா ஒரே யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் they don't move. மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகலாம்? The electrons may collide with other electrons or with other atoms also. அப்போ ஒவ்வொரு collision நடக்கிறதையும் there will be a stoppage of the movement. Then again, due to that potential difference, they will accelerate. So they do not travel with a uniform velocity. ஒரு average velocityல தான் இந்த electrons வந்து they are traveling towards a positive terminal. In between, they have a lot of collisions also. Suppose a potential difference is set across a conductor by a conducting battery, an electric field E vector is created. So, நீ கொடுக்கிற பேட்டரியில் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது. திஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணும்? ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் மேலேயும் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும். யூ நோ தட் வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை எனி சார்ஜ் விச் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு Q into Eன்னு வரும். இந்த இடத்துல Q வர இடத்துல என்ன போடணும்? ஸ்மால் e போடணும். பிகாஸ் ஸ்மால் e is the charge of an electron. So this electric field exerts a force on the electron producing a current. The electric field accelerates. The electric field என்ன பண்ணும்? Force apply பண்ணும். Force கொடுத்தாலே என்ன நடக்கும்? There is an acceleration produced on a body. Whenever you apply a force on a body, the body is accelerated. The electric field accelerates the electron, which while ions scatter the electrons and change their direction. So electron வந்து accelerate ஆகி போகும்போது on the way it will have to encounter some ions or other electrons also. முன்னாடி போகிற electrons கூடயும் collide ஆகலாம். இல்ல மத்த ions கூட it can collide. இப்படி ஒவ்வொரு collisionலையும் what will happen? It will change its direction. The electron changes its direction during each and every collision. So they are not moving in a particular straight line. ஒரு straight lineல ஒரு பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ போற மாதிரி one dimensionல they don't move. They move in a zigzag motion due to these collisions. So the electrons move slowly along the conductor in a direction opposite to that of electric field. Why opposite to that of electric field? Electric field is from positive to negative, but electrons are moving from negative to positive. That is why it is in a direction opposite to that of electric field. Now the velocity with which they move is called as drift velocity, V suffix D vector. So the drift velocity is the average velocity. This is the definition. From here you have to write what is drift velocity. The drift velocity is the average velocity acquired by the electrons inside the conductor when it is subjected to an electric field. The average time between two successive collisions is called as mean free time or τ. The acceleration experienced by the electron in an electric field is given by acceleration is equal to force by mass. But force is equal to E into E. So acceleration is minus E vector divided by m, because F is equal to Q into E. Q is equal to minus E, being an electron, negative charges. So what is the definition of drift velocity? Drift velocity defined better than it's a 2-mark question. The drift velocity is the average velocity with which the electrons move, or it is acquired by the electrons in a conductor when it is subjected to an electric field, and the average time between two successive collisions. Collisions can be between electrons or electrons with ions. This mean free time, this average time is called as mean free time, and it is denoted by τ. Now how will you calculate acceleration? Acceleration is equal to force by mass, but force is equal to Q into E, but Q is equal to minus E. So acceleration is equal to minus E capital E vector divided by m. Now another 2-mark question, இல்லனா 3-markல கூட கேக்குற ஒரு question தான், differentiate between drift velocity and mobility. எந்த அளவுக்கு அதுல motility இருக்கு, how fast it can move, இல்லனா எந்த அளவுக்கு motion possible, okay, movement is possible inside the conductor. That is called as mobility of the electron. The drift velocity is defined as Vd is equal to acceleration into time. Acceleration is equal to velocity by time. So velocity is equal to acceleration into time. And the time da nama tone define pannino. So acceleration was written as minus small e capital E by m, multiply it with τ. And idhula edha the constants? Small e is a constant. Successive collision ku nadula irukra time is so small that you can take it as constant. Mass of an electron will never change. So in the constants ellathiyum, these constants you can take together
and you can give another constant mu அப்படின்னு கொடுக்கலாம். இந்த mu இடத்துல என்னலாம் வரும்? small e tau by m. இதெல்லாமே constants. Small e is charge of an electron, tau is the time between two successive collisions, m is the mass of an electron. இந்த constantsக்கெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஒரே ஒரு notation கொடுக்க போறோம், and that notation is mu. This mu is called as mobility of the electron. So இதை எப்படி define பண்றது? எப்போ mu ஆகும்? Mu will be equal to Vd if E is equal to 1. E is equal to 1 or drift velocity per unit electric field. Electric field unity-ஆ இருந்ததுனா mu will be equal to drift velocity. Correct? Unity-னா என்ன அர்த்தம்? You have to divide it by E per electric field, per unit electric field. So total drift velocity இவ்ளோ, and then for per unit electric field what you have to do? Vd, இந்த E வந்து left hand side LHS க்கு எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா Vd divided by E it will become. So here mu is written as E tau by m. It is called the mobility of the electron. It is defined as the drift velocity per unit electric field. Mu is equal to Vd by E. இதனோட unit எப்படி போடுறது? What is the unit of velocity? Meter per second. And this is volt per meter. So volt comes in the denominator, second also comes in the denominator, meter goes to the numerator. The answer is meter square per volt per second. So differentiation கேட்டதுனா what is drift velocity? அங்க define பண்ண மாதிரி definition எழுதிடணும். That is, it is the average velocity acquired by the electrons when it is moving towards the positive terminal of the battery. And what is mobility? It is defined as the amount of drift velocity per unit electric field. Give the units, ரெண்டுக்கும் unit கொடுத்துடணும். So SI unit is, we have written. If an electric field of magnitude, electric field is given in the question, 570 Newton per Coulomb is applied in a copper wire, find the acceleration experienced by the electron. Acceleration is equal to small e capital E by m. இங்க you have not taken negative sign, just because magnitude மட்டும் தான் எடுத்திருக்கோம். So 570 into what is the charge of an electron? 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by mass of an electron. It is a known value. Mass of an electron is 9.11 into 10 to the power minus 31. இது ரெண்டுமே known value. So questionல வந்து என்ன மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க? Electric field மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. மற்றது ரெண்டுமே வந்து known values, constant values. Substitute to get almost 1 into 10 power 14 meter per second square. So much of very high acceleration. 1 into 10 to the power positive 14 meter per second square. Such high acceleration. Next, important 5-mark question. இந்த லெசனில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் 5-mark கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது போர்டு எக்ஸாமுக்கு. டிரைவ் த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கரண்ட். கரண்ட்டோட இப்போ ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா, எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கண்டக்டர், அண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ஃப்ளோவோட வேல்யூ மேக்னிடியூட டிரைவ் பண்ணுறது தான் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ கன்சிடர் அ கண்டக்டர். கண்டக்டருக்குள்ளே தான் என்ன போயிட்டுருக்கு? இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங். கண்டக்டருங்கிறது யூஸ்வலி இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ வயர், அண்ட் வயரோட கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்தனா இட் வில் லுக் லைக் அ சிலிண்டர் with circles on both sides. So wire oda cross section எடுத்துருக்கோம். இதில் என்ன மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு? Electrons are moving, and you know that electrons are moving against the electric field, that is from negative to positive. So you will apply an electric field oda direction opposite direction la electrons are moving, and drift velocity is also in the direction of flow. Consider a conductor with an area of cross section capital A, and let an electric field E be applied to it from right to left. Electric field is from right to left. Suppose there are n electrons per unit volume. Small n is not the total number of electrons in the conductor. It is number of electrons per unit volume. So suppose there are capital N number of electrons and V is the volume of the conductor that you have taken, then small n can be written as total number of electrons divided by total volume. So small n, இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுத வேண்டியது. என்னன்னு பார்த்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ சடன்லி ஹாவ் அ ஃபீலிங் தட் வி ஷுட் ரைட் இட் ஆஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இட் இஸ் நாட். என்னன்னு சொன்னோன்னே நமக்கு ஒரு டெம்டேஷன் என்ன வரும்? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படி தானே? நோ, இட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம். Very, very important. Small n is number of electrons per unit volume. And assume that all the electrons are moving with the same drift velocity. Drift velocity very பெரிய change இல்ல, almost uniform மூவ் ஆகுதுன்னு இதெல்லாம் assumption you're taking. You're taking a small length of the conductor, let it be dx.
If velocity is vd, then distance is equal to velocity into time. இந்த dx cross பண்றதுக்கு எடுக்கிற time தான் dt. Then dx is equal to vd into dt. Now let the drift velocity of the electrons be vd. If the electrons move through a distance dx within a given time dt, then vd is equal to dx by dt, or dx is equal to vd into dt. Suppose A is the area of cross section of the conductor, then the electrons available in a volume of length dx. Area கொடுத்துட்டாங்க, lengthம் கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு சிலிண்டரா இருந்தா எப்படி நம்ம பண்ணுவோம்? Suppose you are given the area as well as length. Then how will you find the volume? Volume is equal to A dx. Since A is the area of cross section of the conductor, the electrons available in the volume of the length dx is given by volume into total number of electrons per unit volume. So volume nam small n ala multiply பண்ணனும். That is, to get capital N, you have to multiply small n with capital V. So capital number of electrons, total number of electrons capital N is equal to A dx into small n. dx க்கு பதிலா என்ன substitute பண்ணலாம்? Vd into dt ன்னு substitute பண்ணலாம். So volume A into dx becomes A into Vd into dt into n. So the total number of charges Q is equal to n into E. In the n illa capital N. Q is equal to capital N into E, but capital N is equal to capital A, area dx. dx க்கு பதிலா dt into Vd போட்டுக்கலாம், and then small n you have to multiply, then E. This is the total charge that is flowing through a time dt. Now current, what is current? Current is equal to the total charge divided by total time. So in the factor time ala divide பண்ணோம்னா what are you left with? You are left with I is equal to small n A E Vd. Small n A E Vd or NEA Vd. So this is the final answer. இதுல இன்னொரு term நம்ம introduce பண்றோம். current கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next is current density. Current density is defined as the current per unit cross sectional area. The current density is defined as the current per unit area of the cross section, and it is denoted by J. J is equal to I by A. இப்போ கிடைச்ச I ல capital A ஆல divide பண்ணும். So A gets cancelled, you get J is equal to NEVD. இதோட நிக்கல. This is the expression for current and this is the expression for current density. And இதுல இன்னொரு factor you are going to introduce. Now J is equal to என்ன பார்த்தோம்? NEVD. Now you remember what is the equation for VD? VD ஓட equation என்ன இருந்தது? Acceleration into time. Now what was acceleration? E capital E by M into 2. Okay, that you are going to substitute here. So J என்ன இருந்தது? Previous equation la J is equal to NEVD. J is equal to NEVD ன்னு இருந்தது. இப்போ VD வர இடத்துல என்ன போடணும்? Instead of VD you have to write J is equal to NE. VD க்கு பதிலா ஒரு E capital E tau by M. So how many E do you have? 2. So NE square tau by M capital E. இங்கேயும் என்னெல்லாம் constants? The number of electrons per unit volume is constant. அந்த கண்டக்டர்ல ஆரம்பத்திலேருந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோதான் கடைசி வரை இருக்க முடியும். So n is a constant. E is the value of fundamental unit of charge, that is also constant. Tau, I told you, being very small, tau can be taken as constant. It is the time between two successive collisions. And m is mass of the electron. இது எல்லாமே constants. இதை தவிர நீ electric field எப்படி வேணா வேரி பண்ணிக்கலாம். So J is equal to, taking into consideration the sign of electrons, J is equal to minus sigma electric field E. இன்னொன்று என்னன்னா electric fieldக்கு against-ஆ இருக்கு current density, அதாவது electrons ஓட flow. Okay, but conventionally we take the direction of current density as the direction of electric field. அதனால இந்த negative sign is given away. இதை நம்ம derive பண்ணது எதோட flow? Electrons ஓட flow. But electrons ஓட flow oppositeல தான் இருக்கு current ஓட flow. So you can write J vector is equal to sigma into E vector, where this sigma is called conductivity of the particular material. அந்த sigma வர இடத்துல என்னெல்லாம் வரும்? Small n E square tau by M. Everything you get instead of sigma. Now sigma is called as conductivity. The equation 2.12 is called microscopic form of Ohm's law. இந்த conductivity-யோட inverse தான் resistivity-னு சொல்லுவோம். The inverse of conductivity is called resistivity. Rho is equal to 1 by sigma. So n E square tau by M reciprocal எழுதணும்னா M divided by n E square tau. This is called resistivity.
Resistivity is inversely proportional to number of electrons. It is also inversely proportional to tau. So microscopic form of Ohm's law na in the equation you should stop. You should derive up to this equation, and then you have to mention what is sigma and what is resistivity. So once again 5-mark question. என்ன கன்சிடர் பண்றோம்? டேக் அ கண்டக்டர். கண்டக்டர்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? ஸ்மால் n நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் per யூனிட் வால்யூம் இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன வெலாசிட்டியில மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு? ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி, வீடிங்கிற ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியில மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. அந்த வயர்ல என்ன செக்ஷன் எடுக்கிறோம்? dxங்கிற ஒரு சின்ன ஸ்மால் செக்ஷன், dx அப்படிங்கிற நீளம் இருக்கிற வயரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இதுல எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ பண்ற ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி தான் vd. இட் டேக்ஸ் அ டைம் dt to move. So dx is equal to vd into dt. Now area of cross section of the wire is capital A. Vd is the drift velocity. Suppose there are n electrons per unit volume. Let us assume that all the electrons are moving with the same drift velocity against the electric field. Then Vd is equal to dx by dt, or dx is equal to Vd into dt. Total number of electrons கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Volume into number of electrons per unit volume. But volume is equal to area into length, A dx. But dx is equal to Vd dt. So the total number capital N வந்து capital A Vd dt n. Now this capital N has to be multiplied with E to get the total number of charges, total number of electrons or total charge. So that dq is equal to small e capital A Vd dt into n. Now current I is equal to dq by dt. I is equal to NEA Vd. dt dt gets cancelled. இங்க தான் புதுசா ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வரும். வாட் இஸ் கரண்ட் டென்சிட்டிங்கிறது? கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் த கரண்ட் பர் யூனிட் ஏரியா. உனக்கு கிடைச்ச கரண்ட்டை ஏரியாவால் டிவைட் பண்ணணும். So you get J is equal to NEVD. Now from the previous equation, that is before this, the mobility drift velocity வந்தது இல்லையா, அங்கிருந்து drift velocity ஓட equation you are substituting E tau by m. That you are substituting. ஏற்கனவே இங்க ஒரு E இருக்கு and you give a negative sign to show that it is the flow of electrons. But conventionally, you can drop the negative sign because the direction of current is opposite to the direction of electrons. Electrons ஓட negative na current ஓட positive. இங்க அந்த கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீ கொடுக்குற ஒரு டேர்ம் தான் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் அதனோட ரெப்ரசன்டேஷன் தான் சிக்மா. So this equation J is equal to J vector. J is a vector. Current density is a vector, but current is a scalar. Current doesn't have electrons oda flow பத்தி சொல்றோம்னா கூட it doesn't have any particular direction and it does not obey vector law of addition. Vector law எதையுமே obey பண்ணாததுனால current is a scalar, but current density obeys everything. So it is a vector and it is also the current is the vector scalar product of current density and area vector. அதனால current is a scalar. So J is equal to sigma E vector. இந்த கண்டக்டிவிட்டியோட ரிவர்ஸ் ரெசிப்ரோக்கலை தான் நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம். So what was conductivity? N E square tau by m. So what is resistivity? M divided by N E square tau. ஒரு சம் பார்த்தலாம். காப்பர் வயர் of cross sectional area 0.5 millimeter square carries a current I is equal to 0.2 ampere. If the free electron density na அர்த்தம் small n is number of electrons per unit volume தான் இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவோம் electron density. Then compute the drift velocity of free electrons. You know I is equal to NAEVD. இதுல E நமக்கு பார்க்காமையே தெரியும். N is given in the question. VD you have to calculate. I is given. So rewrite the equation as Vd is equal to I divided by NAE. I is given as 0.2 ampere. N is given as 8.4 into 10 power 28 per meter cube தான். So அதை convert பண்ண வேண்டாம். Then small e ஓட value வந்து 1.6 into 10 to the power minus 19. 0.5 is millimeter square. ஒரு millimeterக்கு 10 power minus 3. So millimeter squareக்கு 10 power minus 6. So calculating all the values, you get drift velocity is 0.03 into 10 to the power minus 3 meter per second. Don't think that electron அவ்வளோ ஸ்லோவாக போகுதுன்னெல்லாம் அது அர்த்தம் கிடையாது. It is the average velocity with which that electron moves. But the flow is very fast. You know that switch போட்ட உடனே the flow starts because அந்த எண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான், அந்த எண்டு வர எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் and it starts conducting the moment you switch on. Now determine the number of electrons flowing per second. Number of electrons flowing per second through a conductor when a current of 32 ampere is flowing. Per second nale time is given as 1 second. It is understood. I is equal to 32 ampere. எத்தனை
முதல்ல Q கண்டுபிடிக்கணும். Qல இருந்து NE தெரியும். You can calculate N. So first current I is equal to Q by T. So Q வர இடத்துல NE by T. N is equal to I into T by E. Or you can Q கண்டுபிடிச்சிட்டு கூட போகலாம். So N is equal to 32 into 1, current into time divided by charge of an electron, 1.6 into 10 to the power minus 19. So எத்தனை electrons flow ஆகுது? The total number of, இங்க N is not number density, it is the number of electrons. 2 into 10 power, 20 electrons are flowing through the given conductor. So one was microscopic form of Ohm's law where we stopped in J vector is equal to sigma into E vector. அதில் தான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம். அதனோட எண்டிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் நெக்ஸ்ட் 5 mark question, macroscopic form of Ohm's law. So first one was microscopic form of Ohm's law. This is macroscopic form of Ohm's law. The Ohm's law can be derived from the equation J is equal to sigma E. Both are vectors. J is a vector and E is also a vector. Consider a small segment of wire having a length L. அங்க என்ன அர்த்தம்? length dx னு அர்த்தம். இங்க length வந்து L னு எடுத்துருக்கோம். Cross sectional area is A. இங்க என்ன பண்ணிருக்க? You have supplied a small potential difference to it. இந்த potential difference will create an electric field. Electric field க்கு opposite direction ல electrons will start flowing. When a potential difference V is applied across the wire, a net electric field is created, which constitutes a current. For simplicity, we assume that the electric field is very uniform and the entire length ல அதே தான் இருக்கு value. Then V is equal to E into L, because V is equal to E into D, distance. That distance is the length L. Now, we know that J is equal to sigma E. E வர இடத்துல என்ன போடலாம்? V by L னு போட்டுக்கலாம். But already by definition, you know that J is equal to I by A. So LHS ல I by A, J க்கு பதிலா I by A னு எழுது. Right hand side ல E க்கு பதிலா V by L போடு. So V மட்டும் ஒரு இடத்துல நிக்க வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போனோம்னா I into L by sigma A, rearranging. You need only V. So current into length divided by area into conductivity sigma. இதில் என்னென்ன கான்ஸ்டன்ஸ்? லெங்த் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். நீ எடுத்த லெங்த். சிக்மா கண்டக்டிவிட்டி, அந்த மெட்டீரியல் என்ன நேச்சரோ, காப்பருக்குன்னு ஒரு கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும், அலுமினியத்துக்குன்னு ஒரு கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும், அந்த வேல்யூ இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். ஒன்ஸ் யூ ஹவ் டேக்கன் அ வயர், த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். ஸோ L by sigma A is called resistance of the conductor, and இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக பதிலாக என்ன போடலாம்? R அப்படிங்கிற நோட்டேஷன் யூ கேன் கிவ், where R is the resistance of the conductor. The resistance is directly proportional to the resistance. Numeratorல இருக்கிறதுக்குலாம் directly proportional, denominatorல இருக்கிறதுக்குலாம் inversely proportional. So higher the length, higher will be the resistance. கீழே இருக்கிற சிக்மா, கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிற மெட்டீரியல் லைக் காப்பர், சில்வர், கோல்டுக்கெலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி, because that is in the denominator. ஏரியா அதிகமாக ஆக ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீசஸ். இந்த ஒரு இக்குவேஷன்லேருந்தே ரெசிஸ்டன்ஸோட 3 ஃபேக்டரையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒன், நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல், another one, length of the material, as well as area of cross section. When you change the material, the resistance changes. Copper oda resistance கிடையாது அலுமினியத்துக்கு, அலுமினியத்தோட resistance கிடையாது அயனுக்கு. Okay, so what are the factors on which the resistance depends? It is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section. These are the two parameters which you change when you take a same material. ஒரே காப்பர், ஒரே டைப் இருக்கிற வயர், காப்பர் எடுத்தோம்னா வேற வேற லெங்த், வேற வேற ஏரியானா கண்டிப்பா resistance will change. But understand that conductivity or resistivity depends on the nature and it has got nothing to do with length or area. காப்பருக்குன்னு இருக்கிற ரெசிஸ்டிவிட்டி, காப்பருக்குன்னு இருக்கிற கண்டக்டிவிட்டி, அதுதான் வேல்யூ. That will not depend on the parameters of length and area, but resistance will depend on length and area. There are two things. One is resistivity, the other one is resistance. Resistance will depend on length and area. Resistivity never depends on length and area. So therefore, the macroscopic form of Ohm's law can be stated as V the potential difference, I the current. Now, the potential difference across a current is directly proportional to the current passing through it when the temperature remains constant. Higher the value of is directly proportional. Higher the value of current, higher will be the value of potential difference. They are directly proportional to each other. From the above equation, the resistance is can be written as ratio of potential difference across the given conductor to the current passing through it. It is a ratio of potential difference to the current. The SI unit of resistance is ohm.
This is also Simon Ohms அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்டோட பேர்லேருந்து எடுத்தது. மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிட்ஸ் இட் இஸ் யூஸ் டு ஆனர் லைக் ஃபேரட், கெப்பாசிட்டன்ஸோட ஃபேரட் ஆகட்டும், நியூட்டன்ங்கிறது ஆகட்டும், இல்லை ஜூல்ங்கிறது ஆகட்டும், இல்லைனா ஓம்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் தே ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் த நேம்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட். இந்த விஐ கிராஃபை வச்சு பிளாட் பண்ணுற அந்த கிராஃபை வச்சு மெட்டீரியலை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். எந்தெந்த டிவைசஸ் வந்து இந்த ஓம்ஸ் லா ஒபே பண்ணுதோ அதெல்லாம் ஓமிக் டிவைசஸ். எந்தெந்த டிவைஸ் ஓம்ஸ் லா, வாட் இஸ் ஓம்ஸ் லா? ஓம்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் அந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் கரண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கணும். when you plot a graph, the graph should be a straight line or a linear graph you should get. இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி. கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் வோல்டேஜும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பொட்டென்ஷியல் ஷுட் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். இந்த மாதிரி கிராஃப் கிடைச்சதுன்னா we call it as linear graph and such devices are called as ohmic devices. And இதுக்கு பேர் வந்து non-ohmic devices. Materials or devices that do not follow Ohm's law are said to be non-ohmic. These materials have more complex relationship between voltage and current. அந்த டைரக்ட் ஆர் லீனியராக இருக்காது. ஒவ்வொரு ஃபேக்டர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு வோல்டேஜுக்கு சுத்தமாக டிபெண்ட் பண்ணாது. வேறு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஹவு தே பிஹேவ், டிரான்சிஸ்டர், டயோட்ஸ், இதை தான் வந்து நம்ம நான் ஓமிக் டிவைசஸ்னு சொல்லுவோம். ஓமிக் டிவைசஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெசிஸ்டர்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ். தே ஆர் லீனியர் த்ரூ அவுட் அவங்களோட ஆப்ரேஷனில். whenever that device is operated, the dependence is linear. But here it is not so. இனிஷியல் ரீஜனில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மேபி சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகும், சடனாக டிக்ரீஸ் ஆகும். தென் கரண்ட்டோட ஃபேக்டர் வந்து ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ஹேப்பன்ஸ் இன் தீஸ் டிவைசஸ் ஆர் நான் ஓமிக் டிவைசஸ். ஸோ ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஓம்ஸ் லாவை ஒபே பண்ணணும், ரெண்டாவது கிராஃப் வந்து லீனியராக இருக்கணும். இந்த ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா தே ஆர் ஓமிக் டிவைசஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டர்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டர். ஓம்ஸ் லா ஒபே பண்ணலை அண்ட் த கிராஃப் இஸ் ஆல்சோ நாட் லீனியர்னா இது ரெண்டும் என்னது? நான் ஓமிக் டிவைசஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ 2 mark கொஸ்டின். ஒன்று ஓமிக் டிவைசஸை மட்டுமே கேட்கலாம், இல்லைன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லி கூட கேட்கலாம். A potential difference. Potential difference na V is given. V across a resistor 24 ohms is 12 volt. What is the current? Ohm's law. V is equal to IR or I is equal to V by R. 12 divided by 24 is 0.5 ampere. Simple முடிஞ்சிருது Ohm's law போட்டு. Next one. The resistance of a wire is 20 ohms. What will be the new resistance if it is stretched uniformly 8 times to its original length? சி, ஒரு மெட்டீரியலை அப்படியே இலாஸ்டிக்காக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, லெங்க்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சப்போஸ் யூ டேக் அ 1 meter வயர், திடீர்னு அந்த 1 meter வயரை 2 meter வயரில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னா யூஆர் நாட் ஸ்ட்ரெச்சிங் த வயர், யூஆர் டேக்கிங் அ நியூ வயர். ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் மாறாது. ஓகே, யூ கெட் வாட் ஐம் டெல்லிங்? 1 meter வயருக்கு பதிலாக இட் இஸ் ரீப்ளேஸ் பை அ 2 meter வயர்னா ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் வில் பி சேம். பட் இந்த கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இருக்கிற லெங்க்த்தையே நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறாங்க. ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது இமேஜின் யூ ஹேவ் அ ரப்பர் பேண்ட். ரப்பர் பேண்ட் திக்காக இருக்கிற ரப்பர் பேண்டா அதே லெங்க்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சி இருக்கிற வால்யத்தையே நீ ஸ்ட்ரெச் பண்ணினா வாட் வில் ஹேப்பன் டு இட்ஸ் ஏரியா? ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் வில் நேச்சுரலி டிக்ரீஸ். ஸோ இருக்கிற வயரையே தான் 8 times its original length they are stretching. They are not using a new wire having a length 8 times. So that is the difference in this question. Initially the resistance was 20 ohms. Now what is the new resistance if it is stretched uniformly 8 times its original length? Let the original length be L1 be L. Now L2 will be equal to 8 times L1 or 8L. Original resistance என்னவா இருந்தது? R1 is equal to rho. Resistivity, because R is proportional to L and inversely proportional to A, அங்கே தான் இந்த resistivity அப்படிங்கிறது வருது. Resistivity is the resistance of a conductor per unit length and having per area, unit area of cross section. Unit area of cross section, unit length இருக்கிற வயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு பேரு தான் resistivity. Electrical resistivity is defined as the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section. So rho is not going to change in both the cases because once the material is chosen, and the resistivity மாறாது. வேற என்னதான் மாறும்? ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் மாறும். ரெசிஸ்டன்ஸ்லையும் லெங்த் ஏரியாக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்சஸ். ஸோ ஆருக்கு R1 போடணும், L1 by A1 is equal to rho into L1 by A1. Now what is R2? R2 is equal to அதே ரோ தான், அதே மெட்டீரியல், length has changed, L2 by A2. Now
L1 வர இடத்துல Lன்னு போட்டுக்கலாம், L2 வர இடத்துல 8Lன்னு போட்டுக்கலாம். இங்கே தான் அந்த ஃபேக்டரை நம்ம சொல்கிறோம். லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த வால்யூம்? Though the wire is stretched, its volume remains unchanged. So இனிஷியலாக இருந்த அதே வால்யூம் தான் இப்போ ஃபைனலாகவும் உனக்கு இருக்க போகுது. இனிஷியலாக இருந்த வால்யூம் let it be A1 into L1. இப்போ இருக்கிற வால்யூம் இஸ் A2 into L2. ஸோ L1 வர இடத்துல என்ன போடலாம்னு சொன்னோம்? Lன்னு போட்டோம். L2 வர இடத்துல 8L. ஸோ LL gets cancelled. ஸோ A1 by A2 is equal to 8 by 1 or A1 is equal to 8 times A2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? A1 was 8 times A2 னா 8 times இருந்தது ஏரியா. Now the area has reduced 8 times. Dividing. L வர இடத்துல 8L போடுறோம் and A1 by A2 into here you get 8 and what is A1 by A2 from here? It is 8. A1 by A2 ஓட அந்த 8ம் length ஓட ratio both the 8 gets multiplied and you get R2 by R1 is 64, which is R2 increases 64 times than the initial value. ஒரு 8 எதனால? length increase ஆனதுனால. இன்னொரு 8 எதனால? area reduce ஆனதுனால. First 8 is due to increase in length. Increase in length also increases the resistance. Decrease in area also increases the resistance. The area is reduced 8 times, length is increased 8 times. And the 8ங்கிற ஃபேக்டரும் சேர்ந்து it increases the resistance 64 times. So the second resistance, the new resistance is 64 into 20, which is 1280 ohms. So stretching the wire has increased this resistance tremendously. வெறும் 20 ohmsலேருந்து 1280 ohms. So such effect it has got when you increase the length or decrease the area. ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருந்தா அதனோட ஃபேக்டர் மட்டும்தான் வந்திருக்கும். வெறும் லெங்க்த்தை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நியூ வயர் எடுக்கல, இருக்கிற வயரையே தான் 8 டைம்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்கோம். That is the difference. If it was a new wire, இந்த ஏரியாவோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்காது. ஓகே, once again ohmic non-ohmic devices பார்த்தோம். தென் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ். நம்ம சொல்லுவோம் ஈர கையால் போய் வயர் எதுவும் தொடக்கூடாது, சுவிட்சை தொடக்கூடாது, எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளைன்சஸை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். You know why? The human body contains a large amount of water. Already நம்ம பாடியில் வாட்டர் தான் இருக்குது. 90 to 95% water you have, which has a very low resistance of around 200 ohms. And the dry skin, so வெட்டாக இருந்ததுன்னா, வாட்டர் கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராப்ஸ் டு ஜஸ்ட் 200 ohms. பட் ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுன்னா the resistance is 500 kilo ohms. 500 kilo ohms, 5 into 10 power 5. But when the skin is wet, the resistance reduced to about, so water oda resistance is 200, dry skin oda 500 kilo ohms, and when the skin is very wet, it drops from 500 kilo ohms to just 1000 ohms. This is the reason why repairing the electrical connection with the wet skin is always dangerous. Suddenly ivlo low resistance na current ku enna pannum? Current can flow very easily. Resistance na enna? And the hindrance. The obstacle to the flow of electrons is called as resistance. Resistance illa. Suppose there is no control, the electrons can flow very freely. அங்கே ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுனால தான் இப்போ லைனில் வாங்க, க்யூவில் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரோல் போட்டிருந்தோம்னா யூ கேன் மேனேஜ் அ க்ரௌட். அந்த க்ரௌடுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோ ஒரு பாத்தோ இல்லைன்னா ஆப்ஸ்டக்கிளோ கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்? க்ரௌட் அப்படியே அடிச்சுட்டு வர மாதிரி ஆல் த எலக்ட்ரான்ஸ் வில் என்டர் இன்டு யுவர் பாடி வெரி ஈஸிலி. இதுதான் நான் அப்போவே சொன்னது. பேட்டரி வந்து என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை. Battery is not a source of electrons. Battery is only a source of potential difference. It only creates. இந்த electrons எல்லாம் ஏற்கனவே எங்க இருக்கு? கண்டக்டருக்குள்ள தான் இருக்கு. இந்த potential difference is supplied by battery. Battery does not supply electrons. It only supplies a potential difference which creates a path for the conducting path. இருக்குன்னா the battery will provide ஒரு initial force, ஒரு EMF கொடுக்கும், electromotive force. அந்த electrons மூவ் பண்றதுக்கு உண்டான force கொடுக்கிறது தான் பேட்டரியை தவிர. இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். இட் டஸ் நாட் சப்ளை எலக்ட்ரான்ஸ். திஸ் தே கேன் ஆஸ்க். பேட்டரி வந்து அசர்ஷன், ரீசனிங் ஆர் எனி திங் எம்சிக்யூவில் எப்படி வேணால் தே கேன் ஆஸ்க் திஸ் ஒன். நான் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் ரெசிஸ்டிவிட்டி. R is equal to L by sigma A. கொஞ்சம் முன்னாடி சம்மில் பார்த்தோம்.
Sigma is called conductivity, and it depends only on the type of material used and not on its dimension. Dimension na length liyo area liyo depend pannada or factor da conductivity. It depends only on the nature of the material, whether it is copper, silver, iron, aluminum, anything. It is equal to the resistivity of a material is equal to reciprocal of its conductivity. Rho அப்படின்னு எழுதுறது தான் resistivity. It is denoted by rho and 1 by sigma. Now what is sigma? Sigma is equal to L by AR. L by AR. So here you can write sigma is equal to L by AR. இதனோட reciprocal தான் என்னது? RA by L, that is equal to rho. Or R is equal to rho L by A. Rearrangement தான். R is equal to rho L by A. Rho is a constant, so you can also write it as R is proportional to L by A. So resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. Special case எடுத்துக்கிறோம். இந்த equationல when does அங்க mobility ல பார்த்த மாதிரி mobility ல என்ன பண்ணோம்? When is mobility equal to drift velocity? When electric field is 1 unit electric field க்கு. அந்த மாதிரி special caseல suppose the length of the conductor is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square. அப்படி இருந்தா if L is equal to 1 meter and area of cross section is 1 meter square, then the resistance R becomes equal to resistivity numerically. Unit is not same. Resistance oda unit is ohm and resistivity oda unit is ohm meter. Both are different things. Resistivity tells you the nature of the material. Resistance tells you how much this particular piece of metal or the conductor can obstruct or hinder the flow of current, electrons. அதுதான் R சொல்லுது. But rho gives you an idea about the nature of the material. The electrical resistivity of a material is defined as a resistance offered to a current flow by a conductor having unit length, having unit area of cross section. The SI unit of rho is ohm meter. Based on the resistivity, materials can be classified into 3: conductors, semiconductors and insulators. Resistance ரொம்ப கம்மி, resistivity ரொம்ப கம்மினா they are called conductors. They easily conduct. Resistance இல்லவே இல்லை, resistivity ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால conductance ரொம்ப ஜாஸ்தி, so they are conductors. Conduct பண்ணாதது non-conductors. Resistivity ரொம்ப ஹையாக இருந்தால் non-conductors. And in between இருந்தால் it is called semiconductors. The conductors have the lowest resistivity, insulators have the highest resistivity, and semiconductors have resistivity greater than conductors but less than the insulators. So next வந்து resistors. நான் என்னது resistors சீரீஸில் போட்டால் என்ன ஆகும்? resistors parallel. இந்த resistance கொடுக்குற அந்த டிவைஸுக்கு பேர் தான் resistor. Okay, this we will see in the next class. So till now எதை பார்த்தோம் ஒரு வாட்டி recap பண்ணிடலாம். We started with current electricity. Current electricity na enna? Electrons oda flow. So this lesson is about motion of charges, and the motion of charges, study of motion of charges is called current electricity. ஏன் இந்த current electricity மூவ் ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸுக்கு இந்த மொபிலிட்டி எங்கேருந்து வருது, எந்த ஃபோர்ஸ் அதை மூவ் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்த்தோம். மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஆட்டத்துக்குள்ள பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் நியூக்ளியஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் வெரி can be easily taken out of the atom because they are on the valence electrons. Some of the electrons are very free. Those materials which have a large number of free electrons are called as conductors. ஒரு potential difference கொடுத்தா போதும், இந்த electrons எல்லாம் drift ஆகும். எங்கேருந்து? negative potential of the battery இருந்து positive potential of the battery பக்கமா போகும். Or you can also say that positive charges flow from higher potential to lower potential. Electrons flow from lower potential to higher potential. Then we defined what is electric current. It is defined as the charges flow, rate of flow of charges. Okay, எவ்வளோ charges flow ஆகுது in a given area of cross section, and it is measured in ampere. It is denoted by I. I is equal to Q by T. If a net charge Q passes through any cross sectional area of a conductor in a time T, then the current I is defined as Q by T. Charge is not always constant. அந்த நம்பர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காதுங்கிறதுனால you will go for differentiation. I is equal to, average value of I is equal to del Q by del T, where del Q, limit del
T tends to 0, del Q by del T can be written as dQ by dt. Rate of change of charges, rate of flow of charges is called as current. Current is measured in ampere. அதில் ஒரு numerical பார்த்தோம், simple equation I is equal to Q by T. Always remember T has to be converted in seconds, not in minutes or hours. எதில் கொடுத்திருந்தாலும். Then நம்ம ஒரு potential difference கொடுத்தோடனே all the electrons are accelerated towards the positive terminal. அப்படி accelerate ஆகிறதுக்கு reason என்ன? ஒரு electric field கொடுக்குறோம். And the electrons flow against the direction of electric field. This electric field accelerates the electrons. ஆனால் போகிற வழியில் they are scattered by ions and other electrons. So ஒரு average zigzag motionல போகும். ஒரு average velocityல they will reach the positive terminal. This average velocity acquired by the electrons in the conductor when it is subjected to an electric field is called as drift velocity. And the time, கண்டிப்பாக இதுக்கு நடுவில் collisions இருக்கும். ரெண்டு collionsக்கு நடுவில் இருக்கிற டைமை தான் mean free time அப்படின்னு சொல்கிறோம். That is denoted by tau. You know that acceleration is equal to force by mass. Force வர இடத்துல Q into E போடணும். But what is Q? Charge of an electron is minus E. So you can write acceleration A vector is equal to minus E, capital E vector divided by M, where E vector is electric field that is set up in the conductor due to the potential difference that you have applied. Now difference between drift velocity and mobility பார்த்தோம். Drift velocity is equal to acceleration into time, time where time is taken as 2. Acceleration க்கு பதிலா minus E tau by M, then multiply it with E. Then here E tau by M everything is a constant. அதுக்கு புதுசா ஒரு notation கொடுக்குற which is mu. This mu is called mobility. When does this mobility become equal to drift velocity? If the electric field is unity. So இதை வச்சு definition சொல்றோம். The mobility of an electron is defined as the magnitude of the drift velocity. It is equal to the magnitude of the drift velocity per unit electric field. அதை வச்சு ஒரு sum பண்ணினோம். Then microscopic form of Ohm's law, microscopic model of current or microscopic form of Ohm's law னு question கேட்டாலும் book backல அப்படி இருக்கும். அந்த question இந்த book backல வந்து ரொம்ப கம்மியான 5 marks இருக்கு இந்த செகண்ட் லெசன்ல. And all the questions are important, very simple also. இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், வயரோட ஒரு சின்ன cross sectional area you have taken, ஒரு சின்ன piece of wire you have taken, அதில் dxங்கிற small segment எடுத்திருக்கோம். அந்த dxங்கிற segmentல let vd be the drift velocity and the time taken to cross let it be dt. அப்படி இருந்ததுன்னா dx is equal to vd into dt. The area of cross section of the wire is capital A. இங்க denote பண்ண வேண்டிய, ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், small n is not the total number of electrons, it is number of electrons per unit volume. So total number of electrons capital N கிடைக்கணும்னா வால்யத்தை small n ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். Small n is also called as electron density or number of electrons per unit volume. So இங்க என்ன பண்ணணும், வால்யத்தை n ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். வால்யூம்ங்கிறது area into length dx, dxங்கிறது vd dt. So finally q becomes capital N into E, small e into A, vd dt n. Current வேணும்னா dq by dt. So இந்த equation dt ஆல டிவைட் பண்ணா dt gets cancelled. You get I is equal to NAE vd. இங்க தான் புதுசு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வரும், current density. Current density is current per unit area. கிடைச்ச கரண்டோட equation divided by area பண்ணு, you will get the equation for current density, which is a vector. The SI unit of current density is ampere per meter square. Ampere per meter square. So இதில் capital A is also lost. Finally you get J is equal to NEVD. It's a vector. இங்க VD vector, இங்க J is a vector. VD is multiplied with a scalar. So VD ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த E tau by M அங்க போடும்போது you get minus N E square tau by M capital E. மீதி எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்ஸ்ங்கிறதுனால அந்த கான்ஸ்டன்ட்ஸ்க்கு பதிலாக சிக்மா அப்படின்னு போடுறேன். But conventionally we take the direction of current density as the direction of electric field. So the above equation becomes J vector is equal to sigma into E vector. Here sigma is equal to N E square tau by M. This is called as conductivity of the material. என்ன மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கியோ அதனோட conductivity. And this equation 2.12 is called as microscopic form of Ohm's law. ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா என்ன எழுதணும், சிக்மாங்கிறது conductivity, அதனோட reciprocal is called resistivity. Resistivity is M divided by N E square 2. Then two numericals, drift velocity. I is equal to NAE VD, rearrange பண்ணி பண்றது. Another one I is equal to Q by T, but the first lesson you have studied Q is equal to NE, அதை இங்க apply பண்ணிட்டு ஒரு numerical பண்றோம். Then another 5 mark question. Second 5 mark question in the lesson is macroscopic form of Ohm's law, which you will start from the microscopic form. அதனோட end resultல இருந்து ஆரம்பிச்சு you finally derive V is equal to IRங்கிற Ohm's lawல வந்து derive ஆகும். So Ohm's law can be derived from J is equal to sigma E.
Consider a segment of wire L and cross-sectional area A. When a potential difference V is applied across the wire, a net electric field is created. நீ கொடுக்குற potential difference நால. Potential difference ஓட equation is V is equal to E into D. இங்க distance கிறது L. So V is equal to E into L. ஏற்கனவே நமக்கு கிடைச்ச J is equal to sigma E ல E வர இடத்துல என்ன பண்ணணும்? V by L substitute பண்ணிக்கணும். Left hand sideல we know that J is equal to I by A. ரெண்டையும் substitute பண்ண, rearrange பண்ண V is equal to I into L by sigma A. L by sigma A க்கு புதுசா ஒரு notation கொடுக்குற capital R and it is called resistance of the conductor. It is measured in ohms. இதை வச்சு statement சொல்லலாம் Ohm's law. Macroscopic form of Ohm's law. The potential difference across a given conductor is directly proportional to the current passing through it when the temperature remains constant. இது ஒரு criteria. Temperature constant இருக்கணும். Temperature மாற மாற resistance will change. அது வந்து நெக்ஸ்ட்ல பார்ப்போம் temperature coefficient of resistance. So from the above equation, the resistance can be defined as a ratio of potential difference across the conductor to the current flowing through it, and resistance is measured in ohms. இதை வச்சு கிராஃப் பிளாட் பண்ணலாம். லீனியராக இருந்தால் அந்த டிவைசஸ் எல்லாம் ஓமிக் டிவைசஸ், நான் லீனியராக இருந்தது பேரபாலிக்காக இருக்குது, இல்லைனா வேறு மாதிரி இருக்குது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இல்லைனா அதெல்லாம் நான் ஓமிக். ஓமிக் டிவைசஸ் வில் ஒபே ஓம்ஸ் லா, நான் ஓமிக் டிவைசஸ் வில் நாட் ஒபே ஓம்ஸ் லா. ஓமிக் டிவைசஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ரெசிஸ்டர்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ், நான் ஓமிக்கு டயோட்ஸ் அண்ட் transistors. அதனோட பிஹேவியர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். தென் ஓம்ஸ் லா அப்ளை பண்ணி ஒன்று லெங்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம்னா இருக்கிற வயரையே ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம் டு 8 times இட்ஸ் ஒரிஜினல் லெங்க்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏரியா ஆல்சோ ரெடியூசஸ் 8 times. லெங்த் இன்க்ரீசஸ் 8 timesனா அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு ஏரியா டிக்ரீசஸ் 8 times. ரெண்டு ஃபேக்டருமா சேர்ந்து இட் இன்க்ரீசஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் 64 times. இதனோட பார்த்தோம் நியூமெரிக்கல். தென் வி ஆல்சோ ஸ்டடிட் அந்த ஏன் வந்து வெட் ஸ்கின்ல வந்து யூ ஷுட் நாட் டூ ஒன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டியோடது. And batteries do not supply electrons, they only supply a potential difference for the flow of electrons. ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்குமே தவிர. Then we studied what is resistivity. கண்டக்டிவிட்டியோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் ரெசிஸ்டிவிட்டி. அதனோட இக்குவேஷன் எழுதும்போது R is equal to rho into L by A ன்னு வருது. Numerically rho will become equal to R in a special case where the length of the conductor is 1 and the area of cross section is also 1 meter square. அந்த ஸ்பெஷல் கேஸில் so resistance of a material is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. அதை வச்சு அப்ளை பண்ணும்போது resistivity can be defined as a resistance offered to a current flow by a conductor having unit length and unit area of cross section. இதனோட SI யூனிட் வந்து ohm into meter. Because length ஒரு மீட்டர், ஏரியாவில் ஒரு மீட்டர், 1 meter gets cancelled, ohm meter is the, and based on the resistivity you can classify materials into 3 category: conductors, insulators, semiconductors. Resistivity ரொம்ப கம்மி, highly conductive அப்படின்னா conductors. Resistivity ரொம்ப high, சுத்தமாக conductivity இல்லைனா insulators. And resistivity is between conductors and insulators na they are called as semiconductors. ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரெசிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சீரீஸ். இதுக்கு முன்னாடி ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன, ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்னன்னு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம். ரெசிஸ்டிவிட்டினா அந்த மெட்டீரியலோட நேச்சரில் டிபெண்ட் பண்ணும். அது காப்பரா, சில்வரா, அலுமினியமா, என்ன மெட்டலுங்கிறத பொறுத்து அதனோட ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கும். ரெசிஸ்டிவிட்டி ஹேஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி வயர். எவ்வளோ நீளம் இருக்கணும், எவ்வளோ ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷனோ அதிலலாம் ரெசிஸ்டிவிட்டி டிபெண்ட் பண்ணாது. ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது இட் வில் டெஃபினெட்லி டிபெண்ட் ஆன் த லெங்த் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் தட் யூ ஹேவ் டேக்கன். ஸோ அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். நிறைய புக்ஸில் ரெசிஸ்டிவிட்டியை ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேர்மும் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது இட் இஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி. ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டஸ் நாட் சேஞ்ச் வித் லெங்த் ஆர் ஏரியா ஆர் திக்னஸ் ஆஃப் த வயர், பட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லெங்த் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன். ஸோ ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் வயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும். அப்படி 3 பீசஸை எப்படிலாம் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டில் கனெக்ட் பண்ணலாம்? தெர் ஆர் 2 types of connectivity. You can connect different devices either in series or in parallel. Electrical connection ரெண்டு connections தான் possible. You can connect the devices either in series or in parallel. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது டிஃப்ரெண்ட் ரெசிஸ்டர்ஸை சீரீஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணினோம்னா இஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும், டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும். இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது என்னதுன்னா எப்போவுமே இந்த மாதிரி நம்ம வாங்கக்கூடிய கடையிலேருந்து வாங்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸாக தான் இருக்கணும்னு இல்லை. ரெசிஸ்டன்ஸை பொதுவாக லோடுன்னு சொல்லுவோம் ஃபிசிக்ஸில். ஓகேவா? ஸோ பல்ப் ஹேஸ் காட் அ பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ். இல்லை ஒரு ஸ்டீரியோ செட், ஒரு மியூசிக் சிஸ்டத்தை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனா அதுதான் உன்னோட லோடு, அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ். எங்கெல்லாம் பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் ஆகுறதோ அதெல்லாமே ரெசிஸ்டர் தான்.
ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம ரெசிஸ்டரை ட்ரா பண்ணி பண்ணுறோம். பட் யூ ஷுட் ஹேவ் இன் மைண்ட் தட் திஸ் ரெசிஸ்டர் கேன் பி எனி திங், ரைட் ஃப்ரம் அ பல்ப் டு அ ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் ஆர் எனி அதர் டிவைஸ் விச் கன்சியூம்ஸ் அ பர்டிகுலர் கரண்ட் ஆர் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகக்கூடிய எல்லாத்தையுமே லோட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஜென்ரலாக நிறைய டிவைசஸை இந்த மாதிரி சீரீஸில் பண்ணினோம்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த total voltage consumed by each device and what happens to the current, எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் இழுக்கும், டோட்டல் சர்க்கியூட்டோட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும், அதை தான் பார்க்க போகிறோம். So to start with, resistors in series and parallel, two different connections. To start with, we have resistors in series. When two or more resistors are connected end to end, one after the other, R1 க்கு அப்புறம் அப்படியே continuous R2, R2 க்கு அப்புறம் continuous R3, and it is again connected to the source. என்ன வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கோ பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி கனெக்ஷனை தான் நம்ம சீரீஸ் கனெக்ஷன் சொல்கிறோம். ஸோ தேர் ஷுட் பி நோ டூ வே பாசிபிள். இந்த ஒரு வழியாக மட்டும்தான் கரண்ட்டால் பாஸ் பண்ண முடியும், ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குன்னா இட் இஸ் கால் சீரீஸ். நிறைய வழிகள் இருக்குன்னா இட் இஸ் கால் பேரலல். ஸோ கரண்ட் ஏதாவது ஒரு ஜங்ஷனில் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுறதுனா தென் சச் அ கனெக்ஷன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பேரலல் கனெக்ஷன். பட் இன் திஸ் கேஸ் யூ ஹேவ் ஒன்லி சீரீஸ் கனெக்ஷன். When two or more resistors are connected end to end, they are said to be in series. The resistors could be simple resistors or bulbs or heating elements or any other device which consumes your voltage. Shows three resistors R1, R2, R3 connected in series. So R1, R2, R3, different values, different resistors are connected in series to a potential source V, which is a cell. The amount of charge passing through the resistor must also pass through the same resistors R2, R3. கரண்ட்டுக்கு வேற எங்கேயுமே போகிறதுக்கு வழி இல்லை ஸ்பிளிட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ இங்கேருந்து வந்து அதே கரண்ட் தான் த்ரூ அவுட்டாக இந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆக போகுது. So the I which is entering R1 is the same I which is entering R2 is the same I which is entering R3 also, because charges cannot accumulate anywhere. இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆன சார்ஜ் திருப்பி அந்த செல்லுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகியே ஆகணும். அதனால the total current in the circuit is I. And the current through R1, R2, R3 is same. Now according to Ohm's law, the same current passes through different resistors. Current is same, and a resistor different. அப்படின்னா the potential consumed by each resistor should be different. ஒரே current flow ஆகுது, ஆனால் ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட். அதனால கரண்ட் வந்து கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் வோல்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கணும். ஒரே கரண்ட், டிஃப்ரெண்ட் ரெசிஸ்டர்ஸ், பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் must be different. Now according to Ohm's law, if the same current passes through different resistors having different values, the potential difference across each resistor must be different. So R1ங்கிற ரெசிஸ்டரில் அது கன்சியூம் பண்ணுற potential difference, let us take it as V1. ஸோ இங்கே இன்னொன்று நீ மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது அடுத்த இதில் the total effective resistance let it be RSன்னு மென்ஷன் பண்ணணும். இப்போ R1 என்னது ஃபர்ஸ்ட் டிவைஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ், R2 செகண்ட் டிவைஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ், R3 third device order resistance. What is V1? V1 is the potential difference or potential drop across the first resistor R1. V2 is the potential difference across the second resistor R2. V3 is the potential difference across the third resistor R3. இப்படி டீட்டெயிலாக எழுதணும் because mostly இது 3 மார்க்கில் 5 மார்க்கில் கேட்பாங்க. So the explanation should be sufficient for the exam. According to Ohm's law, the same current passes through the different resistors. The potentials are V1, V2, V3. So V1 old expression enna? V1 is equal to I into R1. Similarly, V2 old expression simple, I R2. V3 old expression I R3. ஆனால் இந்த V1, V2, V3 இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கு? இதனோட சோர்ஸ் என்ன? V தான். ஒரே சோர்ஸ் ஆனால் 3 டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ்க்கு. ஸோ இவென்ச்சுவலி வியோட வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்? இந்த V1, V2, V3 சேர்த்தா வியோட வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கணும். V வந்து ஒரே ஒரு பொட்டென்ஷியல் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து ஒரே ஒரு சோர்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த சோர்ஸ் தான் V1, V2, V3 ஸ்பிளிட்டாக இருக்குது. ஸோ V1, V2, V3யோட வேல்யூஸை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்? அந்த சோர்ஸோட V வேல்யூ கிடைக்கணும். ஸோ V இஸ் ஈக்குவல் டு V1 ப்ளஸ் V2 ப்ளஸ் V3. V1 வர இடத்துல ஞாபகப்படுத்தி பாரு என்ன போட்டோம்? IR1 போட்டோம். V2 வர இடத்துல IR2, V3 வர இடத்துல IR3. ஸோ இவென்ச்சுவலி I வந்து காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம். V இஸ் ஈக்குவல் டு I ப்ராக்கெட்டில் R1 ப்ளஸ் R2 ப்ளஸ் R3. இனி ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த ஆன்சரில் என்ன மென்ஷன் பண்ணோம்? சப்போஸ் RS இஸ் அ இஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ், யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் திஸ். ஏதாவது ஒரு இடத்துல த்ரூ அவுட்டாக இந்த RSஐ என்னன்னு எடுத்திருக்க. RS is the equivalent resistance, effective resistance or the equivalent resistance of the whole circuit. R1, R2, R3 சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணினதுனால நெட் effect of the resistors தான் RS. Now
இந்த R1 plus R2 plus R3 என்னது அதனோட மொத்த எஃபெக்ட். அது RSன்னு புதுசா ஒரு டேர்ம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். வேர் RS is the equivalent resistance. Therefore, V வர இடத்துல என்ன போட்டுக்கலாம்? IRSன்னு போட்டுக்கலாம். So you will get IRS is equal to I into R1 plus R2 plus R3. I gets cancelled. Therefore, RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So, இதுலேருந்து என்ன புரிய வருது? When several resistors are connected in series, the total or equivalent resistance is the sum of the individual resistances. The value of the equivalent resistance in series will always be greater than each individual resistance. Suppose you have 3 resistors, 2 ohms, 3 ohms and 4 ohm. The net effect will be 9 ohms, which is greater than even the greatest value of resistor. 3 ரெசிஸ்டன்ஸில் ஹையஸ்ட் வேல்யூவோட வேல்யூவை விட ஹையராக இருக்கும் RSோட வேல்யூ. The effective resistance is greater than each individual resistance. So 4, 5, 7 எடுத்தோம்னா total answer will be greater than 7. Greater than 4, greater than 5 and also greater than 7. இதை வச்சு ஒரு சம் பார்க்கலாம். Calculate the equivalent resistance for the circuit which is connected to a 24 volt battery and also the potential difference across each resistor. Okay, and the circuit diagram you check in the book. So, இது வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா potential difference across each resistor, definitely it must be in series. What are the 2 resistors which are connected? One is given as 4 ohms, the other one as 6 ohms. So, diagram, you refer example 2.8. Since the resistors are connected in series, the effective resistance RS is equal to R1 plus R2. 4 resistance இருந்தால் 4ஐயுமே ஆட் பண்ணும். 2 தான் இருக்குன்னா 2 ஆட் பண்ணணும். 5 இருந்தால் 5ஐயுமே ஆட் பண்ணும். இங்கே 2 இருக்கு. 4 ohms and 6 ohms and potential load supply is 24 volt. So, effective is 10. I is equal to V by R. R equivalent or R series. 24 divided by 10 is 2.4 ampere is the current flowing through the whole circuit. Now, potential across V1 கேட்குறாங்க. V1னா 4 ohmsல. அதுக்கு I into R1. I என்னது 2.4 into 4 is equal to 9.6 volt for the first one. Second one is 6 into 2.4. So, the answer is 14.4 volt. V2 is equal to IR2 is equal to 2.4 into 6 volt. So, that is about resistors in series. Probably 3 markல கேட்கலாம். Series மட்டும் கேட்டாங்கன்னா இல்ல parallelலையும் சேர்த்து கேட்டாங்கன்னா maybe they can ask for 5 marks also. So, explanation, diagram, then the derivation part. Finally, this statement is very important. When several resistors are connected in series, the total or equivalent resistance is the sum of the individual resistances. Next, going to resistors in parallel. parallel கனெக்ட் பண்ணனும்னா அப்பதான் நான் சொன்னேன் கரண்ட்க்கு 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. எந்த வழியா வேணா கரண்டால ஃப்ளோ பண்ணலாம். So, ஒரு portion of the current flows through the first branch, second portion flows through the second branch மீதி இருக்கிறது and last remaining part flows through the third branch. இந்த மாதிரி current flow ஆகும்போது இப்போ தண்ணி எல்லாம் போகும்போது ஒரே வழி தான் இருக்கு. ஆரம்பிச்ச இடத்துலயே வந்து முடிஞ்சதுன்னா அது சீரிஸ். தண்ணி வந்து 2-3 இடத்துல ஸ்ப்ளிட் ஆகுதுன்னா it is called parallel. இதுக்கு parallel street இருக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் கரண்ட்லயும். இங்க வந்து பிரேக்கேஜ் வந்ததுன்னா ஃப்ளோவே பாசிபிள் இல்லை. ஆனா இங்க ஏதாவது ஒன்று பிளாக்கேஜ் வந்ததுன்னா கூட current can flow through the other parts. So, this is the difference between series and parallel circuits. Seriesல ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கும். ஆனா parallel வந்து there are different ways through which the current can pass. So, கொஞ்சம் current, கொஞ்சம் charges இங்க drop ஆகும், கொஞ்சம் charges இங்க, கொஞ்சம் charges இங்க. The resistors are parallel when they are connected across the same potential difference as shown in the diagram. அங்கேயும் same potential difference, but the potential difference was split into 3 for the 3 devices. இங்க potential difference same இருக்கும். இந்த ஹைட்டுக்கு வர அதே potential difference தான். The terminalsக்கு நடுவுல இருக்கிற potential difference is going to be same. Just name it as suppose you have A and B. இதே potential difference தான் இங்கேயும் இருக்கு. R1க்கு across, R2க்கு across, R3க்கு across எல்லாத்துக்குமே ஒரே potential தான். Potential மாறாது. This is a speciality of connecting devices in parallel. சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க வீட்டில் இருக்கிற டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் எப்பவுமே பேரலில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம். 240 வோல்ட் வீட்டுக்குள்ளே வருதுன்னா உன்னோட ஃபேனுக்கும் 240 தேவை. உன்னோட மிக்சி, கிரைண்டர், ரெஃப்ரிஜரேட்டர், ஏர் கண்டிஷனர் எதை யூஸ் பண்ணுறேன்னா எல்லா டிவைஸுக்குமே 240 தேவை. நீ பாட்டுக்கு சீரீஸில் பண்ணிட்டேன்னு என்ன ஆகிடும் 2-3 டிவைசஸ் ஒரே நேரத்தில் போகும்போது the voltage will get split up.
அப்படி வரக்கூடாது. ஒன்னொன்றுமே வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும். ஒரு ஃபேனை போட்டால் இன்னொரு ஃபேனோட ஸ்பீடு கம்மி ஆகிடும் இஃப் இட் இஸ் இன் சீரீஸ். பட் இஃப் இட் இஸ் இன் பேரலல் எவ்ரி திங் வில் கெட் த சேம் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, சீரீஸ் கனெக்ஷனில் கரண்ட் வில் பி சேம், பேரலல் டிவைஸில் பேரலல் கனெக்ஷனில் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வில் பி சேம் ஆர் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ R1க்கு வர அதே பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் R2க்கு, R2க்கு வர அதே பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் R3க்கும் வரும். பட் கரண்ட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இங்கே ஒரு போர்ஷன் I1ங்கிற ஒரு போர்ஷன் போகும், மீதி இருக்கிறதுல ஒரு போர்ஷன் I2 will flow through the second one, I3 through the second one. In this case, the total current that leaves the battery split into 3 separate components, I1, I2, I3 through the current. Let I1, I2, I3 be the currents through R1, R2, R3 respectively. Due to conservation of charge, என்னதான் ஸ்ப்ளிட் ஆயிருந்தாலும் I தான் I1, I2, I3 மூணா ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கு. ஸோ திருப்பி I1, I2, I3 நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்? I கிடைக்கணும். ஜஸ்ட் சிமிலர் டு த கேஸ் வாட் வி டிட் இன் சீரீஸ். V1, V2, V3 ஆட் பண்ணோன்னு V கிடைச்ச மாதிரி இங்கே I1, I2, I3 மூணையும் ஆட் பண்ணினா என்ன கிடைக்கும்? திருப்பி I கிடைக்கணும். I is equal to the sum of the currents through each of the 3 resistors. ஸோ இதில் பேசிக்கான equation என்னது? I is equal to I1 plus I2 plus I3. I1 வர இடத்துல என்ன போடணும்? V by R1, I2 வர இடத்துல V by R2, I3 வர இடத்துல V by R3. இதை எங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும்? 2.24ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணு. ஸோ யூ கெட் I is equal to LHSல I மட்டும் தான் இருக்கு, RHSல I1, I2, I3. I1 வர இடத்துல V by R1, I2 வர இடத்துல V by R2, I3 வர இடத்துல V by R3. What is common? V is common. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So I is equal to V by RP. இந்த bracketக்குள்ள இருக்கிற effective resistance, அதாவது the sum of the reciprocals of the individual resistance is taken as the reciprocal of the effective resistance in parallel. கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் மாதிரி தெரியும், அங்கே வந்து ஈஸியாக சொல்லிட்டோம். என்ன சொன்னோம்? the connection, the effective resistance in series connection is equal to sum of the individual resistance. ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. The reciprocal of the effective resistance in parallel, reciprocal of the effective resistance in parallel, 1 by RP. Direct RP கிடைக்காது. 1 by RP is equal to sum of the reciprocals of the individual resistances. So 1 by RP is equal to VV gets cancelled. I வந்து எப்படி எழுதலாம்? V by RP ன்னு எழுதலாம். So V by RP is equal to V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So VV gets cancelled. You get 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Here RP is the equivalent resistance of the parallel combination of the resistors. Thus, when a number of resistors are connected in parallel, the sum of the reciprocals of the resistance of the individual resistor is equal to the reciprocal of the effective resistance. Reciprocal correct use பண்ண அந்த word, the sum of the reciprocals. Sum of the reciprocalக்கும் reciprocal of the sumக்கும் என்ன வித்தியாசம்? Reciprocal of the sum எப்படி வரும்? R1 plus R2 plus R3 total sum ஓட reciprocal. It's not that. So இந்த வார்த்தையை மாற்றி போட்டால் கூட the meaning differs. The sum of the reciprocals of the resistance of the individual resistor, அதாவது இதனோட reciprocal, R1 ஓட reciprocal, R2 ஓடுது, R3 ஓடுது, மூணையும் சேர்த்து கிடைக்கிற ஆன்சர் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸோட ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும். கிளியர்? ஸோ write the sentence properly. Once again, RP is the equivalent resistance of the parallel combination of the resistors, and when a number of resistors are connected in parallel, the sum of the reciprocals of the resistance of the individual resistor is equal to the reciprocal of the effective resistance of the combination. The value of equivalent resistance in parallel connection will be lesser than each individual resistance. இருக்கிற resistance, suppose you have 2 ohms, 3 ohms and 4 ohms. அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இதனோட ஆன்சர் என்ன இருக்கும்? 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4. You have to go for the LCM. So 6 plus 4 plus 3. 13 by 12. The answer is not 13 by 12. The answer is 12 by 13. Effective. RP வந்து என்னது? 1 by RP தான் 13 by 12.
So RP என்னது 12/13, which is less than 1. Definitely the answer is less than 1, which means it is lesser than the smallest resistance 2. 2 விட கம்மியா இருக்கும். சீரீஸ்ல என்ன பார்த்தோம், கிரேட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தோம். இங்கே ஸ்மாலஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை விட கம்மியாக இருக்கும் இன் பேரலல். ஸோ பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்யூட் கம்ஸ் டவுன், இட் ரெடியூசஸ். ஆனால் ரெசிஸ்டர்ஸ் சீரீஸில் போட்டேன்னா த ரெசிஸ்டன்ஸ் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங், த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டர் இன்க்ரீசிங். So household appliances are always connected in parallel so that even if one is switched off, ஒன்று கண்ட்ரோலுக்காக, ரெண்டாவது எல்லாத்துக்குமே சேம் பொட்டென்ஷியல் தேவைங்கிற 2 ரீசனுக்காக, the other devices could function properly. parallel அதான் சொன்னேன், ஒரு வழி பிளாக் ஆனால் கூட மற்ற வழியெல்லாம் பாசிபிள், the current can flow. ஆனால் சீரீஸில் வந்து அதனால தான் சீரியல் செட்டில் ஒரு பல்பு ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா அந்த சீரீஸ் மொத்தமாகவே எரியாது. சப்போஸ் யூ ஹாவ் அ மல்டி கலர் டெக்கரேஷன் லேம்ப், ப்ளூ கலர், க்ரீன் கலர், எல்லோ, ரெட் அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு பல்பு அதில் ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா கூட அந்த க்ரீன் சீரீஸ் மொத்தமாக எரியவே எரியாது. ரெட் சீரீஸில் ஏதாவது ஒரு பல்பு போயிருந்தால் கூட அந்த ரெட் சீரீஸ் மொத்தமாகவே எரியாது. பட் ரெட் பல்பு ஃபியூஸாக இருந்தால் கூட க்ரீன், ப்ளூ, எல்லோ மற்ற கலர்ஸ் வந்து க்ளோ ஆகும். அந்த எந்த ஒரு சீரீஸில் பிரேக்கேஜ் வந்திருக்கோ அந்த சீரீஸ் மட்டும்தான் க்ளோ ஆகாது. தி அதர்ஸ் ஆர் பேரலல், அதனால மற்றது ஆகும். So this is one advantage of parallel connection. The resistance is reduced. Every device gets the same voltage. There is better control. Even if one is repaired or blocked, the other devices can function properly. But in series connection, if one of the devices is faulty, none of the other devices will function. Now, the resistor சொன்னேன் இல்லையா, லோடுன்னு சொன்னேன். லோடு வந்து எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை வந்து தனக்குள்ளே வாங்கிக்கிறதோ அதெல்லாமே நமக்கு லோடு. ஏர் கண்டிஷனர் இஸ் அ லோட், ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இஸ் அ லோட், யோர் மோட்டர், யோர் ஃப்ரிட்ஜ், யோர் எனிதிங் இஸ் அ லோட் இன் த ஹவுஸ். இப்போ சர்க்யூட்டில் அந்த மாதிரி லோடு போடாமல் ஒரு சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் நீ கொடுக்கணும். அந்த சர்க்யூட் பிசிபியெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணும்போது, பிரிண்டட் சர்க்யூட் போர்டு அதை ரெடி பண்ணும்போது ஒரு சர்க்யூட் மொத்தமாக இந்த சர்க்யூட்டுக்குள்ள இவ்வளோ தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும், அப்போ தான் அந்த டிவைஸ்க்கு வந்து டேமேஜ் வராமல் இருக்கும். மீதி கரண்ட்டை நம்ம பிளாக் பண்ணணும், இல்லை பொட்டென்ஷியலை பிளாக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா யூ ஹாவ் டு இன்சர்ட் சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் டு த சர்க்யூட். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி சர்க்யூட்டுக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது? மார்க்கெட்ஸில் இந்த மாதிரி செராமிக் ரெசிஸ்டர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். எப்படி கெப்பாசிட்டர்ஸ் படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் பார்த்தோமோ, கடையில் வந்து யூ கெட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ், அதே மாதிரி ரெசிஸ்டார்ஸ் கிடைக்கும் உனக்கு. Carbon resistors consist of a ceramic core on which a thin layer of crystalline carbon is deposited. So ceramicல ஒரு சின்ன layer of carbon போட்டு அதுக்குள்ளே டெபாசிட் பண்ணியிருக்கும். Carbon, you know, it is a good conductor of electricity. So it is deposited as shown in the diagram. So இந்த கலர் கோட் நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னா, ஃபர்ஸ்ட் கலர் கோட், ஃபர்ஸ்ட் ரிங்கோட கலர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டை குறிக்கும். Like you have, how many digits do you have? 1 to 9 digits and 1 0 also you have. So the first color, அந்த கலருக்கு உண்டான கோடை காட்டும். அந்த கலர் கோடுக்கு ஆர்டர் என்னது? From the dark color to the lightest color, இப்படி தான் கலர் கோட் கொடுத்துருப்பாங்க. This is called the carbon color code. It starts with black and ends in white. ஸோ இந்த ஆர்டர் அப்படியே தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பின்னு வச்சுக்கிறத, எந்த பின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு டார்க்கெஸ்ட் கலர் வில் பி அட் த டாப். ஸோ the order will be, இதனோட ஆர்டர் எப்படி வரும்னா BB Roy. Okay, the order is like BB Roy, Great Britain, very good wife. And இப்படி தான் very good wife இப்படின்னு வரும். The first one BB Roy, இந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஜஸ்ட் லைக் விப்ஜிஆர்னு ஒரு நியூமோனிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே வந்து பிபி ராய்னு வரும். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிளாக், செகண்ட் ஒன் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரௌன், தேர்ட் ஒன் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரெட், தென் ஆரஞ்ச், yellow, green, blue, violet, grey and white. So if you find black, black stands for 0, brown stands for 1, red stands for 2, orange for 3, yellow stands for 4, green for 5, blue for 6, violet 7, grey 8 and white stands for 9. ஸோ 3 கலர் கோட் சொல்லியாச்சு. 4வது இருக்கிறது, ஒன்று 4வது பேண்ட் இல்லாமே இருக்கலாம், there can be no band at all,
or you can have a silver band or a gold band. அது வந்து டாலரன்ஸ் லெவலில் காட்டும். டாலரன்ஸ் லெவல்னா இப்போ சில ஸ்பெசிஃபைட் டிவைசஸ் வந்து நீ 56 வோல்ட்டில் தான் இதை ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். பட் ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 4 வோல்ட்டு அது தாங்கும். ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 4 வோல்ட் வரைக்கும் தாங்கினாலும் டிவைஸுக்கு ஒன்றும் ரிப்பேர் வராது, இல்லைனா அது வந்து டேமேஜ் ஆகாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி. டாலரன்ஸ்னால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், யூ கேன் ஆட் அ 4 வோல்ட் ஆர் சப்ராக்ட் அ 4 வோல்ட். அதுதான் டாலரன்ஸ் லெவல். ஒரு த்ரெஷோல்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். த்ரெஷோல்டை விட ஒரு 2% அதிகம், 2% கம்மி, கூட குறைய இருக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் டாலரன்ஸ் லெவல். ஸோ பிளாக் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் 0, ப்ரௌன் ஃபார் 1, ரெட் கலர் வந்த இடத்துலலாம் 2ன்னு போடணும், ஆரஞ்ச் கலர் வந்ததுன்னா. ஸோ இதனோட ஸ்பெசிஃபிக் பாரு. ஃபர்ஸ்ட் கலர் இஸ் yellow and yellow stands for 4. So the first digit is 4. Second one is violet. Violet stands for 7. So the second one is also a digit. 4, 7 அப்படின்னு போட்டாச்சு. Third one வந்து red. Red stands for 2. You will not write 472. You will put 2 zeros, the number of zeros or the power to which 10 has to be raised. 10 to the power 2, which is 100. அப்புறம் டாலரன்ஸ் லெவல் வந்து இங்கே என்ன இருக்குது? லாஸ்ட் ஒன் வந்து டாலரன்ஸ் கோல்டை காட்டுது. கோல்டு ஹேஸ் காட் டாலரன்ஸ் லெவல் ஆஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 5. கோல்டை விட சில்வருக்கு அதிகம், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 10. கோல்டும் இல்லை, சில்வரும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, கலர்லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா இட் கேன் ஹேவ் அ டாலரன்ஸ் லெவல் ஆஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 20%. So no color அப்படின்னு இருந்தால் tolerance is 20%. The first 3 colored rings are used to indicate the values of the resistor. The first 2 rings are significant figures, numbers, and the third ring indicates the decimal multiplier, the power to which 10 has to be raised after that. The fourth color, which is silver, gold, or sometimes no color. If it is silver, 10%, gold na 5%, silver க்கு தான் gold விட அதிகம். And if there is no fourth ring, the total tolerance is 20%. This you can expect an MCQ or even a 2-mark question. அதை டீகோட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு கலர் கோட் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் they can ask you to decode. இல்லைனா they can even give you the value and reverseல what could be the color code for this. Can you tell me what will be the answer for this? இப்போ green வந்து stands for 5. So the first digit is 5. Next blue stands for 6. That is a blue color. Into 10 to the power orange. Orange stands for 3. So you will write 56,000 plus or minus, gold stands for 5%. Ohms you can write. Illana 56 kilo ohms plus or minus 5%. Okay, this is how you will decode it. இதே வந்து 23 kilo ohms கொடுக்கலாம், இல்லை வெறும் 23 ohms கொடுக்கலாம். Now can you tell me வெறும் 23 kilo ohms இருந்ததுன்னா எப்படி பண்ணுறது? வெறும் 23. 2. So red இருக்கணும், first one should be red. 3 orange, and அது போதும், அதுக்கு மேலே எந்த ஜீரோஸும் வரக்கூடாது. So you will go for black. Black 0. 0 it is not 230. Black na 0, no zeros. 10 to the power 0. What is 10 to the power 0? 1. அப்போ your answer will be 23 ohms. So last 2 digitல இதை முடிக்கணும்னா third color ring என்னவா இருக்கும்? black-ஆ இருக்கும். If it is a 2-digit resistance, the third ring will be black, which where black stands for 0. So 10 to the power 0 is 1. Clear? So color code lende definitely you can expect one question for the exam. Next one, the temperature dependence of resistivity. Resistivity is a factor which does not depend on dimension. Length liyo illa thickness liyo area of cross section liyo depend pannada or factor da resistivity. Resistivity never changes. It depends only on the nature, but it depends on one more factor, temperature. So temperature அதிகமாக ஆக இப்போ ஒரு டிவைஸ் ஓடிட்டே இருக்குன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகும்? ஹீட் ஆகுதுல்ல, ஹீட் ஆகும்போது அதனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும். And the resistance as well as resistivity also, both the factors are temperature dependent. The resistivity of a material is dependent on temperature. It is experimentally found that for a wide range of temperature, the resistivity increases with increase in temperature according to the expression rho T is equal to rho naught. Rho T na enna artham? Rho stands for resistivity. At a temperature T is equal to the same rho at a temperature 0 Kelvin la, freezing temperature la, into bracket la 1 plus alpha into T minus T naught. Now using the expression rho is equal to R into A by L, we get the expression for the resistance of a conductor as RT is equal to R naught into 1 plus alpha
into T minus T naught. ரோங்கிற இடத்துல R போட்டுட்டேன், resistance போட்டனாலும் same equation தான். The resistance is at a higher temperature is equal to resistance at 0, lower temperature, into bracket 1 plus alpha into T minus T naught, the difference in temperature. The equation applies for both resistivity as well as resistance. So, இதை rewrite பண்ணும்போது R naught உள்ளுக்குள்ள multiply பண்ணிட்டேன்னா என்ன வரும்? Suppose you multiply R naught inside, you will get R naught into 1 into R naught into alpha into T minus T naught. அதில் இருந்து R naught take it to the LHS. RT minus R naught is equal to alpha into R naught into T minus T naught. So, alpha மட்டும் RHSல வச்சுக்கிட்டோம்னா மீதியெல்லாம் என்ன போகும்? RT minus R naughtum மேலே நியூமரேட்டரில் இருக்கும். R naught into T minus T naught will be in the denominator. It is only a small rearrangement. 1 by R naught தனியாக எழுதிட்டு RT minus R naught is difference in resistance, T minus T naught is difference in temperature. So, alpha can also be defined as 1 by R naught into delta R by delta T. What is delta R? Delta R is the change in resistance. What is delta T? Delta T is the change in temperature. Okay. So, when rho T is the resistivity of a conductor at a temperature T degrees Celsius and rho naught is the resistivity of the conductor at a lower temperature, usually room temperature or even freezing point. Alpha is the temperature coefficient of resistivity. It is defined as the ratio of increase in, இது R எழுதியிருக்கும், இதை rho எழுதினோம்னா 1 by rho naught into rho del rho by del T. It is defined as the ratio of increase in resistivity per degree rise in temperature to its resistivity at a lower temperature T naught. So, this is the definition for temperature coefficient of resistivity. இதே resistivity-ங்கிற இடத்துல suppose they write it as resistance, இதே words மாத்துவ. It is defined as the ratio of increase in resistance per degree rise in temperature to its resistance at T naught. So, RT minus R naught is equal to alpha into R naught into T minus T naught. If it is rho, rho T minus rho naught is equal to alpha into rho naught into T minus T naught. So, alpha ங்கிறது என்னது? It is a ratio of change in resistivity per degree rise in temperature. Change in resistivity per change in temperature to கீழே என்ன வரணும்? To the resistivity at a lower temperature rho naught. So, del rho அப்படிங்கிறது change in resistivity, del T ங்கிறது change in temperature, இங்க del R ங்கிறது change in resistance, del T ங்கிறது change in temperature. Once again, இதனோட definition, the temperature coefficient of resistivity is defined as the ratio of increase in resistivity per degree rise in temperature to its resistivity at T naught. Simple, ஒரே லைன்ல முடிச்சாச்சு equation. இப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ரொம்ப நேரத்துக்கு அந்த டிவைஸ் ஓடினா கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆகும், செமி கண்டக்டரோட அண்ட் இன்சுலேட்டர்ஸோட என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். கண்டக்டர்ஸ் யூஸ்வலி ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி. பாசிட்டிவ்ங்கிற வார்த்தை என்ன காட்டுது? இட் வில் இன்க்ரீஸ் அலாங் வித் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதோட சேர்ந்து ரெசிஸ்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த கண்டக்டர்ஸ்க்கு அந்த மெட்டீரியல்ஸ்க்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவோம்? we say that they have a positive temperature coefficient of resistivity. இதே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதனோட ரெசிஸ்டிவிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபார் செமிகண்டக்டர்ஸ் த ரெசிஸ்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர், பட் ஃபார் கண்டக்டர் இட் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ தே ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட், செமிகண்டக்டர்ஸ் ஹாவ் அ நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ். அதனோட ரீசனையும் இங்கே சொல்கிறாங்க. For a conductor, if the temperature increases, the average kinetic energy of the electrons in the conductor increases. So, எக்கச்சக்கமாக collisions நடக்கும். So, higher the collisions, டோவோட வேல்யூ இன்னுமே ரொம்ப கம்மியாகும், ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெசிஸ்டிவிட்டியில் if you remember, ரெசிஸ்டிவிட்டியில் the mean free pathோட டைம் வந்து டினாமினேட்டரில் இருந்தது. lesser the value of tau, larger will be the value of resistivity. இதுதான் கண்டக்டர்ஸில் ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ரீசன். டெம்பரேச்சர்ஸ் டைரக்ட்லி 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்க கைனெட்டிக் தியரி ஆஃப் மோஷனில், கைனெட்டிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸில் ஹையர் த டெம்பரேச்சர் ஹையர் வில் பி த இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸ். அதே தான் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும். எலக்ட்ரான்ஸோட மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகிடும். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்?
ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கல் லெவலுக்கு கீழே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தாலும் கொலிஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடும். பட் வித்தின் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும், கொலிஷன்ஸோட நம்பர் அதிகமாகும். ஃப்ரீக்வெண்ட் கொலிஷன்ஸ், ஒரு கொலிஷன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி கேதர் பண்ணும் வெலாசிட்டியை, திருப்பி இன்னொரு கொலிஷன். ஸோ அந்த மீன் ஃப்ரீ டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். மீன் ஃப்ரீ டைம் கம்மியாச்சுன்னா resistivity increases. This is the reason why conductors have a positive temperature coefficient of resistance. But semiconductors, the reason is different. So resistivity is inversely proportional to the number density and inversely proportional to the average time. அதனால தான் மெட்டல்ஸில் if the temperature increases, average time decrease ஆகிறதுனால the resistivity also increases. Tau decreases, so our rho increases. And n is independent of the temperature. The number density is not going to change. ஒரு மெட்டல் எடுத்துட்டேன்னா அதனோட எலக்ட்ரானோட நம்பரை உன்னால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. Number of electrons per unit volume is constant. The only factor which is going to change is tau. But in semiconductors, when temperature increases, n increases and tau decreases, but increase in n is more dominant than decreasing tau. செமிகண்டக்டரோட விஷயத்துல டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணினேன்னு என்ன ஆகும், அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் விச் இஸ் பீங் லிபரேட்டட் ஃப்ரம் த பாண்ட்ஸ், பாண்ட் பிரேக் ஆகி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். கண்டக்டர்ஸில் ஏற்கனவே இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான், அதை தவிர உன்னால் எலக்ட்ரான்ஸோட நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. ஆனால் செமிகண்டக்டர்ஸில் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது, டோப்பிங். இல்லைனா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி லிபரேட்டட், தே வில் பிகம் ஃப்ரீ. பேலன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ இருக்குது, த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ. அந்த த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ ஈஸியாக ரீச் ஆகிடும் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ். அண்ட் விச் எவர் எலக்ட்ரான் ரீச்சஸ் தட் த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ, தே வில் பி ஃப்ரீ டு மூவ், தே வில் பிரேக் த பாண்ட்ஸ். இது நடக்கும் செமிகண்டக்டரில். ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெண்டு ஃபேக்டரில் டிபெண்ட் பண்ணுது. டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு n, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம், அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த மீன் ஃப்ரீ டைம். அந்த மீன் ஃப்ரீ டைம் இருக்கு இல்லையா, த ஆவரேஜ் டைம் பிட்வீன் டூ கொலிஷன்ஸ், அந்த டோலையும் டிபெண்ட் பண்ணும். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டோ அண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு n. மெட்டல்ஸில் n இன்க்ரீஸ் ஆகிற ஃபேக்டரே கிடையாது. n cannot be increased, but tau decreases. That is why resistivity increases. In the case of semiconductors, செமிகண்டக்டர்ஸில் என்ன ஆகும், என்னோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், டோவோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் தான். பட் இந்த டிக்ரீஸை விட இந்த இன்க்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், so that the overall resistivity decreases. Next, அந்த temperature coefficient of resistivity டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டக்டரில் எப்படி மாறுது, செமிகண்டக்டர்ஸில் எப்படி மாறுதுன்னு பார்க்கலாம். கண்டக்டர்ஸோட விஷயத்தில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத ரெசிஸ்டிவிட்டியும் சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனால் செமிகண்டக்டர்ஸில் என்ன ஆகும், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ரெசிஸ்டிவிட்டி குறையுது. அதனோட ரீசன் லெட் அஸ் see. ரெசிஸ்டிவிட்டிங்கிறது ரெண்டு ஃபேக்டரில் டிபெண்ட் பண்ணும். ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு number of electrons per unit volume, which is n. It is also inversely proportional to the average time tau between two collisions. Okay, rho வந்து இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்லையும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக டிபெண்டாக இருக்குது. n இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாலோ இல்லை டோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாலோ ரோ வந்து குறைஞ்சிடும். If these two factors increase, this factor will decrease. இல்லை ரிவர்ஸில் n அல்லது டோ வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி வில் இன்க்ரீஸ். இது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கண்டக்டரோட விஷயத்தில் லார்ஜர் த டெம்பரேச்சர், லார்ஜர் வில் பி த ஸ்பீட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ். ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி எக்கச்சக்கமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா collisions also increases. The number of collisions between electrons when they are in motion and the number of collisions increase ஆகும். 10 collision நடக்கிற இடத்துல இப்போ 20 collision நடந்ததுன்னா the time between two collisions will be very less. ஒரு collision முடிஞ்சது, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்குது, ஒரு டைம் கிடைக்குது, அதுக்கப்புறம் அடுத்த collision. ஸோ அடிக்கடி கொலிஷன் நடந்துட்டு இருந்தால் அந்த நடுவில் கிடைக்கிற டைம் கேப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ டோ வேல்யூ குறைஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும், ரோவோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த ரீசனுக்காக தான் கண்டக்டர்ஸில் வந்து டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறோம். பாசிட்டிவ் இன் த சென்ஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெம்பரேச்சர் எப்படி பாதிக்குது, டெம்பரேச்சர் இப்படி தான் அந்த டைமை பாதிக்குது, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை பாதிக்க முடியாது. கண்டக்டர்ஸில் எத்தனை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான். அதை தாண்டி யூ கேனாட் இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ். என்னதான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணினாலும் யூ கேனாட் இன்க்ரீஸ் த நம்பர் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் விச் ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ். ஆனால்
Semiconductors, what can you do? When temperature increases, the number of free electrons, the number of electrons which break the bond, which can overcome that அந்த ஆட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற அயனைசேஷன் எனர்ஜி கிடைச்சிடுதுன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ ஆகிடும். தே வில் பிகம் ஃப்ரீ டு மூவ். அது லிபரேட் ஆகிடும் அந்த ஆட்டத்துலேருந்து. அப்படி ஹையர் த டெம்பரேச்சர், ஹையர் வில் பி த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் விச் ஆர் லிபரேட்டட். ஸோ இங்கேயும் டோ வந்து குறையும் தான் செமிகண்டக்டரில். பட் என்னோட வேல்யூ ட்ரெமெண்டஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். என்னோட வேல்யூ ட்ரெமெண்டஸாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டியோட வேல்யூ குறையணும். பிகாஸ் இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ கண்டக்டர்ஸில் பார்த்தோன்னா n doesn't change, tau decreases with temperature, so resistivity increases. Semiconductorsல பார்த்தனா is proportional to n tau, n increases, tau decreases, but n ஓட increase தான் பெருசா பாதிக்கும். Therefore resistivity decreases. Clear? This is the difference between conductors having a positive temperature coefficient of resistivity and semiconductors having a negative temperature coefficient of resistivity. Positive na ஒரு factor increase ஆச்சுனா அடுத்த factor சேர்ந்து increase ஆகணும். Semiconductorsல ஒரு factor increase ஆச்சுனா இன்னொரு factor decrease ஆகும். Temperature increase ஆக ஆக resistivity குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அதுக்கு reason இதுதான். So the resistance of certain material. So conductors இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், temperature increase ஆச்சுன்னா resistance increase ஆச்சு. அப்போ reverse should also work இல்லையா? Temperature கம்மியாக பண்ணிட்டே வந்தோம்னா resistance குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணும். And you come to a particular level, say 0 degree Celsius, freezing point of water வந்துட்டோம். அப்போ resistance 0 இருக்குமா? இருக்காது. சில மெட்டல்ஸ்க்கு இன்னுமே you can lower the temperature to negative temperatures also. Cryogenics எல்லாம் அதுதான், very low temperatures பற்றி படிக்கிறதா. What is the lowest temperature that is possible? 0 Kelvin, which is minus 273 degree Celsius. அது வரைக்கும் பாசிபிள் இருக்குது நமக்கு. ஸோ ஜீரோலேருந்து இறங்கி வந்து இன்னொரு நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் வரும்போது சில மெட்டல்ஸ் என்ன பண்ணும், சில மெட்டல்ஸ் வந்து they will reach a zero resistance level. கண்டக்டர்ஸ்க்கு என்னது, டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணிகிட்டே வரும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். 0 டிகிரி செல்சியஸில் கூட 0 ஆகாது. ஒரு பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சரில் என்ன ஆகும், the resistance will completely become 0. அந்த டெம்பரேச்சருக்கு அப்புறமும் இன்னமும் நீ டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணிட்டே போனேன்னா கண்டக்டர் will behave as சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ். சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட லாஸ் கிடையாது. சுத்தமாக ரெசிஸ்டன்ஸே கொடுக்காம ஹீட்டே ஆகாமல் they will behave like super conductors. ஸோ எந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே மெட்டல் இல்லைனா கண்டக்டர் சூப்பர் கண்டக்டராக தன்னை மாற்றிக்குதோ, சேஞ்ச் பண்ணிக்குதோ. சேஞ்சுக்கு இன்னொரு வேர்டு என்னது, டிரான்சிஷன். டிரான்சிஷன் மீன்ஸ் சேஞ்ச். டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னா என்னது, ஒரு குவாலிட்டியிலேருந்து ஒரு நேச்சர்லேருந்து இன்னொரு நேச்சருக்கு they are going to change. There's a transition, change அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அது ஒரு பர்டிகுலர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஆர் டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சர். The resistance of certain materials become 0 below a particular certain temperature called TC, the critical temperature or transition temperature. The materials start exhibiting this property. The materials which show this property are called superconductors, and the temperature is called as critical temperature or transition temperature. This property is called as superconductivity. The phenomenon is called superconductivity. The materials are called as superconductors. The temperature is called as transition temperature or critical temperature. இந்த ஃபினாமினனை முதல்ல கண்டுபிடிச்சது கேமர்லிங் ஓன்ஸ் in the year 1911. He did experiments with mercury. மெர்க்குரி வந்து 4.2 கெல்வின், 0 கெல்வின் தான் லோவஸ்ட் பாசிபிள், இமேஜின். அண்ட் 4.2 கெல்வின் அவ்வளோ லோ டெம்பரேச்சரில் மெர்க்குரி சடன்லி பிஹேவ்ஸ் லைக் அ சூப்பர் கண்டக்டர் வித் ஹேவிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் 0 அண்ட் த கரண்ட் ஒன்ஸ் இன்டியூஸ்ட் பர்சிஸ்ட் வித்தவுட் எனி பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ஒரு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை சப்ளை பண்ணிட்டு எடுத்துட்டா கூட போகிறோம், த கரண்ட் கீப்ஸ் ஆன் ஃப்ளோயிங். இதுக்கு முன்னாடி படித்த ஆல்ஃபா டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டிவிட்டி. The resistance of a coil is 3 ohms at 20 degrees Celsius, a lower temperature. Alpha is given as 0.004 per degree Celsius and find its resistance at 100 degrees Celsius. Higher resistance கேக்குறாங்க. RT ஒன்று கேக்குறாங்க. R naught is given, T is given, T naught lower temperature is also given, alpha is also given. Direct application, RT is equal to R naught into 1 plus alpha into T minus T naught. What is the difference in temperature? 80. What is the value of alpha? 0.004. ரெண்டையும் multiply பண்ண, you get 96 here. Yes. 80
into 4 will be 32. So 1.32 னு கிடைக்கும் இங்க. 1.32 into 3 multiply, you will get 3.96 ohms. So here you will get 0.32, add to 1, your final answer is 1.32, into 3 பண்ண 3.96. This is how this sum is done. இன்னொரு equation இருந்ததுல ஆல்ஃபாவை டைரக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது, which is from definition we know that it is the ratio of change in resistance per degree rise in temperature to the resistance at a lower temperature. So here what all is given, lower temperature 20, higher temperature 40, எல்லாமே டிகிரி செல்சியஸில். டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணும்போது கெல்வினில் போட்டாலும் டிகிரி செல்சியஸ்லையும் சேஞ்ச் வராது, பட் பெட்டர் டேக்கன் டிகிரி செல்சியஸ் இட் செல்ஃப், பிகாஸ் ஆல்ஃபா இஸ் கிவன் per degree Celsius. அதனால அந்த ஆன்சர் ஆல்சோ வில் பி per degree Celsiusலேயே ஆன்சர் வரும். Lower resistance is 45, higher resistance is 85. So 85, 45 ஓட difference மேலே, 40, 20 ஓட difference கீழே, 1/45 you have to do. 85லேருந்து 45 போச்சுன்னா numerator has 40, denominator has 20. So answer is 2. வெளியில் ப்ராக்கெட்டில் வந்து 1/45 இருக்குது. 2 divided by 45 will be roughly 0.044 per degree Celsius. So 1 degree Celsius increase பண்ணால் கூட இவ்வளோ தான், பெருசாக இல்லை, 0.044 ohms will increase. That is 2 numericals based on temperature coefficient. Next topic is electrical energy, electrical power. Energy and energy is anything to do work. ஒரு சார்ஜை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேயே நம்ம பார்த்தோம், the total amount of work done is equal to Q into V. This work is stored as energy. Work and energy ஒன்று தான். Consider a circuit in which a battery of voltage V is connected to a resistor. Assume that a positive charge of dq moves from one point A to another point B through the battery and moves from point C to D through the resistor and back to the point A. ஒரு circuit இருக்கு, அந்த circuitல நம்ம என்ன பண்றோம்? Imagine that you have a positive charge. Assume that a positive charge dq moves from a point A. Let this point be A to the point B through the battery. So A லேருந்து B க்கு மூவ் ஆகுது through the battery and moves from the point C to D through a resistor and back into the point A. இப்படி போகுதுன்னா, when the charge moves from a point A to B, it gains potential energy. Okay, it gains potential energy. du is equal to, it is moving against that potential difference. So the energy which it stores is du is equal to V into dq. Now the chemical potential energy of the battery decreases by the same amount. ஏன்னா இது அந்த சார்ஜ் தங்கூட என்ன எடுத்துட்டு போயிடுச்சு, எனர்ஜி எடுத்துட்டு போயிடுது. ஸோ பேட்டரியோட கெமிக்கல் எனர்ஜி decreases. When this charge dq passes through a resistor, it loses some of the potential energy. ரெசிஸ்டரில் போகும்போது potential energy decrease ஆகிடும் due to collision with the atoms in the resistor and again reaches the point A. This process continues. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு சார்ஜ் என்ன பண்ணும், பேட்டரியோட கெமிக்கல் எனர்ஜியை தன்னோட எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வாங்கிக்கிட்டு ரெசிஸ்டர் வழியாக போய் திருப்பி பேட்டரிக்குள்ளேயே வருது. வரும்போது it is actually transferring the energy little by little. This happens as long as the battery is in the circuit. The rate at which the charge loses its electrical potential energy, செல்லுக்கிட்ட இருந்து வாங்கி ரெசிஸ்டர் கிட்ட லூஸ் பண்ணுது, செல்லுக்கிட்ட இருந்து வாங்கி திருப்பி ரெசிஸ்டர் கிட்ட லூஸ் பண்ணுது. இந்த ரேட், the speed at which this energy lost is called as power. அந்த பவர் அந்த ரெசிஸ்டருக்கு என்ன பண்ணும், ரெசிஸ்டருக்கு வேற ஏதாவது எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணும். அந்த ரெசிஸ்டருங்கிறது உன்னோட ஃபேனாக இருக்கலாம், இல்லை லைட்டாக இருக்கலாம். லைட்னா லைட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும், ஃபேன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக போகும்போது, லோடு வழியாக போகும்போது அந்த லோடை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த எனர்ஜி யூஸ் ஆகுது. ஸோ த கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. திஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி பாசஸ் இன்டு த டிவைஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் இட், சப்ளை சம் பவர் டு இட். எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஓடுது, எவ்வளோ நேரத்தில் சீக்கிரமாக அந்த ஒர்க்கை முடிக்கிறது, இல்லைன்னா எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த எனர்ஜியை, rate at which the energy is lost or gained by the device is called as power. The electrical power is the rate at which the electrical potential energy is delivered into the device. So that is equal to du by dt. எவ்வளோ நேரத்தில் எவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம கொடுத்தோம், rate of supply. P is equal to du by dt. Now du வர இடத்துல என்ன பண்ணலாம், V into dq by dt. What is dq by dt? dq by dt is I. Because we know that I is equal to dq by dt, you can write P is equal to V into I. So this expression gives the
power delivered by the battery to the electrical system through the charges. If I is the current passing through it and V is the potential difference, then the SI unit of power is 1 watt. Just like on the James Watt oda perla irundha eduthatha unit to give honor to that person. So 1 watt is 1 joule per second. 1 joule of work or 1 joule of energy is transferred per second. Now we know that V is equal to IR. So power a 3 form la eduthalam. Basic form is P is equal to V into I. You can also write it as I square R. You can also write it as V square by R. Just a application of Ohm's law. V varatla IR podu. Illa I varatla V by R podu. Appo you will get in terms of V and R. You can also write in terms of I and R or V and I. So what is power? Power is the amount of electrical energy transferred from the battery to the device, the rate at which it is being transferred. That is called power, and power is measured in watts. So the total energy used by the body is given by, and the power power வந்து என்னது? Power is equal to rate of transfer. Rate of transfer of energy. So energy வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? பவரையும் டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். இவ்வளோ பவர் இருக்கிற ஒரு டிவைஸ் எவ்வளோ நேரத்துக்கு ரன் ஆச்சு, வாட் இஸ் த டைம் ஆஃப் கன்சம்ஷன், எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஓடி இருக்குன்னு மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் த டோட்டல் எனர்ஜி தட் யூ ஹேவ் கன்சியூம்ட் ஆர் த டிவைஸ் ஹேஸ் கன்சியூம்ட். அந்த டிவைஸ் ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளோ எனர்ஜி கன்சியூம் ஆகுதோ அதுதான் மாச கடைசியில் நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பில்லாக வருது. யூ ஆர் பீங் சார்ஜ் ஃபார் தி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தட் யூ ஆர் கன்சியூமிங் ஃபார் த ஹோல் மந்த் ஆர் 2 months. The total electrical energy used by the device is obtained by multiplying the power and the duration. இப்போ 500 watts இருக்கிற ஏதோ ஒரு டிவைஸ் 1 hour ஓடுறதுன்னா you calculate it in watt hour or kilowatt hour. Kilowatt hourனா divide that watt hour divide by 1000. கிலோல கன்வெர்ட் பண்ணணும். 1000 watts கன்சியூம் பண்ற ஏதோ ஒரு பாடி எவ்வளோ நேரத்துக்கு 1 hour ஓடித்துனா அது ஜூல்லையும் கொடுக்கலாம். You can write it as 1000 watt hour or 1 kilowatt hour. 1 ton AC எல்லாம் என்ன பண்ணும்? 1000 watts consume பண்ணும். 1 HP. HP is another unit of power. HP na 746 watts வரும். So அரை HP motor, half HP motor நெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அது இதனோட half. So 74 ஓடுது, 373 வரும் half HP மோட்டர்னா. ஸோ ஒவ்வொரு டிவைஸ்லையும் அதனோட எழுதியிருக்கும். மிக்சியெல்லாம் பார்த்தோன்னா 500 watts இருக்குது, 750 watts இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம 10 minutes தான் ரன் பண்ண போகிறோம். when it runs for hours only, you have to convert that even 10 minutes or whatever, you have to convert into hours. 10/60 போட்டு அது 10 நிமிஷத்தில் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் போட்டாலே நம்ம வீட்டில் எத்தனை டிவைஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு டிவைஸோட எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்சம்ஷனும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு எத்தனை நாளுக்கு ஓடுதோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ரேட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் யூ கேன் ரஃப்லி கால்குலேட் வாட் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஃபார் த பர்டிகுலர் மந்த். The power is in watts, the time is in seconds, the energy will be in joules. But in practice, we don't go for this joule second. We will go for electrical energy is measured in kilowatt hour. 1 kilowatt hour is 1000 watt hour. So electricity board is charging us for the energy that we are consuming, not for the power. So a current of 1 ampere flowing through a potential difference of 1 volt produces a power of 1 watt. Power எப்போதுமே வாட்ஸ்ல சொல்லுவோம். ஸோ பவர் பிளான்ட் வந்து இவ்வளோ மெகாவாட் ஜென்ரேட் பண்ணுது, இவ்வளோ கிகாவாட் ஜென்ரேட் பண்ணுது, இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட், இந்த அட்டமிக் பவர் பிளான்ட் வந்து இவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ணுதுன்னு we will tell the power in watts. ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் பார்க்கலாம். இப்போ எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எல்லாம் எவ்வளோ கன்சியூம் ஆச்சுன்னு பார்க்குறதுக்கு. இன் அ லார்ஜ் பில்டிங் தெர் ஆர் 15 bulbs of 40 watts, 5 bulbs of 100 watts, 5 fans of 80 watts, 1 heater of 1 kilowatt are connected. The voltage of the electrical mains is 220 volt. The maximum capacity of the main fuse. Main fuse na fuse எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா இதுக்கு மேலே கரண்ட் வந்துடுதுன்னா அந்த டிவைஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும். இவ்வளோ கரண்ட்டை தான் நம்ம கொடுக்கணும். அந்த கரண்ட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா இந்த டிவைஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும். அந்த கரண்ட்டை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபியூஸ். ஸோ இதனோட கரண்ட் கன்சம்ஷனை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபியூஸை கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் பவர்? 15 into 40. So 5 4s are 60, 600 watts.
பல்புக்கு மட்டும். எந்த பல்புக்கு? 40 வாட்ஸ் பல்பு. 100 வாட்ஸ் பல்பு 5 இருக்கு. 5 into 100 which is 500 watts. Then 5 fans are there. ஒரு ஃபேனுக்கு 80 watts. 8 5s are 40. Then வேற என்ன இருக்கு? ஒரு 1 kilowatt hour-ஓட 1 kilowatt-ஓட ஹீட்டர் இருக்கு. So இங்க ஒரு 1000, 2500 watts total consumption of power. Now power is equal to V into I. So I maximum current எவ்வளோ flow ஆகலாம்? P divided by V. Power எவ்வளோ இருக்கு? 2500 divided by 220. So 22, 125, 11, roughly 115ல 11 point something. ஸோ 11 வரைக்கும் சேஃபாக போகலாம். 11க்கு மேலே போச்சுன்னா உடனே அதை கட் ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ யூ வில் கோ ஃபார் 12 வாட்ஸ். 10 ஆம்ஸ் ஏன் எடுக்கக்கூடாதுன்னா 11 வேணும் இத்தனை டிவைஸும் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு. இது வந்து இந்த ஃபியூஸ் வந்து ஒரு கேட் மாதிரி. இப்போ இந்த 12ஓட ஃபியூஸ் போட்டோம்னா 12 வரைக்கும் அலவுடு. அப் டு 12 இட் இஸ் அலவுட். 12க்கு மேலே 12.5 போனால் கூட கட் ஆஃப் ஆகிடும். 10 ஆம்பை யூஸ் பண்ணோம்னா 10 தான் லிமிட். 10 ஆம்ஸ் வரைக்கும் தான் ஃப்ளோ ஆகும். 10 ஆம்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ளோ ஆனால் பத்தாது. நமக்கு தேவையே 11. நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா தேவை வரைக்கும் வந்து அதை லிமிட்டாக வச்சுக்கணும். அதுக்கு மேலே தான் போகக்கூடாது. இது வந்து மேக்ஸிமம் 9.8 10 வரை தான் அலோவே பண்ணும். அப்படின்னா இந்த டிவைஸ் எல்லாம் ஒர்க்கே ஆகாது. நம்ம சுவிட்சை போட்ட உடனே ஃபியூஸ் போயிட்டே இருக்கும். ஃபியூஸ் வில் பி ப்ளோன். 14 இஸ் நாட் சேஃப். 11 தாண்டி 12, 13, 14 வரை போகிறது. இட்ஸ் நாட் சேஃப். 8லேயும் 10லேயும் இட் வில் நாட் ஒர்க் அட் ஆல். திஸ் இஸ் லெஸ் சேஃப். ஸோ 12 ஆம்ஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எவ்வளோ கரண்ட் போகுதோ அதுலேருந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஜாஸ்தி, ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டாலரன்ஸ் வந்து ஒரு 0.5 ஆம்ஸ் வச்சுக்கலாம். 11.5 வேணும்னா அது 12 வரைக்கும் அலோவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அடிஷ்னலாக ஒரு 0.5. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் கேல்குலேட். இதை வச்சு ரேட்டும் கேல்குலேட் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ் தே கேன் ஆஸ்க். நெக்ஸ்ட், எலக்ட்ரிக்கல் செல்ஸ் அண்ட் பேட்டரி. செல்லுக்கும் பேட்டரிக்கும் முதல்ல என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? நம்ம கடையில் போய் ஒரு பேட்டரி கொடுங்க அப்படி தான் கேட்போம். பட் த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் செல் அண்ட் பேட்டரியா இருந்ததுன்னா ஒரு சிங்கிள் ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரே ஒரு நெகட்டிவ், ஒரு எலக்ட்ரான், ஒரு பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் ஒரு நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான், எலக்ட்ரோலைட், இவ்வளோ. இந்த மாதிரி செல்ஸ் நிறைய செல்ஸை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா we call it a battery. அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஸ், சீரீஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் பிகம்ஸ் அ பேட்டரி. இப்போ இன்வெர்ட்டரோடது பேட்டரி, பிகாஸ் அதில் ஒரு 3-4 செல்லு சேர்ந்து இருக்குது, சீரீஸில் இருக்குது. பட் சிங்கிளாக நீ வாங்கக்கூடியது ஒரு ரிமோட்டுக்கு போடுறதுக்கு இல்லை கிளாக்ல யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீ வாங்குறல, அதெல்லாம் ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ செல். இட்ஸ் நாட் அ பேட்டரி. பேட்டரி போடணும்னு சொல்லுவோம், பட் பேட்டரி இஸ் வென் யூ ஹேவ் செல்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் செல்ஸ் கேன் பி கனெக்டட் இன் சீரீஸ் ஆர் parallel. ஸோ சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணால் we usually call it as battery. If it is a single device, one unit, it is called a cell. An electrical cell என்ன பண்ணும்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற கெமிக்கல் எனர்ஜியை ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அதுக்கு உனக்கு 2 எலக்ட்ரோட் தேவை, ஒரு பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் ஒரு நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட். இதை தவிர நடுவில் என்ன தேவை? you need some electrolyte. An electrical cell converts chemical energy into electrical energy to produce electricity. It contains 2 electrodes, carbon and zinc, immersed in an electrolyte, which could be sulfuric acid, any acidified water you can have. Several electric cells connected together form a battery. When a cell or battery is connected to a circuit, electron flow from the negative terminal to the positive terminal of the circuit. So cell na enna? தனக்குள்ளே இருக்கிற கெமிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மாற்றி கொடுக்குற ஒரு டிவைஸ் தான் செல். செல்லில் உனக்கு 2 எலக்ட்ரோட் தேவை, அதை தவிர ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டும் தேவை. செவரல் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணினோம்னா in series it becomes a battery. And when a cell or battery is connected to a circuit, the electrons start flowing from the negative terminal to the positive terminal, which means the current flows from the positive terminal to the negative terminal. By using chemical reactions, a battery produces potential difference across its terminal. அதுக்குள்ள நடக்கிற chemical reactions. For example, அந்த carbon and zinc னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த zinc will melt into it and zinc sulfate மாறிட்டே இருக்கும். Once all the zinc is consumed,
it will stop working. ரெண்டு விதமான பேட்டரி இருக்கு, செல்ஸ் இருக்கு, ரீசார்ஜபிள் அண்ட் நான் ரீசார்ஜபிள். நான் ரீசார்ஜபிள்ல நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இர்ரிவர்சிபிளா இருக்கும். ஒன்ஸ் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இஸ் ஓவர், யூ கேன் நாட் ரீடூ, அது ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது, அதோட அது டெட், யூ கேன் நாட் ரீயூஸ் தட் பேட்டரி. பட் ரீசார்ஜபிள்ல நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ரிவர்சிபிளா இருக்கும், அதை திருப்பி உன்னால ரியாக்டன்ஸாக மாற்ற முடியும். அகெயின் யூ கேன் சப்ளை a charge into it, reverse the chemical reaction, again use the battery to discharge electricity from it. So by using chemical reactions, the battery produces potential difference across its terminal. The potential difference provides the necessary energy to move the electrons through the circuit. Commercially available electrical cells and batteries, nariya you can see. A battery or a cell is a source of electromotive force. Once again I repeat, the cell or the battery is not a supplier of electrons. It is only a supplier of a force, a push, a pull towards the movement of electrons. Electrons ஏற்கனவே அந்த கண்டக்டர்ல இருக்கணும், இந்த செல்லால அதுக்குண்டான ஒரு மோட்டிவேஷனை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமே தவிர புதுசாக எலக்ட்ரான்ஸை ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. A battery or a cell is a source of electromotive force. The term electromotive force does not refer to a force, but it is a potential difference, ஒரு height difference மாதிரி potential difference create பண்ணி கொடுக்கும். The EMF of the battery is the voltage provided by the battery when no current flows in the external circuit. So EMF க்கும் வோல்டேஜ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்ல வேற எந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் இல்லை, எங்கேயுமே ட்ராப் நடக்கலைன்னா வோல்டேஜ் அண்ட் EMF will be same. EMF நம்ம பேட்டரி கொடுக்குற EMF, வோல்டேஜ்னா அந்த டிவைஸில் இருக்கிற ட்ராப். வேற எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்ல எங்கேயுமே ட்ராப் நடக்கலைன்னா இஎம்எஃப்பும் வோல்டேஜும் சேமாக இருக்கும், பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் சேமாக இருக்கும். The electromotive force determines the amount of work done has to do to move up. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், it is equal to the work done to move and a certain amount of charge across the circuit. It is denoted by the symbol epsilon. ஒரு ஐடியல் பேட்டரியில் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சுத்தமாக இருக்காது, ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கணும். பட் இன் ரியாலிட்டி அப்படி கிடைக்கவே கிடைக்காது. இப்போ அதில் 1.5 வோல்ட்னு எழுதியிருக்காங்கன்னா அந்த பேட்டரிக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இங்கே நம்ம என்ன சொன்னோம், இஎம்எஃப்பும் வோல்டேஜும் சேமாக இருக்கும், ப்ரொவைடட் தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். எக்ஸ்டர்னலே வேண்டாம், பேட்டரிக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போது அந்த அயான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட்லேருந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு போகிறதுக்கே, வித்தின் த எலக்ட்ரோலைட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கே அதுக்கு ஒரு சின்ன ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹிண்ட்ரன்ஸை தான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த செல்லுன்னு சொல்கிறோம். வெளியில் எக்ஸ்டர்னலில் ஃப்ளோ ஆகவே வேண்டாம், எலக்ட்ரோட்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரோட்லேருந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கு போகிறதுக்கே செல்லுக்குள்ளே என்ன ஆகும், ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹிண்ட்ரன்ஸை தான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம். An ideal battery has zero internal resistance and the whole potential difference will be given as the battery. The whole potential difference will be equal to the EMF. But in reality, the battery is made up of some electrodes and electrolytes. There is a resistance to the flow of batteries within the battery itself. Flow of charges within the battery. பேட்டரிக்குள்ள எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம எந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் கொடுக்கல, ஆனால் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ்க்கே ஒரு சின்ன ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹிண்ட்ரன்ஸ் தான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம். The battery is made up of electrodes and electrolyte. There is a resistance to the flow of charges within the battery itself. This resistance is called as internal resistance, represented as small r. External resistance is represented as capital R. For a real battery, the terminal voltage will not be equal to EMF. 1.5 volt இது தரும் அப்படின்னு EMF காமிச்சிருந்தாலும் potential difference 1.5 தராது, மேபி 1.48 49 அது வரைக்கும் தரலாம். ஒரு 0.01 volt will be dropped. A freshly prepared cell has a very low internal resistance. பட் நாள் ஆக என்ன ஆகும், அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். ஒரு பாயிண்ட்ல இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் will become so large that it cannot supply any potential difference to the circuit. We say that the battery is dead or the cell is dead and we throw it off. ஓகே, இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ நீ செல் எடுத்திருக்க, செல்லுக்குள்ளே இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் they have represented as small r. ஆக்சுவலி இது நம்ம வெளியிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணது இல்லை, செல்லுக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, that is denoted as small r. How to determine the internal resistance of a cell? நம்ம என்ன சொன்னோம், வேற எந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் இல்லாதப்போ உனக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா, அந்த வேல்யூ தான் செல்லோட இஎம்எஃப். எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் உனக்கு கிடைக்கிறது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ், பொட்டென்ஷியல் ட்ராப்.
எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாத கண்டிஷனில் வோல்ட்மீட்டர் என்ன ரீடிங் உனக்கு காட்டுதோ அதுதான் உன்னோட இஎம்எஃப். என்ன இருக்கக்கூடாது? எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் யூ கேன் நாட் லெட் கோ ஆஃப் இட். அது இருந்தே ஆகணும். அன்அவாய்டபிள் கண்டிஷன் இல்லையா? இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் செல் கூடவே வருது. செல் ஜென்ரேட் ஆன உடனேயே அதுக்குள்ள ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது. தட் cannot be avoided. The circuit connections are made as shown in the diagram. First செல் எடுக்கிற, no external resistance, டைரக்டா வோல்ட்மீட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ற. சின்ன கிளாஸ்லயே படிச்சிருக்க. What is voltmeter? Voltmeter is a device which will measure the potential difference. So இந்த பேட்டரியோட potential difference எவ்வளோ இருக்குன்னு கிடைக்கும். Note the particular reading. The EMF of the cell E is measured by connecting a high resistance voltmeter across it without connecting an external resistance. இப்போ இந்த வோல்ட்மீட்டருக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குமேன்னு சொல்லுவேன். இது ஒரு டிவைஸ் தானே, இதுக்கு ஃபேன் லைட் மாதிரி இது ஒரு டிவைஸ் தானே, அதனோட எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால், நெக்லிஜிபிள். ஸோ அதில் வோல்ட்மீட்டர் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ காட்டும். அந்த வேல்யூவை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. அதுதான் உன்னோட எப்சிலான். நவ் கேஸ் 2, உனக்கு தேவையான எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை இதில் இன்க்ளூட் பண்ணு. அண்ட் வோல்ட்மீட்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் இன் parallel to the external resistance. Parallel connect பண்ணு. Now there will be a voltage drop V. Okay. Then the external resistance R is included in the circuit. Now the current I is established. The potential difference across R is equal to potential difference V. Now tell me, epsilon V யும் சேமா இருக்குமா? இருக்காது. Ideal caseல V யும் epsilon யும் சேமா இருக்கணும். But in real cases it will be not. The potential drop across R is V is equal to IR. Due to internal resistance R of the cell, the voltmeter gives a value V and not epsilon, which is less than the EMF of the cell epsilon. It is because certain amount of voltage has already been dropped inside the cell due to internal resistance small r. So the V that you get will be lesser than epsilon by a factor IR. So IR is equal to epsilon minus V. Dividing the equation, this one, V is equal to IR. அதால இதை டிவைட் பண்ண போறேன். I small r divided by I capital R is equal to epsilon minus V by V. I gets cancelled. Small r is equal to epsilon minus V. The difference between EMF and the potential drop divided by potential drop into external resistance will give you the internal resistance of the cell. Since epsilon, V, R are known, internal resistance can be calculated. We can also find the total current that flows through the circuit. Due to this internal resistance, the power delivered to the circuit is not equal to the power rating mentioned in the battery. For a battery of EMF epsilon, the internal resistance R, அது போக பாக்கி power தான் deliver ஆகும். The power delivered to the circuit of resistance R is given by P is equal to I epsilon. So here V is the voltage across the resistance R and it is equal to IR. The power delivered P is equal to I into IR plus IR, or total power delivered is equal to I square R plus I square small r. Now I square R is the power delivered to the internal resistance and I square R is delivered to the external device. So device க்கு இவ்வளவு தான் கிடைக்கும். செல் வந்து இவ்வளோ டோட்டலாக அது கொடுத்தாலும் அதில் இவ்வளோ தான் அந்த டிவைஸ்க்கு கிடைக்கிறது. மீதி வேஸ்ட்டாக போகுது inside the cell itself. So with that, this 5 mark is over. So since epsilon V everything is known, you can calculate. Here I square R is the power delivered to the internal resistance, I square R is the power delivered to the electrical device. Device I square R தான் கிடைக்கும். I square small r வந்து device குள்ளே செல்லுக்குள்ளே வேஸ்ட் ஆகும். For a good battery, the internal resistance is very small, so this can be neglected. Almost entire power கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். Once again, important 5 mark. Determination of internal resistance. அதுக்கு முன்னாடி தான் internal resistance என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு செல்லை ஒரு சர்க்யூட்ல கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த செல் என்ன ப்ரொவைட் பண்றது? It is not providing electrons, it is providing electromotive force, which is a potential difference. Electromotive force is not a force, it is actually a potential difference which makes the electron flow from a negative potential to positive potential, or current flows from positive potential to negative potential, higher potential to lower potential. அந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை தான் இது ப்ரொவைட் பண்ணுது. பேட்ரி இவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுக்கும்னு சொல்கிறது இல்லையா, அந்த எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சப்ளை பண்ணுறேன்னு சொல்லுதோ அதுதான் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஎம்எஃப் ஆர்
it is represented as epsilon. Actually epsilon will not be equal to V. Vங்கிறதுல என்னது இருக்கும், ஒரு internal resistance, செல்லுக்குள்ளே ஒரு internal resistance இருக்கு. What is internal resistance? The resistance to the flow of ions within the cell is called internal resistance. The cell already has some internal resistance and that is represented as small r. அதை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது நீங்கள் எழுத வேண்டாம், பட் செல்லுக்குள்ளேயே ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிற கான்செப்டை முடிச்சுட்டு தான் அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ ரெண்டு சர்க்கியூட், ஒரு சர்க்கியூட்டில் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை, உன்னோட செல் டைரக்டாக வோல்ட் மீட்டர், ரெண்டாவதுல செல் வோல்ட் மீட்டர் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கனெக்டட் டு த வோல்ட் மீட்டர். The EMF of the cell is measured without an external resistance. ஸோ வோல்ட் மீட்டருக்கு பெருசாக ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது, உனக்கு வோல்ட் மீட்டரில் காட்டுற வேல்யூ தான் EMF ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டட் EMF ஆஃப் த செல்லாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்லேருந்து என்ன கிடைக்கும், எப்சிலான் கிடைக்கும். ரெண்டாவது கேஸ்லேருந்து என்ன கிடைக்கும், V கிடைக்கும். V is equal to I into R, but V is not equal to epsilon. V is equal to epsilon minus I small r, where small r is the internal resistance of the cell. So IR is equal to epsilon minus V, capital IR is equal to V. Dividing both the equations, you get small r is equal to epsilon minus V by V into R. Epsilon, V, R, எல்லா values தெரியும். You can calculate. You will also mention about the power. Epsilon, V, R எல்லாம் தெரிஞ்சதுலேருந்து internal resistance கண்டுபிடிக்கலாம், internal resistanceலேருந்து power கண்டுபிடிக்கலாம். Power இவ்வளோ தான் பேட்டரி கொடுக்குது, பட் அதில் எவ்வளோ டிவைஸ்க்கு ரீச் ஆகுது, I square R. இது வேஸ்ட்டாக போகுது inside the cell itself. இதையும் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன்னா you have not left out any points. You can have the full 5 marks for internal resistance determination. Next classல என்ன பார்ப்போம், resistance in series, resistance in parallel ஆரம்பிச்சு செல்லுனா என்னது, பேட்டரினா என்னது, internal resistanceனா என்னது, இதுக்கு நடுவில் கலர் கோட் இத்தனையும் பார்த்து இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வில் பி செல்ஸ் சீரீஸில் பண்ணோம்னா செல்லுக்குள்ளேயும் ஒரு குட்டி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அப்போ செல்லை சீரீஸில் போட்டால் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸில் போட்ட மாதிரி, செல்ஸை பேரலில் போட்டோம்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை பேரலில் போட்ட மாதிரி. புதுசாக இருக்கிற ஃப்ரெஷ் செல்லை எப்படி போட்டால் பெட்டர், ஓல்டு செல்லை எடுத்து செல் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் டையிங், இட் இஸ் ஏஜிங் அண்ட் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ட்ரெமெண்டஸ்லி இன்க்ரீஸ்டுனா அந்த செல்ஸை, வீக்கான செல்ஸை எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம், that we will see in the next class. So we have stopped up to the concept of how to determine the internal resistance of the cell that we have covered. So நேத்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா என்ன, செல் எப்படி அதை சப்ளை பண்ணுது, செல் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை சப்ளை பண்ணுறதுல இட் சப்ளைஸ் ஒன்லி அன் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் டு மூவ், ஒரு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை தான் அந்த செல் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறமா செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன, உள்ளுக்குள்ள அயான்ஸோட ஃப்ளோவை தடுக்கிற ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் தான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த செல். ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் செல்லுக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். பை ஏஜிங் ஆஃப்டர் யூசேஜ் என்னாகும், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங் அண்ட் ஒரு ஸ்டேஜில் யூ கேன் நாட் யூஸ் த செல் எனிமோர். அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். இப்போது செல்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் எப்படி கனெக்ட் பண்ணால் அதிகமான பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும், செல்ஸை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணால் வாட் வில் பி த நெட் எஃபெக்ட், செல்ஸை பேரலில் கனெக்ட் பண்ணால் வாட் வில் பி த நெட் எஃபெக்ட் பார்க்கலாம். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டில் ரெண்டு கனெக்ஷன்ஸ் தான் பாசிபிள், ஒன் இஸ் சீரீஸ், தி அதர் ஒன் இஸ் பேரலல். ஓகே, ஸோ முதல்ல சீரீஸ் பார்த்துடலாம். சீரீஸில் நம்ம என்ன சொன்னோம், கண்டினியூஸாக இருக்கணும், கரண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு பாத்து தான் இருக்கணும், இன்னொரு ஆப்ஷனல் பாத் இருக்கக்கூடாது. ஸோ கரண்ட் ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி இன்னொரு இடத்துல முடிஞ்சதுன்னா இட் இஸ் கால்ட் சீரீஸ். when it is connected end to end, the negative of the first cell is connected to the positive of the next. இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் சீரீஸ் கனெக்ஷன். ஸோ செல்ஸ் இன் சீரீஸ், செல்ஸ் கேன் பி கனெக்டட் டு ஃபார்ம் அ பேட்டரி. சிங்கிளாக இருந்தால் செல், நிறைய செல்லை சீரீஸில் போட்டோம்னா இட் பிகம்ஸ் அ பேட்டரி. So in series connection, the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the second cell. The negative terminal of the second cell is connected to the positive of the third cell and so on. இப்படி எத்தனை செல்ஸை வேணால் நம்ம சீரீஸில் போட்டுகிட்டே போகலாம். ஸோ கடைசியில் உனக்கு ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஃப்ரீயாக இருக்கும், கடைசியில் ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஃப்ரீயாக இருக்கும். The free positive terminal of the first cell and the free negative terminal of the last cell becomes the terminal of the battery. இந்த மொத்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் ஒரு பேட்டரியாக கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு செல்லோட பாசிட்டிவ், லாஸ்ட் செல்லோட நெகட்டிவ், இதுதான் பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ். சப்போஸ் யூ ஹேவ் n cells each having an EMF epsilon volts,
and internal resistance small r ohms are connected in series with an external resistance R. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆருங்கிறது என்னது? திஸ் இஸ் யோர் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் லோடு. இந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து எந்த டிவைஸுக்கு பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸை சப்ளை பண்ண போகுதோ அந்த டிவைஸ் தான் ஆர், த லோடு. ஓகே, ஸோ இதனோட நெட் எஃபெக்ட் என்ன இருக்கும்? ஒவ்வொரு சின்ன இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் சீரீஸில் போட்டால் அதே எஃபெக்ட் வரும். ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் ஏற்கனவே பார்த்தோம். ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸில் the total resistance, effective resistance of resistors in series Rs is equal to sum of the individual resistance R1 plus R2 plus R3 etc. So இங்க total EMF of the battery is சீரீஸ்ல போட்டதுனால ஒவ்வொரு epsilon gets added up. So first ஓட epsilon plus second ஓட epsilon, third ஓட epsilon அப்படி n times இருக்கு, n cells இருக்குன்னா total EMF will be n epsilon. Now total resistance வந்து என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு? இந்த ஃபர்ஸ்ட் செல்லோட ஸ்மால் ஆர், செகண்டோட ஸ்மால் ஆர், தேர்ட், ஃபோர்த். இந்த கேஸில் 4 இருக்கு. சப்போஸ் தேர் ஆர் n டைம்ஸ் ஆர் வரும். ஒன்று இருந்தால் ஒரு ஆர், 2 செல் இருந்தால் 2 ஆர், 5 செல்ஸ் இருந்தால் 5 ஆர், அண்ட் சிமிலர்லி சப்போஸ் யூ ஹேவ் n செல்ஸ், த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் n ஆர். அண்ட் இந்த n ஆர் இஸ் இன் சீரீஸ் வித் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர். ஸோ அதுவும் சீரீஸில். வாட் இஸ் த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட்? ஸ்மால் n ஸ்மால் ஆர் plus R. So total EMF of the battery, not a single cell, the whole battery is n epsilon. The total resistance is small nr plus capital R. Now by Ohm's law, what will be the total current? The total current through the circuit is equal to total potential difference divided by total resistance. அப்போ total EMF என்னது? n epsilon. n epsilon divided by nr plus R, equation 2.39. இனி ஸ்பெஷல் கேஸில் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற கேஸ், when the cell is freshly prepared cell, இல்லைனா புதுசாக இருக்கிற செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பெருசாக இருக்க போகிறதில்ல. இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி நெக்லிஜிபிள். 0.1 இல்லைனா 0.01 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேன் பி இன் ஓம்ஸ், மெகா ஓம்ஸ் ஆர் கிகா ஓம்ஸ், இல்லை வெறும் ஓம்ஸ், கிலோ ஓம்ஸில் கூட இருக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஸ்மால் ஆர் இஸ் நெக்லிஜிபிள். அந்த கேஸில் திஸ் டேர்ம் கேன் பி neglected. So what will be your new equation? N epsilon divided by capital R, which is approximately n I1. So I1, where I1 is the current through a single cell. ஒரு single cell கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா அந்த சர்க்கியூட்ல வந்திருக்கிற current, let it be I1. அதே மாதிரி எத்தனை டைம்ஸ் வரும்? n டைம்ஸ். ஆல் த செல், நீ சீரீஸ்ல போட்டிருக்கிற எல்லா செல்லோட கரண்ட்டும் சம் ஆடட் ஆகும். And the total current will be n times the current through a single cell. Thus, if R is negligible when compared to capital R, the current supplied by the battery is n times that supplied by a single cell. So, freshly prepared cell ku series la potrudha advantages. Current is getting added up. இனி சப்போஸ் அந்த செல்லே ஏஜிங் ஆயிடுச்சு. ஏஜிங்னா ஆஃப்டர் யூசேஜ், a lot of usage, what happens? R becomes greater than capital R. லோடோட ரெசிஸ்டன்ஸை விட செல்லோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஹை ஆகும். எந்த கேஸில்? டியூ டு ஏஜிங் ஆர் யூசேஜ். அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸில் என்ஆரை நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு நெக்லெக்ட் கேபிட்டல் ஆர். ஸோ இன் தட் கேஸ் n epsilon divided by nr. ஸோ epsilon by r, it is a current due to a single cell. நீ எத்தனை செல்லை சீரீஸில் போட்டிருந்தாலும், 10, 20, 30 செல்லை சீரீஸில் போட்டிருந்தாலும் ஒரு செல் கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட்டை தான் அது அவுட்புட்டாக தரும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அட்வான்டேஜஸ் டு கனெக்ட் இட் இன் சீரீஸ் இன் திஸ் கேஸ். இஃப் த செல் இஸ் வெரி ஓல்டு ஆர் ஏஜ்டு ஆர் வெரி வீக் செல், விச் இஸ் யூசேஜில் ரொம்ப வீக் ஆயாச்சுன்னா சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுறது அட்வான்டேஜஸ் இல்லை. ஸோ சீரீஸ் கனெக்ஷன் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் only when the effective internal resistance is negligibly small compared with R. ஸோ ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் செல்னா புது செல்லை வந்து சீரீஸில் போட்டால் உனக்கு நிறைய கரண்ட்டு கிடைக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன், செல்ஸ் இன் சீரீஸ், செல்ஸ் கேன் பி கனெக்டட் டு ஃபார்ம் அ பேட்டரி. சீரீஸ் கனெக்ஷன் என்னதுங்கிறது மென்ஷன் பண்ணணும். த நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் செல் இஸ் கனெக்டட் டு த பாசிட்டிவ் ஆஃப் த செகண்ட் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ உனக்கு 2 டெர்மினல் தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும். முதல் செல்லோட பாசிட்டிவ், கடைசி செல்லோட நெகட்டிவ். திஸ் ஃபார்ம்ஸ் த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஃப் த பேட்டரி ஆஸ் அ ஹோல். ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் தனித்தனியாக ஸ்மால் ஆர்ங்கிற இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இதை தவிர ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர். ஸோ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டோட்டல் இஎம்எஃப் கண்டுபிடிச்சு ஓம்ஸ் லாலேருந்து டோட்டல் கரண்ட் பார்க்குறோம். டோட்டல் கரண்ட் பார்க்கும்போது யூ கெட் இட் இஸ் n times epsilon by r, where epsilon by r is the
current given by a single cell. So from this we understand that இந்த மாதிரி சீரீஸை கனெக்ட் பண்ணோம்னா the current gets multiplied. But இதே வந்து if the cell is very weak and internal resistance is very large compared to the external resistance, in that case சீரீஸ்ல போட்டாலும் பெருசா ஒன்றும் கரண்ட் வரப்போறதில்ல. ஒரு செல்லு கொடுக்கக்கூடிய அதே கரண்ட்டை தான் n செல்ஸ் சேர்ந்து சீரீஸ்ல கொடுக்கும். ஸோ I is only epsilon by R. இனி செகண்ட் கேஸ். செகண்ட் கேஸில் என்ன பண்ணுறோம்? செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல். த கரண்ட் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் பாத். பேரலாக நிறைய வழி இருக்குது இந்த கரண்ட்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு. த கரண்ட் கேன் ஃப்ளோ த்ரூ ஐதர் 1, 2, 3 எந்த செல்லில் வேணால் ஃப்ளோ ஆகலாம். இன் பேரலல் கனெக்ஷன் ஆல் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல், அதில் மாதிரி பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ்னு சீரீஸில் போட மாட்டோம். எப்படி போடுவோம்? எல்லா பாசிட்டிவ்ஸையும் சேர்த்து ஒரு காமன் பாசிட்டிவ், எல்லா நெகட்டிவும் சேர்த்து ஒரு காமன் நெகட்டிவ். So, in parallel connection, all the positive terminals of the cells are connected at one point and all the negatives are connected to a second point. These 2 points form the common positive and common negative of the battery. In the case, n cells consider பண்றோம். So, இது எதுக்கு equivalent ஆகுது? Resistors in parallel. And what was the answer for resistors in parallel? 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. If R1, R2, R3 எல்லாமே small r போட்டோம்னா 1 by Rp is equal to n by small r னு வரும். Or Rp is equal to R by n. You know that in parallel connection resistance decreases. Let n cells be connected in parallel between the points A and B. And a resistance R, external resistance, is connected between the points A and B as shown in the diagram. Let epsilon be the EMF and small r be the internal resistance of each cell. இப்போ இங்க வந்து parallel connectionக்கு equivalent 1 by R equivalent. So internal resistance எவ்வளவுதான் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் parallel connectionல நம்மளால internal resistance reduce பண்ண முடியும். சீரீஸ்ல போடும்போது resistance increases. ஓகே, அங்க resistance ரொம்ப கம்மியா இருந்தது, அதனால சீரீஸ்ல போட்டுமே it was okay. இங்க 1 by R EQ is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R எத்தனை வாட்டி வரும்? n times வரும். So R equivalent will be equal to small r by n. இந்த small r by n இந்த மொத்தம், அதாவது this particular arrangement, இதனோட ஆன்சர் தான், இதனோட ஆன்சர் என்னது? The answer for this is small r by n. ஏன்னா இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் மட்டும் தான் parallel cells எல்லாம். Now the whole arrangement is in series with external resistance. அப்போ R by n-ம் capital R-ம் சீரீஸ்ல. That is why you are adding it. இந்த செல்ஸ் எல்லாம் parallelல அந்த எல்லா parallel செல்ஸையும் சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டா கன்சிடர் பண்ணினேன்னா அந்த யூனிட்டும் கீழே இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் எப்படி சீரீஸ்ல இருக்கு. So R by n, effective resistance of the cells in parallel with external resistance R. So R by n plus capital R அப்படின்னு வரும். Now the total EMF is the potential difference between total EMF என்னது? Parallel connectionல EMF does not multiply. ஒரு செல்லோட அதே பொட்டன்ஷியல் தான் எத்தனை செல்லை parallel கனெக்ட் பண்ணாலும் the total EMF will not be n epsilon, it will be epsilon. Because parallel connectionல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ல என்ன கிரியேட் ஆகும்? இந்த ஒரே ஒரு எப்சிலான் தான் கிரியேட் ஆகும். So the total EMF is the potential difference between the points A and B and it is equal to epsilon. புரியுதா? parallel connectionல வந்து potential difference is the same as that of a single cell. The current in the circuit is given by total EMF, எத்தனை செல்லை கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் epsilon தான், divided by R by n plus R. Now இந்த R by n plus R எப்படி mathematically பண்றது? R by n plus R LCM எடுக்கணும். Now this n goes to the numerator. So n epsilon divided by R plus nR. அங்க சீரீஸ்ல என்ன வந்திருந்தது? Small r was multiplied with n. ஆனா இங்க capital R is multiplied with n. So இதுலயும் அதே cases. Freshly prepared cell, aged ஆன cell. Freshly prepared cellக்கு இது வந்து first case வந்து aged cell எடுக்கிறோம். When R is greater than R. Usageல ரொம்ப weak ஆன cell, internal resistance is greater than the external resistance.
அப்போ என்ன பண்ணலாம்? NR நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு N epsilon by R. What is epsilon by R? It is the current given by a single cell. So internal resistance அதிகமா இருந்தாலும் அதிகமான கரண்ட் கொடுக்கும். ஸோ வீக் செல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பண்டில் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம்? காமனாக ஒரு பாசிட்டிவ் காமனாக ஒரு நெகட்டிவ் பண்ணினோம்னா யூல் கெட் அ பெட்டர் கரண்ட். Where I1 is the current due to a single cell. Epsilon by R and capital R is negligible. Thus, the current through the external resistance due to the whole battery is N times the current due to a single cell. Case 2, freshly prepared cell parallel போட்டோம்னா நமக்கு advantage கிடையாது. The current due to the whole battery is the same as due to a single cell. Hence, it is advantageous to connect cells in parallel when the external resistance is very small compared to the internal resistance. Weak cells parallellyum, strong fresh cells seriesல போட்டாதான் advantage. You need a better current. Now, இதனோட ரியல் லைஃப்ல நம்ம பார்க்கும்போது கார் என்ஜினை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு செகண்ட் அந்த லைட்ஸ் ஆன் பண்ணிட்டு பண்ணினோம்னா அந்த லைட்ஸ் ஒரு செகண்ட் டிம் ஆகும். பிகாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த செல்லே கொஞ்சோண்டு கரண்ட்டை இழுத்துக்கும், கொஞ்சம் கரண்ட் அதுவே எடுத்துக்கும் டியூ டு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். அதனால தான் அந்த லைட்ஸ் வந்து டிம் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் யூ கேன் ரியலி சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆர் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். செல்ஸ் இன் சீரீஸ் தனியாக 3 மார்க்ஸ், செல்ஸ் இன் பேரலல் தனியாக 3 மார்க்ஸ் கேட்கலாம். இல்லை சேர்த்து செல்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் எது அட்வான்டேஜஸ், ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் செல்லுக்கு எப்படி, ஏஜ்டு செல் எப்படி கனெக்ட் பண்ணால் அதிகமாக அட்வான்டேஜ் எடுக்கலாம், கரண்ட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் செல்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் செல்ஸ் இன் பேரலல். ஸோ செல்லுனா என்னதுன்னு பார்த்தோம், செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம். இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹையாக இருக்கிற கேஸில் என்ன ஆகும், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லோவாக இருக்கிற கேஸில் என்ன ஆகும், எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம். Now the next topic is ஒரு சர்க்கியூட்டை சால்வ் பண்ணணும். சர்க்கியூட்டில் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒவ்வொரு பிரான்ச்ல இருக்கிற கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். இல்லைனா அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, இல்லை வோல்டேஜ் ஆஃப் செல், அன்னோன் செல் கொடுத்துருக்காங்க அதனோட வோல்டேஜ் இஎம்எஃப் கண்டுபிடிக்கிறது. இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்டை சால்வ் பண்ணணும்னா, எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸை சால்வ் பண்ணணும்னா நமக்கு 2 ரூல்ஸ் தேவை. ஓம்ஸ் லா வந்து என்ன கொடுக்கும், டைரக்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சர்க்கியூட்டுக்கெல்லாம் ஓம்ஸ் லா அப்ளை பண்ண முடியாது. ஓம்ஸ் லா வந்து சிம்பிளான ஒரு சர்க்கியூட்ஸ்க்கு தான். கொஞ்சம் கூட காம்ப்ளிகேட்டடான சர்க்கியூட்ஸ்க்கு யூ ரிக்வயர் டு நோ ஹவு தட் எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ எப்படி பிஹேவ் ஆகுது, கரண்ட் எப்படி பிஹேவ் ஆகுது, அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஓம்ஸ் லா இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஒன்லி ஃபார் வெரி சிம்பிள் சர்க்கியூட்ஸ். கொஞ்சம் கூட காம்ப்ளெக்ஸான 2-3 ஜங்ஷன் எல்லாம் வருது, ஜங்ஷன்லேருந்து எப்படி வேணால் கரண்ட் பிரிஞ்சு போகுது, ஸ்டார் நெட்ஒர்க்னெல்லாம் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்ஸ் வரும்போது ஓம்ஸ் லா வில் நாட் ஹெல்ப் யூ. காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கியூட்ஸ்க்கு வேற 2 ரூல்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது. And there are 2 rules. One is Kirchhoff's current rule, the other one is Kirchhoff's voltage rule. It is also called as Kirchhoff's first rule, second rule. First is for current, second is for voltage. Now, statement தனியா 2 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சேர்த்து 3 மார்க்ல கேட்கலாம். அண்ட் ஹையர் கிளாஸஸ்க்கும் தேவைப்படுற ஒரு போர்ஷன். Kirchhoff's first rule, current rule or junction rule. Kirchhoff's current rule KCLனு கேட்கலாம், இல்லை Kirchhoff's first ruleனு கேட்கலாம், இல்லை junction rule, because junctionக்கு தான் இது அப்ளை ஆக போகுது. What do you mean by junction? Junction is when you have so many resistors connected to a particular point. ஒரே பாயிண்ட்டுக்கு நிறைய ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்டடாக இருந்ததுன்னா அண்ட் த வேல்யூஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். சில பாத்தில் கரண்ட் உள்ளே வரும், சில பாத்தில் கரண்ட் மே கோ அவுட் ஆல்சோ. ஒரு ஜங்ஷனுக்கு என்ன அப்ளை ஆகுது? Kirchhoff's first rule states that, KCL states that the algebraic sum. ஏன் இந்த word algebraic? Because you have to apply positive and negative charges on the basis of whether the current is entering the loop, entering the junction or leaving the junction. அதனால algebraic word, that word is also very important. சும்மா சம்மனு போட்டா வராது, because you're not just adding the magnitudes of the current. Depending on the direction, you will take it as positive or negative. So this term is very important. It states that the algebraic sum of the currents at any junction of a circuit is 0. It is due to conservation of electric charges. Charge உள்ள flow ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா charge வெளியில போகணும். It cannot stay, it cannot accumulate in a place. Charge வந்து ஒரு ஜங்ஷன்ல accumulate பண்ணவே முடியாது. வந்ததெல்லாம் outflow, எவ்வளோ inflow இருக்கோ அதே அளவுக்கு outflow இருக்கணும். The charges that enter a given junction in a circuit must leave the junction, since charge cannot accumulate or build up or disappear at a junction. திடீர்னு it cannot be created, it cannot be destroyed. And the conservation of electric charges ஓட பேசிஸ்ல தான் Kirchhoff's current rule or first rule apply ஆகுது. So the current entering the junction is taken as positive and the current leaving the junction is taken as negative. So இந்த கேஸ்ல
they will give you the junction with direction. I1 internal, I2 வெளியில போகுது, I3 உள்ள வருது, I4 is going out and I5 is also going out அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Then in this case எதெல்லாம் நம்ம பாசிட்டிவ் எடுத்துப்போம்? I1 will be positive, I2 will be negative, I3 is positive. So I1 plus I3 மீதி எல்லாம் லீவிங் தான் is equal to what? I2 plus I4 plus I5. இப்படி LHS RHSன்னு பிரிச்சு எழுதணுமா? இல்லைனா ஒரே சைடில் எழுதணும்னா I1 plus I3 minus I2 because it is leaving minus I4 minus I5 is equal to 0. Is equal to 0. இப்படியும் எழுதலாம் equation. இல்லைனா இப்படி left LHS RHSன்னு split பண்ணி எழுதலாம். So once again Kirchhoff's current rule states that the algebraic sum of the currents at any junction of a circuit is 0. It is based on the statement of law of conservation of electric charges. Now for the second rule or voltage rule. It states that in a closed circuit with or a cell. So you have a cell, particular resistance R1, R2, R3. இப்படி ஒரு லூப்புக்கு தான் அதை அப்ளை பண்ணுவோம். அது எதுக்கு அப்ளை பண்ணோம்? ஜங்ஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஜங்ஷன் அண்ட் லூப்? லூப்னா ஸ்டார்ட் ஆன இடத்துலயே முடியணும். Then it is a loop. You started at the positive and you end at the negative of the cell. செல்லோட பாசிட்டிவ்ல ஆரம்பிச்சு நெகட்டிவ்ல போயிடுறோம். அந்த சர்க்யூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. திஸ் இஸ் கால்ட் அ லூப். ஜங்ஷன் அப்படி கிடையாது. நிறைய கரண்ட்ஸ் வருது இல்லைன்னா போகுது. It is a meeting point of different branches. That is called a junction. அது ஜங்ஷனுக்கு அப்ளை ஆகும். ஆனால் இது வந்து லூப்புக்கு அப்ளை ஆகும். இந்த closed loopல it states that in a closed circuit the algebraic sum, here also you have to mention algebraic because direction of current should be taken into consideration. பாசிட்டிவ்ல ஆரம்பிச்சு clockwise போகும்போது எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாகவும் ஆன்டி clockwise வரும்போது நெகட்டிவாகவும் எடுத்துப்போம். The sum of the product of current and the resistance in each part of the circuit is equal to the total EMF included in the circuit. The algebraic sum of எதோட algebraic sum? Product of current and resistance. IR ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணு. I1 R1, I2 R2, I3 R3. ஜென்ரலா algebraic sum I1 R1. ஸ்மால் ஐ வர இடத்துல என்ன போடணும்? 1 2 3 4 எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதில் இருக்கிற கரண்ட் இன்டூ அதனோட ரெசிஸ்டன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறது. இந்த algebraic sum will be equal to the algebraic sum of the product of current and resistance of each part is equal to total EMF included in the circuit. எத்தனை செல் இருக்கோ எல்லா செல்லோடுது. I is equal to 1 to n. இந்த கேஸில் ஒரே ஒரு செல்லு தான் இருக்கு. You can connect cells in series either back to back அப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம். இல்லைனா எந்த பேரலாவோ சீரீஸாவோ கூட உன்னால கனெக்ட் பண்ண முடியும். பேரலாக இருந்தது that will not be included. சீரீஸாக இருக்கிற செல்ஸ் மட்டும் தான் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும். பிகாஸ் லூப் should be complete. ஸோ ஒருவேளை இந்த ஒரு செல்லுக்கு பதிலாக 2-3 செல் இருந்திருந்தா சீரீஸில் then you have to add the EMF of all the cells which are in the circuit. So the algebraic sum of the product மல்டிப்ளை பண்ணணும். எந்த ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணணும்? கரண்ட்டையும் ரெசிஸ்டன்ஸையும் is equal to total EMF included in the circuit. This rule follows from the law of conservation of energy. So அங்க பார்த்தது law of conservation of charge. Charge is responsible for the flow of current. சார்ஜோட ரேட்டை தானே கரண்ட்னு சொல்றோம். இங்க வந்து EMF சப்ளை பண்றது the energy of the cell. அதனால this is based on conservation of energy of an isolated system. இந்த எனர்ஜி யாரு சப்ளை பண்றாங்க? இந்த பேட்டரி தான் சப்ளை பண்ணுது. The EMF is supplied by the battery. So இந்த total energy must be equal to, it is delivered to all the resistors. இந்த EMF தான் total EMF of the cell தான் ஒன்னொன்னுக்குமே பொட்டென்ஷியல் ட்ராப்பா சப்ளை ஆகுது. அதுதான் இதனோட மீனிங். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த இப்போ கொடுக்குற எனர்ஜி. இந்த செல் எத்தனை செல் இருக்கோ சீரீஸ்ல அந்த செல் கொடுக்குற எனர்ஜி தான் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் பொட்டென்ஷியல் ட்ராப்பா கிரியேட் ஆகுது. ஸோ த சம் ஆஃப் த பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் இன் ஆல் த ரெசிஸ்டன்ஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த சோர்ஸ் ஆஃப் த EMF. அந்த EMF எங்கிருந்து வந்ததோ அந்த சோர்ஸும் ஒவ்வொன்றுக்கு தனித்தனியா இருக்கிற ட்ராப்பும் சேமா இருக்கணும். ஸோ திஸ் ஃபாலோஸ் ஃப்ரம் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. எனர்ஜி சப்ளை பண்றது செல். அந்த செல்லோட எனர்ஜி தான் பார்ட்டா ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸ்லையும் ட்ராப் ஆகுது.
it is being delivered to all the resistors. The product of current and resistance is taken as positive when the direction of current is followed. Direction of current இப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகும்போது பாசிட்டிவ். திடீர்னு எங்கேயாவது கரண்ட் ரிவர்ஸாக வந்ததுன்னா, சப்போஸ் யூ ஃபைண்ட் தட் த கரண்ட் இஸ் ரிவர்ஸ் அட் தட் பர்டிகுலர் பிரான்ச், அதை மட்டும் நெகட்டிவாக எடுத்துக்கணும். ரிவர்ஸில் வந்ததுன்னா, சப்போஸ் இஃப் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் த லூப், லூப் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்? பாசிட்டிவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நெகட்டிவ்ல முடிப்பேன். எங்கேயாவது கரண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வந்ததுன்னா, தென் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ். இது நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு சம் எடுத்து தனியாக எக்ஸாம்பிளை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். இப்போ தியரி பார்ட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரூல், செகண்ட் ரூல் நம்ம பார்த்தாச்சு. இதை சால்வ் பண்ணும்போது we will see how to solve a particular loop. The EMF is considered positive proceeding from the negative to the positive terminal of the cell. Okay. So current or direction, EMF or direction. Now, இதுதான் Kirchhoff's current rule. So இந்த டயக்ராத்தில் வந்து ஏங்கிற ஜங்ஷனில் I1ங்கிற current is coming inside, I2 is also inside, I3 is flowing out, I4, I5. So இதில் அப்ளை பண்ணும்போது I1 is positive, I2 is also positive because it is entering the junction. எது leaving the junction? I3, I4, I5. அதனால அது மூணும் நெகட்டிவ். நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் RHSலையும் போடலாம். I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 plus I5. This way also you can write. Now Kirchhoff's voltage rule வந்து, see, now you are following the current ஓட அதே path. You are following, so it is plus. Now, இந்த கேஸில் என்ன ஆகுது? In this case, going from B to A, current ஓட direction in the direction, ஆனால் positive, இந்த பக்கம் positive, இந்த பக்கம் negative-னா, then V will be taken as minus IR. Okay, அதே மாதிரி going from A to B, negative of the terminal to the positive of the terminal தான் current supply ஆகுது அப்படின்னா, then EMF is taken as positive and voltage drop is taken as negative if it is going from B to A against the flow ஆச்சுனா. Next, important application of Kirchhoff's current rule and voltage rule. ரெண்டையும் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு unknown resistance கண்டுபிடிக்கிற ஒரு சர்க்யூட், ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் Wheatstone bridge. Several times repeatedly asked question for the board exam. Wheatstone bridge very simple. 4 ரெசிஸ்டன்ஸ் bridge connection மாதிரி கொடுப்போம். bridge connectionனா இதில் first you have to identify which is the junction and which is a loop. இப்போ லூப்னு சொன்னோம்னா, suppose I start from A, Aல ஆரம்பிச்சு B, B, A, that is a loop. ஒரு லூப் வந்து A, B, B, A, it is a loop. இன்னொரு லூப், you can form many loops. A, B, C, D, A. You can also have another loop with A, A, B, C, D, A. அது எடுத்துட்டோம். Next, you can even start with B. B, C, D, B. That is another loop. So ஆரம்பிச்ச இடத்துலயே வந்து நிக்கணும். இதுல ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இந்த 3 லூப்லயுமே the EMF is not included. அந்த செல் வந்து இன்க்ளூட் ஆகாததுனால this will be equated to 0. The total EMF in this loop is 0. Because செல் இருந்திருந்தா தான் செல்லோட equate பண்ணணும். இங்க cell is not included. Can you tell me one where you include that EMF? A, loop, A, B, C, epsilon. இங்க ஒரு epsilon எடுத்துக்கலாம். epsilon A. இந்த ஒரு லூப் எடுத்தனா, இந்த லூப்ல you have to equate it. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் RHSல என்ன வரும்? எப்சிலானோட வேல்யூ வரும். ஆனா இந்த 3 லூப்லயும் என்ன இல்லை? செல் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் த லூப். அதனால இந்த லூப்ல இஃப் யூ அப்ளை KVL, வாட் இஸ் KVL? Kirchhoff's voltage rule. இந்த Kirchhoff's voltage rule நீ அப்ளை பண்ணனா, you have to equate it to 0. இந்த கேஸ்ல மட்டும்தான் you have to equate it to epsilon. Now, first இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் என்னது பார்க்கலாம். இதுல எது ஜங்ஷன்ஸ்? A is a junction, B is a junction, C, D. செல்ல எங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்? பாசிட்டிவ்ல இருந்து ஏக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். The current always flows from the positive to the negative. So current ஓட path சொல்லு. All this has to be marked clearly in the diagram. First is epsilon and its positive terminal இருந்து negative terminalக்கு current flow ஆகுது. Aங்கிற junction வந்தோடனே it splits into 2.
ஐங்கிற கரண்ட் ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் வழியா I1ங்கிற கரண்ட்டும் மீதி இருக்கிற I2ங்கிற கரண்ட் இந்த பிரான்ச் வழியா ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ Pங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் இஸ் I1, Rங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் இஸ் I2. நவ் I1ங்கிற கரண்ட் Bங்கிற ஜங்ஷன் ரீச் ஆன உடனே திருப்பி இட் ஹேஸ் டூ ஆப்ஷன்ஸ். இட் கேன் ஐதர் பாஸ் த்ரூ த கேல்வனோமீட்டர் ஆர் பாஸ் த்ரூ Q. திருப்பி ரெண்டா பிரியுது. ஸோ B இஸ் ஆல்சோ அனதர் ஜங்ஷன். அதில் ஒரு போர்ஷன் I3 அப்படிங்கிற கரண்ட் I1ஓட ஒரு சின்ன போர்ஷன் I3ங்கிற கரண்ட் Q வழியாக ஃப்ளோ ஆகும். கொஞ்சம் பாக்கி மீதி இருக்கிற பார்ட் IGங்கிற கரண்ட் கேல்வனோமீட்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகும். வாட் இஸ் கேல்வனோமீட்டர்? Galvanometer is a device which only detects the direction, presence of current. டைரக்ஷனை மட்டும் காட்டும், ரைட்டுக்கு போகுது லெஃப்ட்டுக்கு போகுதுன்னு. பட் இட் கேன் நாட் மெஷர், வேல்யூவை சொல்ல முடியாது, மேக்னிடியூடை சொல்ல முடியாது, கரண்ட் இருக்கா இல்லையா, என்ன டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது, ரிவர்ஸா டைரக்டா அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். நவ் C is another junction. I3ங்கிற கரண்ட் Cங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ரீச் ஆகும்போது என்னாகும், இங்கே இன்னொரு கரண்ட் வருது. Now see, D is another junction. Dங்கிற ஜங்ஷன்ல I2 is coming into the junction, IG is also coming into the junction. இதுக்கு மேல இன்னொரு கரண்ட் உள்ள வர முடியாது, because there are two currents already entering into the junction. இப்போ according to law of conservation of charge, இனிமே இருக்கிற பாக்கி இருக்கிற கரண்ட் என்ன பண்ணும், it should flow out. Whatever charge is entering the junction must leave. அதனால I2ம் IGயும் சேர்ந்து I4ங்கிற கரண்டா S வழியா, Sங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியா ஃப்ளோ ஆகி Cங்கிற பாயிண்ட்ல மீட் ஆகும். ஸோ Cங்கிற பாயிண்ட்ல என்னென்ன கரண்ட் மீட் ஆகுது, I3 அண்ட் I4 சேர்ந்து ஐயா திருப்பி செல்லுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ ஐங்கிற கரண்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, திருப்பி ஐ அதே வேல்யூவில் திருப்பி செல்லுக்குள்ளே வரும். ஒன்ஸ் அகேன், த கரண்ட் டியூ டு த செல் எப்சிலான், let it be I, it reaches the junction A, it splits into two. I1 passes through resistor P and I2 passes through resistor R. At the junction B, the current I1 again splits into two. One portion I3 passes through Qங்கிற ரெசிஸ்டார்ல, IGங்கிற current passes through the galvanometer. At the point G, at the junction D, you have I2 and IG meeting together and flow out as I4 through resistance S. They meet at the junction C. I3 plus I4 gives I. So from this diagram, I is equal to I1 plus I2 are split ஆகுது. திருப்பி I3 plus I4, it gives you the same current I. An important application of Kirchhoff's rule is Wheatstone bridge. It is used to compare resistance. At least ratio கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லை 3 resistance தெரியும்னா 4வது unknown resistance கண்டுபிடிக்கலாம். An important application of Kirchhoff's rule is that Wheatstone bridge, it is used to compare the resistance or determine the unknown resistance in an electrical network. Now this Wheatstone bridge consists of 4 resistors having resistance P, Q, R and S connected as shown in the diagram, bridge formula. A galvanometer G is connected between the points B and D. The battery is connected between the points A and C. Aங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் Cங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் செல் இருக்கு, Bங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் Dங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் galvanometer இருக்கு. The current through the galvanometer is taken as IG. And galvanometer ஓட resistance, galvanometer is a device, it's a load, அதுக்குன்னு ஒரு resistance இருக்கும், அதுதான் capital G. So here they have taken as I capital G. Now applying Kirchhoff's current rule to the junction B and D. Bங்கிற ஜங்ஷன்ல எந்தெந்த கரண்ட் உள்ள வருது, எந்தெந்த கரண்ட் வெளியில போறதுன்னு பாரு. I1 மட்டும் தான் உள்ள வருது. IG and I3 are moving outward. So I1 positive, IG, I3 ரெண்டும் negative. Applying Kirchhoff's current rule to junction B, you get first equation. I1 minus IG minus I3 equal to 0. Now apply the same Kirchhoff's current rule to junction D. Junction Dல எது உள்ள வருது, I2, IG ரெண்டுமே உள்ள வருது, I4 is going out. அதனால I2 plus IG ரெண்டுமே positive, I4 is negative. Now coming to the loop, 2-3 loop எழுதி காமிச்சேன். அதுல they have taken 2 loops. One loop is ABDA. A, B, D, A. So going along with the flow, Aல ஆரம்பிச்சோம்னா அதே ஃப்ளோல போகிற கரண்ட்டுக்கெல்லாம் பாசிட்டிவ், அதாவது I1 should be positive. IG is also positive.
திருப்பி எங்க வருவ டில இருந்து ஏக்கு வருவ ஆனா I2 ஓட டைரக்ஷன் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் த லூப் லூப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது I2 ஓட டைரக்ஷன் மட்டும் ஆப்போசிட்ல வருது I1 is along the flow IG is also along the flow but I2 alone is against the flow அதனால I2 என்ன பண்ணணும் I2 மட்டும் நெகட்டிவா எடுத்துக்கணும் and this is Kirchhoff's voltage rule so you have to multiply the current and resistance so I1 should be multiplied with P IG should be multiplied with capital G and I2 must be multiplied with R இந்த லூப்புக்குள்ள செல் இருக்கா இல்லையா இல்ல ABDA அப்படிங்கிற லூப்ல ஒரு செல்லு கூட இல்ல அதனால the total EMF on the right hand side will be 0 இதுதான் நான் அங்க போடும்போது சொன்னேன் அதுல ஒரே ஒரு லூப்ல மட்டும்தான் எப்சிலான் வரும்னு சொன்னேன் if you take the loop ABC epsilon A அந்த லூப்ல மட்டும்தான் செல்லு கனெக்டடா இருக்கு இந்த சொன்ன ABDங்கிற லூப்ல செல்லே இல்ல இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் அதனால செல்லோட EMF இல்லாததுனால ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டுக்கிறோம் I1P IgG வந்து along the flow அதனால பாசிட்டிவ் I2 மட்டும் அகெயின்ஸ்ட் த ஃப்ளோவா இருக்கு அதனால நெகட்டிவ் சிமிலர்லி ABCDA ABCDA இதுலயும் என்ன கிடையாது செல்லே கிடையாது ஸோ I1 should be multiplied with P I3 must be multiplied with Q ரெண்டுமே along the flow அடுத்தது எப்படி வந்திருக்கணும் Cல இருந்து D வந்திருக்கணும் ஆனா Dல இருந்து C வந்திருக்கு ஸோ I4 multiplied with S will be taken as negative I2 multiplied with R will also be taken as negative I1P plus I3Q minus I4S minus I2R equal to 0 since there is no EMF இனி ஸ்பெஷல் கேஸ் இதுதான் bridge balancing condition சொல்றது when the points B and D are at the same potential இந்த டயக்ரத்தை பாரு Bல இருந்து Dக்கு ஏன் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா B must be at a higher potential than D தண்ணி எப்போ ஃப்ளோ ஆகும் ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு கரண்ட் Bங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து Dங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் Bங்கிற பாயிண்ட் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு Dங்கிற பாயிண்ட் லோவர் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அதனால தான் ஐஜிங்கிற கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த பிரான்ச் BD த்ரூ த கேல்வனோமீட்டர் சப்போஸ் நம்ம இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ எல்லாம் வேரியபிளா இருக்கு இல்ல கரண்ட்டை வேரி பண்ண முடியுது நம்மளால ஏதோ ரியோஸ்டாட் வச்சிருக்கோம் ஏதோ ஒரு மெத்தட் ரியோஸ்டாட் நான் வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றது ஏதோ ஒரு மெத்தடாலஜி வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் ப்ராசஸ்ல கரண்ட் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்றோம் I1 I2 I3 I4 எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் பியும் டியும் சேம் பொட்டன்ஷியல்ல வச்சிடுறோம் அப்படி சேம் பொட்டன்ஷியல்ல வச்சோம்னா Bல இருந்து Dக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது கேல்வனோமீட்டர் நல் டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் the galvanometer which was deflecting so long it will come to zero position so இந்த galvanometer கூட galvanometer வழியா போற கரண்டோட டைரக்ஷனை அது எப்படி வேணா காட்டும் Bல இருந்து Dக்கு போறதுன்னா சப்போஸ் ரைட்டுக்கு galvanometer ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா Dல இருந்து Bக்கு போறதும் பாசிபிள் then the galvanometer will show opposite deflection right deflection பதிலா left deflection காட்டும் the current can even take a reverse course ரிவர்ஸ்ல கூட அதை மூவ் பண்ணலாம் depending on the value of potential but B and D ஒரே பொட்டன்ஷியல் இருந்தா கரண்ட் ஃப்ளோவே ஆகாது galvanometer will show null deflection இந்த ஸ்பெஷல் கேஸ் தான் bridge balance condition bridge balance ஆயிடுச்சு so the bridge is bridgeனா இந்த நெட்வொர்க்குக்கு bridgeன்னு பேரு and it is balanced in the sense that both the points are at the same potential so current will never flow through between B and D through the galvanometer அதுதான் இதுல ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்டே The most important point is bridge balancing condition. When the points B and D are at the same potential, the bridge is said to be balanced. There is no potential difference between B and D. And no current flows through the galvanometer. IGங்கிற term எங்கெல்லாம் நீ equation எழுதுனியோ அங்க எல்லாத்தையும் 0 போட்டுடணும். Substituting IG is equal to 0. எந்தெந்த equationல IG 0 வரும்? இங்க IG 0 வந்தா I1 minus I3 equal to 0. I1 minus I3 equal to 0. Which means what? I1 is equal to I3. I1 is equal to I3 னா ஒரு கரண்ட்டுமே வேஸ்ட் ஆகல I1ல வந்து அதே அளவு தான் I3 ஃப்ளோ ஆகுது அதே மாதிரி இன்னொரு கேஸ் I2 தான் I4 இருக்கும் லாஜிக்கலி ஆல்சோ இட் இஸ் கரெக்ட் மேத்தமேட்டிக்கலி ஆல்சோ இட் இஸ் கரெக்ட் ஸோ ஐஜிங்கிற பாயிண்ட் 0 ஆச்சுன்னா I1 will become equal to I3 IG திருப்பி 0 ஆச்சுன்னா I2 will be equal to I4 இங்க என்ன ஆகும் I1P will be equal to I2R and இங்க I1P plus I3Q will be equal to I2R plus I4S So, special cases
ஐஜிங்கிற equation, ஐஜிங்கிற கரண்ட் 0 ஆச்சுன்னா I1 will be equal to I3, I2 will be equal to I4, I explained with the help of the diagram, and I1P will be equal to I2R. Now using the equation, I3Q is also equal to I4S, because I1 is equal to I3, and how do you get I3Q is equal to, இது ரெண்டு equal, and I3Q minus I4S must also be 0. I1P equal to I2R, na, these two terms get cancelled. So I3Q minus I4S is also equal to 0, which means I3Q is equal to I4S. இதெல்லாம் conclusions. These are the conclusions in the mathematical equation when you put the bridge balancing condition Ig is equal to 0. What are the four results that you get? I1 becomes equal to I3, I2 becomes equal to I4, I1P equal to I2R, and I3Q is equal to I4S. Dividing equation 2.52 by 2.51. These two are equal. So equal equations are divide பண்ணும்போது, and I1P by I3Q, I1P by I3Q is equal to I2R by I4S. And I1, I3 equal. I2, I4 is also equal. So you get P by Q is equal to R by S. This is the condition for bridge balance. Only under this condition, the galvanometer will show null deflection. BD ஒரே potential இருந்தா மட்டும். இந்த point miss பண்ணனா 5 mark questionல you lose a major part of the marks. Because in the condition தான் you are able to find the values of P, Q, R, S, any unknown resistance, or you can even compare. Ratio கண்டுபிடிக்கலாம், இல்ல unknown resistance கண்டுபிடிக்கலாம், provided all the other three resistances are given. The values are given. Suppose we know the value of two adjacent resistances, the other two resistance can be compared. At least ratio you can find out. And if three are known, you can find the value of the fourth one also. Either you can compare the resistors, or you can find the value of the unknown resistor itself. So very important 5 mark question. Circuit diagram. Apply KCL, KVL to the two junctions B and D, then to the two loop. எந்த ரெண்டு loop எடுக்க போற? ABDA, ABCDA. Then apply the bridge balancing condition where B and D are at the same potential. No current flows through the galvanometer. What are the four inferences that you get, conclusions that you get? Because Ig is equal to 0, I1 is equal to I3, I2 is equal to I4, I1P is equal to I2R, I3Q is equal to I4S. Dividing these two equations, I1, I3 being equal, I2, I4 being equal, you get P by Q is equal to R by S. You can either compare the resistors or find the unknown resistance. That's about Wheatstone bridge. Wheatstone bridge liye ஒரு sum. P by Q is equal to R by S. They themselves have given directly. P odd value, Q, R. What is the fourth value? S. So S is equal to rearrangement. S மேல போச்சுனா Q மேல வரும், P கீழ. Q by P into R. Q is given as 1000 divided by P odd value 100 into 40. You get 400 ohms. இங்கேயும் பாரு. PQRS னு கொடுத்துட்டு ஆர்ல ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் சீரீஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஆர் வந்து ஒரு சிங்கிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது. இட்ஸ் a series connection of two resistors 400 ohms and another unknown resistance X. So இது ரெண்டும் சீரிஸ்ங்கிறதுனால என்ன பண்ணிக்கணும், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும். சீரிஸ்ல ரெசிஸ்டர்ஸ் கெட் ஆடட் அப். பேரலல்ல தான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும், LCM எடுக்கணும்லாம். இது சீரிஸ் தான். ஸோ 500 P by Q is equal to R by S. P by Q is equal to R by S. Adjacentல இருக்கிறது. And one more thing what you have to notice, இந்த இடத்தை PQRS, don't write it in a cyclic manner. PQRS இப்படி எழுதாதே, PQ then RS. This is to be noted. Very very important. Don't go for a cyclic. இந்த quadrilateral எழுதுற மாதிரி PQRS மேக்ஸ்ல எழுதக்கூடாது. PQRS. First left, right, again left, right. So adjacent ones, P by Q is equal to R by S. P by Q வர இடத்துல என்ன போடலாம், 500 divided by 800 is equal to Rக்கு பதிலா R இல்ல, அந்த Rங்கிற அந்த full arrangement is 400 plus X divided by 1000. So அதை ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிட்டோம்னா 500 into 1000 divided by 800. So you get 625 is X plus 400. So X is equal to 225 ohms.
These are examples 2.23 and 2.24 in your textbook. Now, Wheatstone bridge வந்து ஒரு rhombus shapeல இருந்தது. அதையே கொஞ்சம் break பண்ணி வேற மாதிரி arrangement பண்றது தான் meter bridge. It is another form of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge 5 mark is over. Another 5 mark possible is meter bridge. Meter bridge is another sort of arrangement of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge ஒரு வேற மாதிரி arrangement பண்ணினது தான் meter bridge. It is just another form. It consists of a uniform wire of manganese. Manganese material 1 meter wire எடுக்கிறதுனால தான் 1 meter தான் total length of the apparatus இருக்கும். அதனால it is called as meter bridge. The wire is stretched along a meter scale. அதுக்கு பக்கத்துலயே measure பண்றதுக்கு ஒரு wooden scale-ம் இருக்கும். There are copper strips. This is your meter bridge, what it looks like. Manganese wire, ABங்கிற manganese wire, கரெக்டாக 1 meter, அது பக்கத்துலயே ஒரு wooden scale வச்சிருப்போம் to measure. Then you will have 2 gaps, copper strips இருக்கும். இது ஃபுல்லாக copper strips-ஆல connected. இந்த copper strips-ல 2 gap இருக்கு. G1 ஒரு கேப், G2 அப்படின்னு இன்னொரு கேப். ஒரு கேப்ல Pங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சிருப்பேன், இன்னொரு கேப்ல Qங்கிற இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ். Now this also looks like, இது எந்த எப்படி பார்த்தா Wheatstone bridge மாதிரி தெரியுதுன்னா, அது இந்த ஷேப்ல இருந்தது. And you had a galvanometer in between. So இங்க பார்த்தாலும் இந்த galvanometer betweenல இருக்கு. அங்க கம்பேர் பண்றேன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தேன்னா, இது Bங்கிற ஜங்ஷன், இது Dங்கிற ஜங்ஷன், இதை A Bன்னு எடுத்துக்கலாம். ABCD. AB இது Cன்னு அங்க Wheatstoneோட கம்பேர் பண்றேன்னா. So this will be P adjacent Q. இந்த L1ங்கிற லெங்த் இருக்கு இல்லையா, that corresponds to R. L2ங்கிற லெங்த் it corresponds to S. அதனால தான் it looks, it's another form of Wheatstone bridgeன்னு சொன்னோம். இதையே உடைச்சிட்டு நீ லெங்த் வைஸா இப்படி வைக்கிறோம்னா P Q, இந்த galvanometer தான் இப்படி வளைஞ்சு வந்திருக்கு. And then இந்த பாயிண்ட் தான் J, இந்த பாயிண்ட் is L1, இந்த பாயிண்ட் is L2. So if you can imagine it, it is another form of Wheatstone bridge. So இதெல்லாம் தான் இருக்கு. இதனோட construction அப்படியே எழுதுறோம். Meter bridge is another form of Wheatstone bridge. It consists of uniform manganese wire, AB having a length 1 meter. The wire is stretched along a meter scale on a wooden board between 2 copper strips C and D. Between these 2 copper strips, another copper strip is mounted to enclose 2 gaps G1, gap 1 and gap 2. An unknown resistance P is connected in the first gap and a standard resistance whose value is known is connected in the gap 2. Jockeyங்கிறது ஒரு metal contact. It will be a metal substance. அது என்ன பண்ணுவோம், galvanometer-ஓட ஒரு எண்டை அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேப்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு எண்டை, ஸோ galvanometer-ஓட one end is connected to the point E, the other end-ல jockey ஒரு metal contact வச்சுப்போம். So that இந்த metal jockey நீ lift பண்ணிட்டேன்னா the circuit is not complete. நீ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல அதை தொடும்போது என்ன ஆகும், circuit gets completed, current flows through the galvanometer. Jockey எங்கேயாவது டச் பண்ணும்போது, jockey is a metal contact. So jockey is movable. ABங்கிற லெங்க்ல நீ எங்க வேணா அதை மூவ் பண்ணலாம். Conducting wire contact maker jockey is connected to the terminal E on one point through a galvanometer and high resistance. High resistance is to avoid damage to the galvanometer. High current flow ஆகாம இருக்கிறதுக்கு. Resistance வந்து high resistance, அது கொஞ்சம் voltage drop பண்ணிக்கும். The exact position of the jockey on the wire can be read on the scale. ஸோ நீ அந்த ஜாக்கி இப்படி மூவ் பண்ணிட்டே இருக்குன்னா வுடன் ஸ்கேலில் வச்சு நம்ம அதனோட ரீடிங்ஸ் எடுக்கலாம். galvanometer வந்து 0 deflection ஆகிற வரைக்கும் you will move the jockey. A Leclanche cell and a key are connected between the ends of the bridge wire. இது ஒர்க் ஆகணும் இல்லையா, அது ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கு தான் ஒரு Leclanche cell யூஸ் பண்ணுற, கீ ஃபார் கண்ட்ரோல், ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கீ. Now ஜாக்கி அந்த வயரில் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். The position of the jockey on the wire is adjusted so that நம்மளோட bridge balancing condition என்ன, galvanometerல deflection காட்டக்கூடாது. galvanometer 0 deflection காட்டணும். The galvanometer shows 0 deflection. அது வரைக்கும் ஜாக்கியை மூவ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல galvanometer 0 காட்டுது. Let that position be J. And அந்த Jங்கிற பொசிஷன்ல AJங்கிற length let it be L1. JBங்கிற length let it be L2. length இருக்கு. resistance per unit length small rனா total resistance எவ்வளோ, ஒரு மீட்டருக்கு இவ்வளோ ஸ்மால் ஆர். பர் ரேட் தெரியும், ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் யூனிட் லெங்த் தெரியும்னா லெங்த்தால மல்டிப்ளை பண்ணா யூ வில் கெட் த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் த லெங்த் ஆஃப் தி எலிமெண்ட் L1 வில் பி L1 ஸ்மால் ஆர். ஸ்மால் ஆர்ங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் யூனிட் லெங்த். ஸோ L1ங்கிற டிஸ்டன்ஸ்க்கு லெங்த்துக்கு L1 ஆர்.
L2ங்கிற லெங்க்த்துக்கு L2 small r. Let the position of the jockey at the wire be at J. The resistance corresponding to AJங்கிற லெங்க்த்துக்கும் JBங்கிற லெங்க்த்துக்கும் RS in Wheatstone bridge. RS இருந்த பொசிஷன்ல தான் AJ, JB இருக்கு. ஸோ P by Q is equal to R by S எழுதின இடத்துல இப்போ என்ன எழுதலாம்? P by Q is equal to AJ by JB, provided you have to multiply it with small r. Small r is the resistance per unit length. AJ, JB is only length. அதை ரெசிஸ்டன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் per unit lengthால மல்டிப்ளை பண்ணணும். So small r gets cancelled. P by Q is equal to AJ by JB is equal to L1 by L2. So P தானே unknown resistance எடுத்துக்கிட்டோம். P is equal to Q into L1 by L2. What is small r? Small r is resistance per unit length of the wire. Now, the bridge wires is soldered at the ends of the copper strip. நம்ம சோல்டர் பண்ணியிருந்தாலும் என்னதான் சோல்டர் பண்ணியிருந்தாலும் கொஞ்சம் கான்டாக்ட் இம்பர்ஃபெக்டாக இருக்கலாம், ஒரு சின்ன ஏர் கேப் வரலாம். Due to imperfect contact, some resistance may be introduced at the contact. Contact perfectா இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கேப் வரும்போது அங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆகும் ரெண்டு எண்டில். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை எண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணின வேல்யூ, நம்மளா நினச்சிருக்கிற வேல்யூ மே நாட் பி கரெக்ட். அதனால ஒரு வாட்டி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். எரர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு, இந்த எரரை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு P and Q is interchanged and the average value of P, ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் P லெஃப்டில் இருக்கும்போது கிடைச்ச வேல்யூ, அப்புறமா P வந்து ரைட்டில் இருக்கும்போது இருக்கிற வேல்யூ, ரெண்டு வேல்யூக்கும் ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டு யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிகாஷன் தட் யூ டேக். எண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதில், பிகாஸ் சோல்டரிங் மே நாட் பி பர்ஃபெக்ட். அதுக்காக என்ன பண்ணிக்கிறோம், PQ ஒரு வாட்டி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் ரிப்பீட்டட். அதே மாதிரி தான் AJJB அதை கால்குலேட் பண்ணுவோம். Now once you have understood what is the resistance of the wire, unknown resistance, Pங்கிற unknown resistance தெரிஞ்சிருத்துனா கொடுத்துருக்கிற Pங்கிற resistance என்ன மெட்டீரியல் செஞ்சிருக்குங்கிற resistivity also you can calculate, provided you know the formula. Rho is equal to unknown resistance into A by L. What is A? Area of cross section of resistor P and L is length of the resistor P. So Pங்கிற அந்த வயரோட unknown resistance ஓட radius of thickness தெரியும்னா, ரேடியஸ் தெரியும், pi a square divided by L னு பண்ணலாம், provided L is known. ஸோ அந்த Pங்கிற unknown resistance இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதனோட டயமீட்டர், ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம், லெங்க்த்தை மெஷர் பண்ணி எல்லோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கலாம். தென் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ரெசிஸ்டிவிட்டி. ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு நீ கண்டுபிடிச்ச P வேல்யூ இன்டூ pi a square by L, where A is the radius of the wire of P. Pங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வயரோட ரேடியஸ் தான் ஸ்மால் a and Pங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸோட டோட்டல் லெங்த் இஸ் L. So once again, meter bridge. Meter bridge is another form of Wheatstone bridge. It is made out of manganese wire having a length 1 meter. It is stretched along a meter scale, along with the meter scale to measure. And between them, இது ஒர்க் ஆகிறதுக்கு பிரைமரி சர்க்கியூட்ல என்ன கொடுப்போம், ஒரு லெக்லான்செல், ஒரு கீ ஃபார் கண்ட்ரோல். இதனோட இன்னொரு சைடில் வந்து காப்பர் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்கும் C and D, அதுக்கு நடுவில் இன்னொரு காப்பர் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும் E, and so that you have two gaps, gap 1 and gap 2. Unknown resistance is connected in gap 1 and known resistance in gap 2. You have a jockey connected to the galvanometer. The galvanometer is connected to the contact E at one end and jockey to the other. The jockey is moved along the wire AB till the galvanometer shows null deflection, that is bridge balance condition. அதுக்கப்புறம் அதே Wheatstone bridgeோட P by Q is equal to R by S. R by S க்கு பதிலாக small r AJ divided by small r into JB. Once you know the value of P, you can calculate the resistivity of the material with which resistor P is made. Meter bridge la ஒரு sum. In a meter bridge, experiment with a standard resistance known, Q ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க 15 ohm. The ratio of the balancing length, ratio கொடுத்துட்டாங்க. Ratio means what? P by Q is equal to R by S. இந்த R by Sங்கிற ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க. That is 3:2, 3 by 2. இந்த பக்கம் P தெரியாது, ஆனால் Q வந்து 15. So P by Q is equal to L1 by L2. L1 by L2க்கு பதிலாக you can write 3 by 2. So P is equal to, இந்த 15 எங்கே போகும், இங்கே போகும். 45 by 2 is 22.5 ohms. Direct application. In a meter bridge experiment, the value of the resistance
இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் கனெக்டட் இந்த ரைட் கேப் இஸ் 10 ohms. அதுதான் Q. பேலன்சிங் லெங்த் கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு லெங்த் மட்டும். ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் தி அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ நீ நினச்சிப்ப ரேஷியோவும் கொடுக்கல, L1 மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன், L2 கொடுக்கல. ரிமெம்பர் த பாயிண்ட், மீட்டர் பிரிட்ஜ் இஸ் அ வயர் மேட் அவுட் ஆஃப் 100 சென்டிமீட்டர்ஸ். 1 மீட்டருங்கிறது 100 சென்டிமீட்டர். ஒரு பக்கம் 55ன்னு சொல்லிட்டான். தட் இஸ் அ க்ளூ. ஸோ ஒன் எண்ட் வந்து 55னா இன்னொரு எண்ட் எவ்வளவா இருக்கணும்? இட் ஷுட் பி 45. சேர்த்தா 100 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஸோ ஒரு பக்கம் 45ன்னு சொல்லிட்டாலே L1 கொடுத்தாலே போதும், யூ கேன் கால்குலேட் L2. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது கூட நம்ம L1 ஏதாவது ஒரு லெங்த்தை தான் கண்டுபிடிப்போம். இன்னொன்று ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் சப்ராக்ட் 100லேருந்து அந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணா போதும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ கெட் 55னா 45. இஃப் L1 is 60, the other one will be 40. ஒரு சைடு 85னா the other one will be 15. All this is known. ஏன்னா total length is 100 centimeter. Find the value of the unknown resistance. P by Q is equal to L1 by L2. But L2 is equal to 100 minus L1. Q is given as 10. L1 is given as 55. L2 நம்மளா calculate பண்ணிக்கிறோம். 100லேருந்து 55 போனா 45. So here the unknown resistance P is equal to 12.2 ohms. இது ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட். பார்க்கும்போது என்னடா ரெண்டு வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்கான், L2 கொடுக்கலையேன்னு யோசிப்போம். பட் L2 you can calculate. நெக்ஸ்ட், வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் மாதிரியே மீட்டர் பிரிட்ஜ் மாதிரியே இன்னொரு டிவைஸ் தான் பொட்டென்ஷியோமீட்டர். த ஒன்லி டிஃப்ரென்சஸ் அங்கே வந்து 1 மீட்டர் வயர் இருந்தது, இங்கே வந்து 10 மீட்டர்ஸ் வயர் இருக்கும். The potentiometer is used for accurate measurement of potentiometer வச்சு என்னென்ன கண்டுபிடிக்கலாம். அதில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் ரேஷியோ ஆஃப் ரெசிஸ்டார்ஸ், வேல்யூ ஆஃப் தி அன்னோன் ரெசிஸ்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். மீட்டர் பிரிட்ஜ்லேயும் அதை தான் பண்ணும். அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ், ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சோம். இங்கே வந்து பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் கண்டுபிடிக்கலாம், கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம், EMF ஆஃப் த செல் கண்டுபிடிக்கலாம், ரெசிஸ்டன்ஸோட அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆல் திஸ் திங்ஸ் யூ கேன் டூ யூசிங் அ பொட்டென்ஷியோமீட்டர். The only difference is it is made of 10 meter long uniform wire of manganese or constantin stretched in parallel rows. 1 meter, 1 meter, 1 meter அப்படி 10 வாட்டி 10 பெண்ட் இருக்கும். ஒரே ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல். அந்த மீட்டர் ஸ்கேல் எத்தனாவது பெண்டுங்கிறத வச்சு 200 and ஆடா 300 and ஆடா அப்படிங்கிறத நம்ம பெண்டை வச்சு கண்டுபிடிக்கும். சப்போஸ் சே த வயர் இஸ் ஹியர், இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0, இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இது வரைக்குமே 100. Then this will be 100 and odd. இங்க வரும்போது 200 complete ஆகும். This must be around 200 and suppose இங்க வந்தா 286 எல்லாம் இருக்கலாம். இல்ல இங்க தான் 212 இருக்கலாம். So you can guess the எத்தனாவது பெண்டுங்கிறது, எங்கிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், எங்க A எடுத்திருக்கோம், எங்க B எடுத்திருக்கோங்கிறத பொறுத்து you can calculate the whole length. It consists of 10 meter long wire of manganese or constantin stretched in parallel rows, each having 1 meter on a wooden board. The two free ends are A and B. They are brought to the same point. இங்க முடியாது, Bயும் இதே இடத்துல தான் முடியும். And fixed to copper strips with binding screws. A meter scale is fixed parallel to the wire. Jockey is provided for. இப்படி தான் இருக்கும். இங்க CDன்னு போட்டிருந்தாலும் இந்த CDங்கிறது நிறைய டர்ன்ஸ் இருக்கிற ஒரு பொட்டென்ஷியோமீட்டர் வயர். So it is brought to the same end. இது ஒர்க் ஆகிறதுக்காக நீ ஒரு பேட்டரி கீ கொடுக்கணும். அதுதான் பிரைமரி சர்க்கியூட். என்னதை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறியோ, பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், இல்லை இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், இல்லைனா கம்பேர் பண்ண போகிற அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா எதை நீ கண்டுபிடிக்கிறியோ தட் வில் ஃபார்ம் த செகண்டரி சர்க்கியூட். பிரைமரி சர்க்கியூட் இந்த பொட்டென்ஷியோமீட்டர் ஒர்க் ஆகிறதுக்காக நீ கனெக்ட் பண்ணது பிரைமரி, எதை கண்டுபிடிக்க போறியோ அது செகண்டரி. So jockey is provided for making a contact A. A steady current is maintained across the wire by a battery BT. The battery key and potentiometer wire forms the primary circuit. The positive terminal of the primary cell of EMF epsilon is connected to C. ரெண்டு பாசிட்டிவ்ஸும் ஒரே இடத்துக்கு தான் கனெக்ட் பண்ணணும். சி, நீ கொடுத்துருக்கிற பேட்டரியோட பாசிட்டிவும் எந்த செல்லோட EMF பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் நீ கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறியோ, EMF கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதனோட பொட்டென்ஷியலும் பாசிட்டிவும் should be at the same point. C should be common positive. The battery key and potentiometer wires connected in series to form the primary circuit. The positive terminal of the primary cell of the EMF epsilon is connected to the point C and negative terminal is connected to the jockey through a galvanometer. Negative நீ டச் பண்ணாதான் secondary circuit complete ஆகும். Let the contact be made at any point J. Jங்கிற பாயிண்ட்ல தான் galvanometer zero deflection காட்டுது. Now the potential difference across CJ is equal to, இது பாரு, இது ரெண்டும் parallel. இந்த எப்சிலான்ல இருக்கிற அதே பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த லெங்க்த்லயும் இருக்கு. CJல இருக்கிற பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான்
எப்சிலான்ங்கிற செல்லுலையும் இருக்கு. EMF of the cell is equal to V, where V is equal to Cj. Cj is equal to the EMF of the cell. Then there will be no current through the galvanometer. இப்போ galvanometer பேலன்ஸ் ஆச்சு. galvanometerக்கு டாப்லயும் பாட்டத்துலயும் ஒரே பொட்டன்ஷியல். galvanometer வழியா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. So Cj is a balancing length. The potential difference across Cj, potential difference ஓட formula V is equal to I into R. R ஓட formula small r into length, where small r is resistance per unit length. So இந்த IRLம் எப்சிலானும் பேலன்ஸ் ஆகுது. அதனால தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகல. Where I is the current flowing through the wire and R is a resistance per unit length. So இதை வச்சு எப்சிலான் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். எப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு IRL. IR you know. I வந்து நீ மெஷர் பண்ணிடுவேன் என்ன கரண்ட் கொடுத்துருக்கேங்கிறது. And small r is the resistance per unit length. All that is known values. The EMF of the cell is directly proportional to the balancing length. Larger the length, எவ்வளோ அதிகமான லெங்க் தேவைப்படுது அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் செல்லோட EMF அதிகம்னு அர்த்தம். So this will be called as the principle of potentiometer. This is a 5-mark question where they ask you principle of potentiometer காட்டு. நீ ஒரு செல்லை வந்து பொட்டென்ஷியோமீட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த EMF வந்து எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும்? பேலன்சிங் லெங்க். பேலன்சிங் லெங்க்னா என்னது? எந்த லெங்க்த்துக்கு கேல்வனோமீட்டர் ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டுதோ அதுதான் பேலன்சிங் லெங்க். நீ ஒரு செல்லை செகண்டரி சர்க்கியூட்ல கனெக்ட் பண்ற, அந்த செல்லோட பேலன்சிங் லெங்க் அதிகமாக இருந்தால் அந்த செல்லோட EMF அதிகம்னு அர்த்தம், கம்மியாக இருந்தால் கம்மின்னு அர்த்தம். ஸோ சிம்பிளி what is the principle of potentiometer? The principle of potentiometer is EMF of the cell is directly proportional to the balancing length. Once again, 3 5-mark பார்த்தோம் ஒரே கண்டினியூஸாக. We'll just refresh it once again. First பார்த்தது Wheatstone bridge. Wheatstone bridgeல PQRS அப்படிங்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு. இதில் 2 லாவும் யூஸ் பண்ணுறோம். Kirchhoff's current rule as well as Kirchhoff's voltage rule. Kirchhoff's current rule 2 ஜங்ஷனுக்கு தான் அப்ளை பண்ண முடியும். Voltage rule is applied to loop. அதை யூஸ் பண்ணி யூ ஃபார்ம் 4 equations. I1 மைனஸ் IG மைனஸ் I3. அது எப்படி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வருதுன்னு எல்லாம் சொன்னோம். உள்ள வர கரண்ட் எல்லாம் பாசிட்டிவ், வெளியில் போகிறதெல்லாம் நெகட்டிவ். அண்ட் தென் 2 லூப்புக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் வேர் there is no cell in the series. That is why it is equated to 0. Special condition B and D are at the same potential இருக்கும்போது current IG becomes 0. அதுலேருந்து கிடைக்கிற 4 inferences ratio P/Q is equal to R/S. Wheatstone bridge is over. Wheatstone bridgeோட இன்னொரு ஃபார்ம் தான் மீட்டர் பிரிட்ஜ். மீட்டர் பிரிட்ஜில் மேங்கனின் வயர் AB 1 மீட்டர், அதில் ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் PQ, RSக்கு பதிலாக AJJB. P/Q is equal to R/S, AJJB. ஸ்மால் ஆரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஸ்மால் ஆர் இஸ் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். கீழே இருக்கிறது பிரைமரி சர்க்யூட் ஒர்க் ஆகிறதுக்காக, மேலே இருக்கிறது அன்னோன். அண்ட் இதில் தான் எண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது. எண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸோட எரரை இல்லாமல் பண்ணுறதுக்காக இன்டர்சேஞ்ச் த பிளேசஸ் ஆஃப் P and Q. Take the values again, average value is calculated. இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா you can even calculate the, you can find out the resistivity of the material of the unknown resistance P. With this, meter bridge is over. Potentiometerல 3 question இருக்கு. To start with, we will see only the principle of potentiometer. Then potentiometer is also used to calculate unknown resistance, then compare two cells and internal resistance. அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் பொட்டென்ஷியோமீட்டர். பொட்டென்ஷியோமீட்டர்னா என்ன, எவ்வளோ நீளம் இருக்கும், பிரைமரி சர்க்யூட்னா என்ன, செகண்டரி சர்க்யூட்னா என்ன, டயக்ராம் எப்படி வரும், இதனோட பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன. ஏதாவது ஒரு செல்லை செகண்டரி சர்க்யூட்டில் கொடுத்துருக்கோம்னா அந்த செல்லோட இஎம்எஃப்க்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். அது பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய பேலன்சிங் லெங்த். லார்ஜர் த வேல்யூ ஆஃப் இஎம்எஃப், லார்ஜர் வில் பி த பேலன்சிங் லெங்த். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்ப்போம்னா இதே பொட்டென்ஷியோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி ஹவு டு கம்பேர் the EMF of 2 cells that we will see. So till here we have stopped. Wheatstone bridge, continuous Wheatstone bridge பார்த்தோம். அதனோட இன்னொரு ஃபார்ம் meter bridge. Then the third one is potentiometer. Potentiometerல there are 3 important questions. I love one important question you have seen, how to form the principle of potentiometer. So next class we will see how to compare the EMF of 2 cells using a potentiometer, because potentiometer is used to find EMF, potential difference of a cell, compare cells and also internal resistance. So last class la நம்ம என்ன பார்த்தோம், we started with Kirchhoff's current rule, voltage rule. அதை அப்ளை பண்ணி Wheatstone bridge, Wheatstone bridgeல unknown resistance கண்டுபிடிக்கிறது. Wheatstone bridge ஓட another form of Wheatstone bridge was meter bridge. That was used to find unknown resistance, even resistivity of the material. அதுக்கப்புறம் பொட்டென்ஷியோமீட்டர். பொட்டென்ஷியோமீட்டரில் இன்னுமே அதிகமான அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது.
1 மீட்டர் வயரில் 10 மீட்டர் வயர் யூஸ் பண்ணுறோம். யூ கேன் கால்குலேட் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் இஎம்எஃப் ஆஃப் அ செல், கம்பேர் ரெசிஸ்டன்ஸ், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், anything. ஸோ அதில் முதல்ல பிரின்சிபல் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியோமீட்டர். பிரின்சிபல் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியோமீட்டர்னு சொன்னாலே எந்த இஎம்எஃப் செகண்டரி சர்க்யூட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறியோ அந்த செல்லோட இஎம்எஃப் அதிகமாக இருந்தால் நமக்கு தேவையான பேலன்சிங் லெங்த் அதிகமாக இருக்கும். திஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் பொட்டன்ஷியோமீட்டர். இஃப் somebody asks you what is the principle of potentiometer, the principle of potentiometer is the EMF of the cell is directly proportional to the balancing length. Single lineல சொல்லிடலாம். So that is the basic principle of potentiometer. இந்த பிரின்சிபிளில் தான் மீதி இருக்கிற எல்லாமே கால்குலேட் ஆக போகுது. ஸோ அதிகமான இஎம்எஃபாக இருந்தால் அதிகமான பேலன்சிங் லெங்க்த்து நமக்கு தேவைப்படும். இந்த சிஜேங்கிற லெங்த் அதிகமாக இருந்தால் நீ எடுத்துருக்கிற இந்த செகண்டரி சர்க்யூட்டில் இருக்கிற செல்லோட இஎம்எஃப் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் 2 cells. இங்கே ஒரே ஒரு செல்லு தானே வச்ச. ஸோ 2 செல், ரெண்டோட வோல்டேஜும் நமக்கு ரிவீல் பண்ணலை, ரெண்டோட இஎம்எஃப்பும் நமக்கு தெரியாது. லெட் ஒன் செல் பி ε1, தி அதர் செல் பி ε2. ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ இஎம்எஃப்னு தெரியாது. ஆனால் வெறும் கம்பேரிசன் தான் கேட்டிருக்காங்க. ரேஷியோ பார்க்க சொல்லிட்டு செல் 1 அதிகமான இஎம்எஃபா இல்லை செல் 2. யூ நாட் ஆஸ்க் டு ஃபைண்ட் இஎம்எஃபோட வேல்யூ சொல்லுன்னு சொல்லலை, ஜஸ்ட் கம்பேர். தட் இஸ் கம்பேரிசன் ஆஃப் 2 cells வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ பொட்டென்ஷியோமீட்டர். டு கம்பேர் நீ E1 E2 தனியாக கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சா போதும். கம்பேரிசன்னா உடனே ரேஷியோ. To compare the EMF of 2 cells, the circuit connections are made as shown in the diagram. Potentiometer நமக்கு தெரியும், we have a primary circuit and a secondary circuit. Secondary circuit தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். Secondary circuitல EMF வேணும்னா ஒரே ஒரு EMF, இல்லை internal resistance வேணும்னாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி, இல்லை 2 செல்லை கம்பேர் பண்ணணும்னாலும் நீ திரும்ப திரும்ப எதை தான் மாற்றுவ, செகண்டரி சர்க்யூட்டை தான் மாற்றுவ. பிரைமரி சர்க்யூட்டில் பெருசாக சேஞ்சஸ் இருக்காது. Potentiometer wire series connected to a battery and key in series. That is your primary circuit. Now the end C of the wire is connected to the terminal M of a DP/DT switch. ஒரு வசதிக்காக தான் இந்த DP/DT switch நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஆக்சுவலி என்ன பண்ணணும்னா E1ங்கிற செல்லை நீ கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதனோட பேலன்சிங் லெங்த்தை கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறமா சர்க்யூட்டை ஃபுல்லாக கழட்டிட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும், ε2 must be included in the circuit. அதுக்கப்புறமா L2ங்கிற லெங்த்தை கண்டுபிடிக்கணும். இது ரொம்ப டீடியஸான ப்ராசஸ். அடிக்கடி இந்த கனெக்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போட்டுட்டே இருந்தேன்னா மேபி லூஸ் கான்டாக்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. L1 L2 தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். அதுக்காக தான் ஒரு DP/DTங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஒரு டிவைஸ் இங்கே வச்சுக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இட்ஸ் அ ஸ்மால் அரேஞ்ச்மெண்ட். அந்த DP/DTனா என்னது? இட் இஸ் டபுள் போல் டபுள் த்ரோ ஸ்விட்ச். டபுள் போல்னா 2 வழியாக கரண்டால் ஃப்ளோ பண்ண முடியும். யூ கேன் கிவ் அ கான்டாக்ட் ஹியர், யூ கேன் மேக் அ கான்டாக்ட் ஓவர் ஹியர். இந்த கான்டாக்டை க்ளோஸ் பண்ணினேன்னா ε1ங்கிற செல் வில் பி இன் டு த சர்க்யூட். ε2 அங்கே இருந்தால் கூட கரண்ட் வில் நாட் ஃப்ளோ, இட்ஸ் அன் ஓப்பன் சர்க்யூட். ஸோ ε1 ε2 2 செல்லுமே இருக்கும் செகண்டரியில். ஆனால் M1 N1 க்ளோஸ் பண்ணனா ε1 வில் பி இன்க்ளூடட் இன் த சர்க்யூட். ε2 இருந்தாலும் சர்க்யூட்டில் வராது. ஆஃப்டர் தட் வாட் யூ டூ? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன்? இந்த சர்க்யூட், இந்த கேப்பை நீ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா ε2 வில் பி இன்க்ளூடட் இன் த சர்க்யூட். ε1 அங்கே இருந்தாலும், ஃபிசிக்கலி ப்ரெசென்ட்டாக இருந்தாலும், இட் வில் நாட் பி இன்சைட் த சர்க்யூட், இட் வில் நாட் பி இன்க்ளூடட் இன் த சர்க்யூட் ஆல்தோ இட் இஸ் ப்ரெசென்ட். இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்காக தான் DP/DT ஸ்விட்ச் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த ஒரு கன்வீனியன்ஸ்க்காக. ஸோ த எண்ட் C of the wire is connected to the terminal M, general point. M என்னன்னு 2 terminal இருக்கு. N is connected to the jockey through a galvanometer and a high resistance as usual for safety purposes. High resistance. The cells whose EMF ε1 ε2 is to be compared is connected between the terminals. Cell 1 ε1 M1 N1க்கு நடுவுலையும் ε2 M2 N2க்கு நடுவுலையும் கனெக்ட் பண்ணுவேன். The positive terminal of the battery, எப்பவுமே நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம், all the positives should be at the common point. பேட்டரியோட பாசிட்டிவ், ε1ஓட பாசிட்டிவ், ε2ஓட பாசிட்டிவ், எவ்ரிதிங் இஸ் அட் த காமன் பாயிண்ட் C. பேட்டரியோட நெகட்டிவ், ε1ஓட நெகட்டிவ், ε2ஓட நெகட்டிவ், தட் இஸ் N1 N2 N எல்லாமே காமன் நெகட்டிவ். பட் இட் இஸ் கனெக்டட் டு த ஜாக்கி. ஜாக்கியை டச் பண்ணால் மட்டும்தான் செகண்டரி சர்க்யூட் கம்ப்ளீட் ஆகும். பிரைமரி ஆல்ரெடி இட் இஸ் கம்ப்ளீட். கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த வயர் CD. பட் இந்த ஜாக்கி டச் பண்ணால் மட்டும்தான் செகண்டரி சர்க்யூட் complete ஆகும். And you can move it till the galvanometer shows null deflection. The positive terminals of battery ε1 ε2 should be connected to the same end C.
The DPDT switch is pressed towards M1, N1. அது லிவர் மாதிரியும் இருக்கு, இல்லை கீ ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய DPDT switches மார்க்கெட்டில் அவைலபிள். ஸோ ஐதர் யூ வில் press the lever to the one side, M1, N1 பக்கம் போட்டுட்டேன்னா that will be included. Epsilon 1 will be included in the circuit. Suppose you're moving it towards M2, N2, epsilon 2 will be included in the circuit. So epsilon 1 வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? Balancing length L1 is found out till you get the zero deflection. Second case, second cell include பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவ? The balancing length L2 கண்டுபிடிப்ப by shifting the contacts towards M2, N2. M2, N2 complete பண்ணனா second cell வரும். அப்போ first caseல if you are shifting the keys towards M1, N1 include பண்ணனா first cellum, M2, N2 include பண்ணனா second cellum கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்லேருந்து L1ங்கிற பேலன்சிங் லென்த், செகண்ட் கேஸ்லேருந்து L2ங்கிற பேலன்சிங் லென்த் தனித்தனியாக கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸும் செகண்ட் கேஸும் கிடைச்ச ரெண்டு ஆன்சர்ஸையும் ரேஷியோ கண்டுபிடிப்பேன். எப்சிலான் 1 by எப்சிலான் 2 தான் நமக்கு தேவை. பட் யூ ஆர் கெட்டிங் IR L1 அண்ட் IR L2 செப்பரேட்லி. அதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் IR கெட்ஸ் கேன்சல்டு. L1 by L2 மட்டும் போரும் நமக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் இருக்கிற லென்த் டிவைடட் பை செகண்ட் கேஸில் இருக்கிற பேலன்சிங் லென்த்தை போட்டால் ஃபர்ஸ்ட் செல்லோட இஎம்எஃப்பும் செகண்ட் செல்லோட இஎம்எஃப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரேஷியோ யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். இனி இங்கொரு விஷயம், இது ஒரு வாட்டி கண்டுபிடிச்சா பத்தாது. திஸ் ஹேஸ் டு பி ரிப்பீட்டட் செவரல் டைம்ஸ். ஸோ ஒரே வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட்டை கொடுத்தேன்னா திரும்ப திரும்ப L1 by L2 அதே லென்த் தான் கிடைச்சிட்டு இருக்கும். 2-3 கேசஸ் எரரை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு, ரேண்டம் எரர் அவாய்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவோம்? த நம்பர் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் ஹேஸ் டு பி இன்க்ரீஸ்ட். அதுக்கு என்ன பண்ண, ஒரு ரியோஸ்டாட் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு இந்த ரியோஸ்டாட் வந்து சிடி வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட்டோட வேல்யூவை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும். பட் த கரண்ட் ஷுட் பி சேம் இன் போத் த கேசஸ். எப்சிலான் 1க்கு என்ன கரண்ட் கொடுக்குறியோ அதே கரண்ட் தான் எப்சிலான் 2க்கும் கொடுக்கணும். பட் ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு, ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக யூ ஆர் இன்க்ளூடிங் அ ரியோஸ்டாட் இன் த பிரைமரி சர்க்யூட் to change the value of current so that you get different values of L1, different values of L2. Different sets of value, set. நிறைய set of value கிடைக்கும். அந்த ஒவ்வொரு செட்டிலையும் நீ பண்ணும்போது roughly you should get the same answer constant. By including a rheostat in the primary circuit, the experiment can be repeated several times by changing the value of current. But 1க்கு கொடுத்த அதே current தான் 2க்கும் கொடுக்கணும். So this was second 5 mark. இந்த லெசனில் ரொம்ப கம்மியான 5 மார்க் தான் இருக்குது. வி ஸ்டார்டட் வித் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா, மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா, தென் வி ஹேட் ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் சீரீஸ், ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் பேரலல், செல்ஸ் இன் சீரீஸ், செல்ஸ் இன் பேரலல். தென் வி ஹேவ் கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் ரூல், வோல்டேஜ் ரூல், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, தென் வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ், மீட்டர் பிரிட்ஜ். பொட்டென்ஷியோமீட்டர்லேயே 3 types. Principle of potentiometer we discussed. Second one also we have discussed, comparison of EMF. Now coming to the third one. செல், ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடி. யூ ரிமெம்பர் ஹவு வி ஃபவுண்ட் அவுட்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட்ல எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்காம வோல்ட் மீட்டர் வச்சு ஒரு கேஸ் பண்ணோம். செகண்ட் கேஸ்ல என்ன பண்ணோம்? எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு அண்ட் V was not equal to epsilon. You can go for the previous case without the help of potentiometer பண்ணோம். ஆனா இப்போ with the help of potentiometer பண்ண போறோம். To measure the internal resistance of the cell, the circuit connections are made as shown in the diagram. ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட பிரைமரியில் ரியோஸ்டாட் கூட கிடையாது. சிடிங்கிற லெங்க் இருக்கு. செகண்டரி சர்க்யூட்ல எந்த செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமோ அது கூட ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற கேஸ் ஒன்று, எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாத கேஸ் ஒன்று. இந்த கண்ட்ரோலுக்காக தான் இங்கே ஒரு கீ K2. K2வை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஆர் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் த சர்க்யூட். K2வை போடாமல் ஓப்பனாகவே வச்சுருந்தேன்னா எப்சிலான் மட்டும்தான் இருக்கும் சர்க்யூட்டில். இது இன்க்ளூட் ஆகாது. கிளியர்? ஸோ யூ ஹாவ் அ பேட்டரி, அ கீ விச் இஸ் இன் த பிரைமரி சர்க்யூட். செகண்டரி சர்க்யூட்ல எந்த செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமோ அது அலாங் வித் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணுமா, இன்க்ளூட் பண்ணணுமா, பண்ணக்கூடாதான்னு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கீ K2. Now galvanometer as usual it is connected to a high resistance and the jockey for safety. Now to measure the internal resistance of a cell, the circuit is connections are made as shown in the diagram. The end C of the potentiometer wire is connected to the positive terminal of the battery and the negative terminal of the battery is connected to D through a key K1. That is your primary circuit. Secondary circuit, the positive terminal of the cell epsilon, whose internal resistance is to be calculated, is also connected to the same end C. The negative terminal of the cell is connected
to a jockey through a galvanometer and a high resistance. Change கிடையாது. எப்பவுமே jockey, galvanometer, high resistance. Now resistance box, external resistance box R and key K2 are connected across the cell epsilon. When K2 is open, the balancing length is obtained only for அந்த எப்சிலானுக்கு மட்டும். Since the cell is in the open, அப்போ உனக்கு கிடைக்கிறது எப்சிலானா இருக்கும். Let it be L1. That is L1 is measured. Case 1ல என்ன பண்றோம்? K2 க்ளோஸ் பண்றது இல்ல. K2 க்ளோஸ் பண்ணாம இருந்தனா எப்சிலானோட வேல்யூ கிடைக்கும். K2 க்ளோஸ் பண்ணிட்டேனா V ஓட வேல்யூ கிடைக்கும். The potential drop across resistance. Now, a suitable resistance, say 10 ohms, is included in the resistance box and key K2 is closed. Let R be the internal resistance. The current passing through the cell and the resistance is given by. இது include பண்ணதுக்கு அப்புறம் include பண்ணா ரெண்டும் சீரீஸ்ல இருக்கு. So epsilon divided by external resistance plus internal resistance of the cell. This is the current through this circuit. Now, இந்த current resistance, external resistance ஓட multiply பண்ணனா potential drop கிடைக்கும். I ஓட வேல்யூ தெரியும். According to Ohm's law, V is equal to I into R. இந்த I வர இடத்துல என்ன போடணும்? Epsilon divided by R plus R into external R. So இதுதான் potentialக்கு. V will be proportional to the second length L2. Epsilon will be proportional to the first length L1 when R was not included. R இல்லாதப்போ இருக்கிற balancing length L1. R இருக்கிறப்போ இருக்கிற balancing length is L2. V is proportional to L2. Epsilon is proportional to L1. When this potential difference is balanced on the potentiometer, so ரெண்டையும் compare பண்ணணும். உனக்கு epsilon. Now, what is the formula for small r? Epsilon r divided by r plus r is proportional to L2. Now find the ratio. Ratio for both the cases. L1 by L2 பண்ணும்போது என்ன வரும்? L1 was proportional to epsilon. This was proportional to epsilon r into r plus r. Epsilon was proportional to L1. V was proportional to L2. Epsilon gets cancelled. R plus R by R is equal to L1 by L2. Now, capital R plus small r divided by total R capital R. R by R is 1. Small r by R is equal to L1 by L2. Now, நமக்கு தேவை small r தான். So, small r by capital R is equal to L1 by L2 minus 1. 1 can be written as L2 by L2. So, L1 minus L2 by common or L2. This is small r by capital R. Capital R என்ன பண்றேன்? இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போறேன். So, this is how you get mathematical rearrangement. 1 plus small r by capital R is equal to L1 by L2. 1 இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வா. minus 1 ஆச்சு. 1 வந்து L2 by L2 னு எழுது காமனா. L1 minus L2 by L2 into capital R. Internal resistance கண்டுபிடிச்சிடலாம். Small rearrangement. Substituting the value of capital R நீ தான் போட்டிருக்க circuitல. You know what is the value of capital R? Then you know you have measured the values of L1 and L2. L1 was external resistance இல்லாம L2 was external resistance include பண்ணிட்டு. The internal resistance of the cell is determined. The experiment can be repeated for different values of R. So R oda values different போட்டு என்ன கிடைக்கும்? You will find the internal resistance of the cell is not constant but increases with increase in external resistance. Okay, internal resistance is not common. Constant, not common இல்ல, constant. அது என்ன external resistance load ஏற அதிகமான லோட்னா செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாகிட்டே இருக்கும். அதுலேருந்து பவர் எனர்ஜி எடுத்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஏஜிங் அதிகமாக நடக்கும். எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்லையும் ஸ்லைட்டான சேஞ்சஸ் யூ கேன் நோட்டிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் 5 மார்க் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பொட்டென்ஷியோமீட்டர். பொட்டென்ஷியோமீட்டரில் தேர் ஆர் 3 chances of asking 5 mark. Either they can ask the principle of potentiometer சொல்லுன்னு கேட்கலாம், இல்லைனா செகண்ட் ஒன் என்னது கம்பேரிசன் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஆர் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். So, Kirchhoff's voltage rule, அதனோட application in the form of Wheatstone bridge, meter bridge, potentiometer, 3 cases, everything is over. Now, electric current என்ன வேணா convert பண்ணிக்கலாம். Any form of energy convert பண்ணலாம். அதனால தான் all the countries or everything we are going for energy crisis னு ஏன் சொல்றோம்? We need electricity, lot of electricity. Electricity தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப convenient ஆன form of energy.
அதை நீ லைட்டாக மாற்றிக்கலாம், ஹீட்டாக மாற்றிக்கலாம், மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றிக்கலாம், கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றிக்கலாம், மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி, யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் இன்டு எனிதிங். பொதுவாக ரியல் லைஃப்பில் நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்? லைட்டிங் பர்பஸஸ். ஓகே, லைட்டிங் பர்பஸஸில் லைட்டிங் டிவைசஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். அதை தவிர அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது மெக்கானிக்கல் மோட்டர், மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் அதர் தன் தட் ஹீட்டிங் பர்பஸஸ். கரண்ட் ரொம்ப நேரம் ஏதாவது ஒரு டிவைஸில் போகும்போது ஃபேன் ரொம்ப நேரம் சுற்றுது, ஆஃப் பண்ணிட்டு தொட்டு பார்த்தா ஹாட்டாக இருக்கும். ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, எவ்வளோ நேரமாக ஓடிட்டுருக்கு. இப்போ கிரைண்டர் ஓடுறதுனா கூட அந்த கரண்ட் ரொம்ப நேரம் ஆகும்போது அந்த மோட்டர் வந்து ஹீட் ஆகுது. ஸோ தெர் இஸ் ஜென்ரலி a heating effect for electric current. Electric current வந்து எந்த கண்டக்டர் வழியாக போனாலும் டியூ டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ஆக்க முடியாது. சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ் கேஸில் தான் அது வந்து ஜீரோவாக இருக்கும். மற்றபடி எப்படி தான் இருந்தாலும், என்னதான் நல்ல ஒரு மெட்டீரியல், நல்ல கண்டக்டர், சில்வர் கோல்ட் அண்ட் ஆல் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ரீசன்ஸ். காப்பர் காயிலாக இருந்தாலும் அலுமினியம் காயிலாக இருந்தாலும் ரொம்ப நேரத்தில் ஹீட் ஆகுறது, இட் இஸ் அன்அவாய்டபிள். ஸோ நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு சி த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த ஹீட் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது, இந்த ஹீட் எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸில் டிபெண்ட் ஆகுது. when current flows through a resistor, some of the electrical energy delivered to the resistor is converted into heat and it is dissipated, wasted. Okay, this heating effect of current is known as Joule's heating effect. Jouleங்கிற scientist வந்து இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணிட்டு he gave a law. Just as current produces thermal energy can also be converted into electromotive force. This is known as thermoelectric effect. ஹீட்டை எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றலாம், எலக்ட்ரிசிட்டியை திருப்பி ஹீட்டாக மாற்றலாம். திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் thermoelectric effect. ஹீட்டை எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றுறது தான் thermoelectric effect. If a current I flows through a conductor kept across a potential difference V and it takes a time T, the work done, அந்த சார்ஜஸை மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு you are doing some work. That work done is equal to power into time. இந்த லெசனில் இதுக்கு முன்னாடி பவரோட ஃபார்முலா பார்த்தோம். பவரோட ஃபார்முலா வாஸ் V into I into T. So work done or energy dissipated, work done is W is equal to VIT. In the absence of any external effect, the energy is spent in heating the conductor. வேற எந்த எக்ஸ்டர்னல் லோடும் இல்லாதப்போ சும்மா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குன்னா அந்த கரண்ட் வந்து அந்த ஃப்ளோ ஒர்க் டன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த அதே ஒர்க் டன் தான் ஹீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது. வாட் எவர் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் W, the same can be written for H. ஸோ W ஒரு இடத்துல அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி H எழுது. H is equal to VIT. Now from Ohm's law, V can be written as I into R. எத்தனை I வருது? 2 வாட்டி வருது. So H can be written as I square RT. இந்த equation வச்சு தான் Joule is giving a law. Once again, work done is power into time. Power is V into I. So this work done in the absence of any external resistance, this work done is converted into heat. Heat is equal to H is equal to V into I into T. Applying Ohm's law, V வரட்ல IR போடு, I square RT. இதை வச்சு தான் Joule's law of heating கொடுக்குறோம். Joule's law of heating states that the heat developed in an electrical circuit due to the flow of current varies directly. As varies directly na directly proportional to n and a factor. Square of the current, I square, the resistance of the circuit, R, and time of flow. Equation எழுதினோம்னா H is equal to I square RT. Once again, 2-mark question, state Joule's law. Joule's law of heating states that the heat developed in an electrical circuit due to the flow of current varies directly as square of the current, the resistance of the circuit, and the time of flow. For example, numerical. Find the heat energy produced in a resistance. Resistance is directly given, R oda value. Current கொடுத்திருக்காங்க, I oda value. And time is given in minutes. Converted into seconds. So given R is equal to 10 ohms, I is equal to 5 amps, T is equal to 5 minutes or 5 into 60, 300 seconds. So using the formula H is equal to I square RT, 5 square into 10 into 5 into 60. So 25 into 10 into 300, 75,000 joules or 75 kilojoules. Because heat, energy, work done, everything is measured in joules. In the Joule's heating effect, real life la enga pandrom? Current flow ஆச்சுனா heat ஆகுது. அந்த ஹீட்டை எங்க பயன்படுத்துறோம்? How can you apply? Usually it is dissipated, வேஸ்ட்டாக தான் போகுது. இப்போது பல்புலலாம் யூஸ் பண்ணும்போது தேவையில்லாமல் லைட்டுக்காக தான் பல்பை போடுறோம், பட் தேவையில்லாமல் ஹீட்டும் சேர்த்து ஜென்ரேட் ஆகுது, அங்கெல்லாம் வேஸ்டேஜ்.
ஆனால் ஹீட் ஆகணுங்கிறதுக்காகவே நம்ம சில டிவைசஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஹீட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறது. நம்பர் 1 எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டர்ஸ், வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் இருக்கு இல்லையா? வாட்டர் ஹீட்டர், அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டர் வச்சு ரூம் ஹீட்டர், எனி சார்ட் ஆஃப் ஹீட்டர் லைக் எலக்ட்ரிக் அயன், சூடாகணுங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற டிவைசஸ். எலக்ட்ரிக் அயன், எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர், எலக்ட்ரிக் டோஸ்டர், சாண்ட்விச் டோஸ்டர், இதுலலாம் காயில்ஸ் இருக்கும். அந்த காயிலில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனோடனே அது ஹீட் ஆகும். அந்த ஹீட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். Electric iron, electric heater, electric toaster. In these appliances, the heating elements are made up of nichrome. Nickel, chromium, iron. Base parent வந்து iron. நிக்கல் குரோமியம் சேர்ந்து செஞ்ச ஒரு அலாய் தான் நிக்ரோம். நிக்ரோமை ஏன் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அயன், நிக்கல், குரோமியம் தனித்தனியாக ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்க்கும்போது அதை விட நிக்ரோம் சேர்த்து பண்ணுற அலாய்க்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் another name for resistivity. Nature of the material, and the heat can be taken to a very high temperatures without oxidation. பொதுவாக என்ன நடக்கும்னா ஏதாவது அயன் மட்டுமா யூஸ் பண்ணியிருந்தா கூட ஹை டெம்பரேச்சரில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும். இட் வில் ஸ்டார்ட் ரியாக்டிங் வித் த ஆக்சிஜன் இன் தி அட்மாஸ்பியர். ஆக்சிடேஷன் நடக்கும், துருப்பிடிக்கும், ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்காம நிக்ரோமை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ த டூ அட்வான்டேஜஸ்: ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி, இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் அ வெரி ஹை டெம்பரேச்சர், ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட், அண்ட் இட் டஸ் நாட் ஆக்சிடைஸ்ட் ஈவன் அட் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ். ரெண்டாவது யூஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூசஸ் சில இடத்துல தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம MCB, மெயின் சர்க்யூட் பிரேக்கர் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு. பட் ஸ்டில் நிறைய டிவைசஸில் இன்றைக்குமே இன்வெர்ட்டரில், பின்னாடியில், ஃப்ரிட்ஜில், காஸ்ட்லியான இதுலலாம் ஒரு ஃபியூஸ் எப்படியுமே இருக்கும். ஃபியூஸ் வயராக இருக்கும். இந்த ஃபியூஸ் வந்து எப்படி பண்ணுவோம்னா ஒரு சர்க்யூட்டில் இந்த ஃபியூஸ் வயரை வந்து நீ என்ன போட்டுருவ? சீரீஸில் போடுவ. ஃபியூஸ் வயருங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் அலாயில் செஞ்சது. டின் அண்ட் லெட். இட்ஸ் அன் அலாய் ஆஃப் டின் அண்ட் லெட். ரொம்ப சாஃப்டான மெட்டீரியல், ஈஸியாக பெண்ட் பண்ணலாம். இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா உன்னோட இந்த லோடை, ஃப்ரிட்ஜோ, ஏசியோ, எதை இன்வெர்ட்டரோ எதை யூஸ் பண்ணுறியோ அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃபியூஸ் யூஸ் ஆகுது. ஒருவேளை ஒரு ஹை கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில், ஓகே, சர்க்யூட்டில் என்டர் ஆகும்போதே ஃபியூஸ் வழியாக தான் வரும். ஒருவேளை ஹை கரண்ட் டிவைஸ்க்குள்ளே வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சாலே இந்த ஹை கரண்ட் வந்து ஹை ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும். இந்த ஹை டெம்பரேச்சரில் இந்த ஃபியூஸால் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது, மெல்ட் ஆகிடும். இட் வில் மெல்ட் அண்ட் இட் வில் பிரேக் த சர்க்யூட். கரண்ட் உள்ளே வர விடாது. நீ எந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட ஃபியூஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கியோ, 5 ஆம்ப்னா 5 ஆம்புக்கு மேலே வந்ததுன்னா அது மெல்ட் ஆகிடும். 10 ஆம்ப் ஃபியூஸ்னா 10 ஆம்புக்கு மேலே வந்து அது மெல்ட் ஆகிடும். 15 ஆம்ப்ஸ்னா 15 ஆம்ப்ஸ்க்கு மேலே. ஸோ இந்த ஃபியூஸ் அப்படியே அது என்ன பண்ணிடுறது? இட்ஸ் அ சேஃப்டி டிவைஸ். இவ்வளோ ஹை கரண்ட் உன்னோட லோடில், உன்னோட ஏர் கண்டிஷன்லையோ, ஃப்ரிட்ஜ்லையோ, வாஷிங் மிஷின்லையோ, இல்லை இன்வெர்ட்டர்லையோ போயிருந்தால் அதில் டேமேஜ் ஆகிருக்கும். அது டேமேஜ் ஆகாமல் ஃபியூஸ் வந்து தன்னை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்குது. இட் வில் மெல்ட். ஸோ சர்க்யூட்டை திருப்பி என்ன ஆகும்? புதுசாக ஒரு ஃபியூஸ் வயர் வாங்கி இங்கே ஃபியூஸை மாற்றிட்டோம்னா யூ வில் கெட் அகெயின் யூ கேன் ஒர்க் த டிவைஸ். அது ஸோ இட் இஸ் அ சேஃப்டி டிவைஸ். Fuses are connected in series in a circuit to protect the electrical device from the heat developed by the passage of excessive current. It's a short length of wire made of a low melting point material. It melts and breaks the circuit if current exceeds a certain value. For example, 15 amps-க்கு வேணும்னா lead tin-ஓட அந்த alloy யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் காப்பர் wires கம்மியானதுக்கு 5 amps-க்கு you will use tin and lead. This is not 15, this is 5. அதிகமான 15 amps-க்கு வேணும்னா you will go for copper. Okay, copper fuses are used. Next, electrical furnace. முன்னாடியெல்லாம் wood ஹீட் பண்ணிட்டு ஃபயர் போட்டுட்டு அந்த மெல்டிங் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்படி பண்ணாமல் இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்னஸை கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஈவன் கிரிமட்டோரியத்தில் டெட் பாடிஸ் ஆர் பர்ன்ட் யூஸிங் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபர்னஸஸ். அது அப்புறமா மெட்டலர்ஜியில் எவ்ரிதிங் you use furnaces. Furnaces are used to manufacture a large number of technically important materials such as metallurgy, steel, silicon, carbide, quartz, gallium. இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு you require a very high temperature where you have to burn lot of fuel. Fuel இல்லைனா wood burn பண்ணணும். அதுக்கு பதிலாக கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி you can generate heat. To produce a temperature of about 1500 degrees Celsius, என்ன வயர் யூஸ் பண்ணலாம்? நிக்ரோம் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம். Molybdenum nichrome wire சேர்ந்து யூஸ் பண்ணனா you can produce a temperature in the furnace of about 1500 degrees Celsius. And suppose you are using carbon யூஸ் பண்ணனா you can reach even up to 3000 degree Celsius. Next one, இதை அது யூஸாக சொல்ல முடியாது, பட் ஹேச்சரி, ப்ராய்லர், அந்த எக்ஸை ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி இடத்துல யூ கேன் கோ ஃபார் எலக்ட்ரிக் லேம்ப் வந்து மெயின் பர்பஸே லைட்டுக்காக தான். ஆனால் ஹீட்டுங்கிறது தேவையில்லாமல் ஜென்ரேட் ஆகுது. அதை எங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்?
ஹேச்சரியில் ப்ராய்லரில் அந்த எக்ஸை ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த பல்புக்கு கீழே வச்சோம்னா, இல்லை நம்ம வாட்சில் கொஞ்சம் தண்ணி எதாவது பட்டுருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஹெவி பல்ப் இருக்கு இல்லையா, ஃபிலமெண்ட் பல்பு, அது ரொம்ப ஹீட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இட்ஸ் நாட் லைக் யோர் ஃப்ளூரசன்ட் டியூப்லைட் மாதிரி கிடையாது. டியூப்லைட் ஒரு கூலிங் எஃபெக்ட் இருக்கும். கூலிங் எஃபெக்ட் இன் த சென்ஸ் நாட் சோ மச் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ஜென்ரேட்டட். பட் டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் பல்ப், இந்த பழைய காலத்து குண்டு பல்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது இட்ஸ் டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட். அந்த ஃபிலமெண்ட்டில் வந்து அதனோட மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் 3380 டிகிரி செல்சியஸ். 3380 டிகிரி செல்சியஸ். அப்போ தான் அந்த டங்ஸ்டன் மெல்ட் ஆகும். அதனோட சின்ன தின்னான வயர். ஏன் தின் எடுக்கிறோம்னா, ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ரொம்ப கம்மி, ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ரொம்ப லெங்தான மெட்டீரியல் எடுத்து அதை எடுத்து ஃபிலமெண்ட்டை ரெடி பண்ணுவோம். அந்த ஃபிலமெண்ட்டில் கரண்ட் போனோடனே டங்ஸ்டன் இஸ் ஹீட்டட் டு வெரி ஹை டெம்பரேச்சர். ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஹீட் அதிகமாச்சுன்னா அதனோட கலர் மாதிரி அது ஒரு பிரைட்டாக லைட்டு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். திஸ் ஃபினாமினன் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்கேண்டசன்ஸ். பழுக்க காய்ச்சின இரும்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இரும்பு கொஞ்சம் சூடானா கூட பரவாயில்ல, நம்ம ரொம்ப ஹீட் பண்ண விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா அது ரெட் ஹாட், ஒயிட் ஹாட் அப்படின்னு ஆயிடும். அதனோட டெம்பரேச்சர் மாற மாற அதுலேருந்து கலர் லைட் எமிட் ஆக ஆரம்பிக்கும், ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லெங்த். அந்த ப்ராசஸ் தான் இன்கேண்டசன்ஸ். ஹீட் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஜாஸ்தியானோடனே இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு லைட். இன் இன்கேண்டசன்ஸ் எலக்ட்ரிக் பல்ப் only 5% is converted into light. முதல்ல அது ஹீட் ஆகுது, ஹீட் ஆகிட்டு தான் லைட் எமிட் பண்ணுது. ஸோ மெஜாரிட்டி 95% இஸ் யூஸ்ட் அப் டு ப்ரொடியூஸ் ஹீட் அண்ட் 5% இஸ் ஒன்லி கிவன் அவுட் அஸ் லைட். ஸோ லைட்டுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் லேம்ப் யூஸ் பண்ணுறது அட்வைசபிள் கிடையாது. பட் எங்கேயாவது உனக்கு ஹீட் வேணும்னா 95% ஹீட் இருக்கே, தட் யூ கேன் யூஸ். எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் லேம்ப்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் வெல்டிங், தே ஆல்சோ யூஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ மேஜராக 4 அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம். எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டர், ஹீட் ஆகணும்னே யூஸ் பண்ணுறது. எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூசஸ், சேஃப்டி டிவைஸ். எலக்ட்ரிக்கல் ஃபர்னஸ், மெல்டிங். அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் லேம்ப். ஸோ தீஸ் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூஸ் வயர் இப்படி இருக்கும், அதுக்குள்ளே இந்த ஃபியூஸ் வயரை மாற்றணும். எலக்ட்ரிக்கல் ஃபர்னஸ், யூ கேன் மேக் எனிதிங். வெல்டிங், எலக்ட்ரிக்கல் பல்ப், ஃபிலமெண்ட் பல்ப். நவ் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா என்னது? நம்ம பார்த்தோம் இவ்வளோ நேரம் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட். கரண்ட் ஹீட்டாக ஜென்ரேட் ஆகுது, வேஸ்ட்டாக போகிற ஹீட்டை எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றுற அந்த ரிவர்ஸ் எஃபெக்ட் தான் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். கன்வர்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்சஸ் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் அண்ட் வைஸ் வர்சா. ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஒரு பாயிண்ட் வந்து T1ங்கிற டெம்பரேச்சர்லையும், இன்னொன்று மேபி ஹையர் அண்ட் லோவர் டெம்பரேச்சர்ஸ் T1 அண்ட் T2 2 டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸில் இருக்குது. ஸோ தட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டெல்டா T இஸ் ஈக்குவல் டு T1 மைனஸ் T2. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சரை வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், வோல்டேஜை திருப்பி டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சராக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் தான் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ். A thermoelectric device generates voltage when there is a temperature difference. ரெண்டு ஜங்ஷன் வந்து டெம்பரேச்சர் வேற வேறையா இருந்ததுன்னா திடீர்னு அதுல இருந்து EMF ஜென்ரேட் ஆகும், வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகும். அதுக்கு பேரு தான் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். இது முதல்ல கண்டுபிடிச்சது Seebeck. He did lot of experiments on it and this effect is named after Seebeck effect. He discovered that ஒரு closed circuitல ரெண்டு dissimilar metals எடுத்துக்கணும், காப்பர் அயன் இல்லைனா பிஸ்மத் ஆன்டிமனி, இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெண்டு எடுத்து அதை ஜங்ஷன் மாதிரி பண்ணிக்கணும். ஒரு காப்பர், ஒரு அயன், and you have two junctions for that. Seebeck discovered that in a closed circuit consisting of two dissimilar metals, when the junctions are maintained at two different temperatures T1 T2 அப்படின்னு ரெண்டு டெம்பரேச்சர்ஸ்ல மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இங்க கிரியேட் ஆகுது. The current that flows due to the EMF is developed is called as thermoelectric current. இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ்னால வர கரண்ட்டுக்கு பேரு தெர்மோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட். இந்த மாதிரி டெவலப் ஆன அந்த இஎம்எஃப்க்கு தெர்மோ எலக்ட்ரிக் இஎம்எஃப்னு பேரு. இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸ்க்கு தெர்மோ கப்பல், ஹீட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ்ல மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸ்க்கு தெர்மோ கப்பல்னு பேரு. Seebeck discovered that in a closed circuit consisting of two dissimilar metals, thermocouple, when the junctions are maintained at different temperatures, a potential difference is developed. And this EMF is called as thermoelectric EMF. The current which flows due to the EMF is called thermoelectric current. The two dissimilar metals form a thermocouple. ஒரு எண்ட T1 hot junction ஆகும், இன்னொன்று cold junction ஆகும் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். Suppose either T1 T2ல direction of current is like this, maybe from copper to iron na, either T2 T1 பண்ணோம்னா current-ஓட direction will be reversed. If you want to reverse the direction of current, just reverse the hot and cold junctions. That is, this effect is reversible.
The magnitude of the EMF developed depends on the nature of the metal. காப்பர் அயனா இல்லை ஆன்டிமனி பிஸ்மத்தாங்கிறது ஒரு சீரீஸே இருக்குது, தெர்மோ எலக்ட்ரிக் சீரீஸ் இருக்குது. அந்த சீரீஸில் இருக்கிற எந்த 2 மெட்டலை நீ சூஸ் பண்ணுறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதிகமான வோல்டேஜ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வேஸ்டேஜாக போகக்கூடிய ஹீட்லேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது. ஒரு எண்டை நம்மளோட பைக்கோட சைலன்ஸில் கூட டச் பண்ண வச்சுட்டு இன்னொரு எண்டை ஹேங்கிங் இந்த ஏர் கூட பண்ணலாம். ஸோ சைலன்சர்லேருந்து வேஸ்ட்டாக போகிறது, ரேடியேட்டர்லேருந்து வேஸ்ட்டாக போகிற ஹீட், இதுலேருந்துலாம் நிறைய EMF ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். The magnitude of the EMF developed in a thermocouple depends on the nature of the metal that you're using for the thermocouple and the temperature difference. Higher the temperature difference, higher will be the EMF developed. அதே மாதிரி சீரீஸில் எவ்வளோ தள்ளி தள்ளி இருக்கோ அந்த 2 மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறியோ அதிகமான EMF. அந்த சீரீஸே இருக்குது. The series is not given in your book, but you have a series. Those who are interested, அந்த சீரீஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக எவ்வளோ லெங்த் வைஸ் ஃபார் அப்பார்ட்டாக இருக்கோ அந்த 2 மெட்டல்ஸ் சூஸ் பண்ணணும். டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமமாக வச்சுக்கணும். திஸ் இஸ் சீபெக் எஃபெக்ட். ஒன்றுமே செலவில்லை. ஒரு தெர்மோகப்பிள் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு ஜங்ஷனை ஹாட்டாகவும் ஒரு ஜங்ஷனை கோல்டாகவும் வைக்கிறேன். யூ கெட்டிங் அன் EMF, பட் தட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு ரன் அ பர்டிகுலர் ஹெவி டிவைசஸ் எல்லாம். ஸோ என்ன பண்ணுவேன், சோலார் செல் மாதிரி நிறைய செல்ஸை பேனலாக யூஸ் பண்ணி சீரீஸில் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் அப்ளிகேஷன் லெவல். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம், வேஸ்ட்டாக போகிற ஹீட் எல்லாம் பவர் பிளான்ட்டில் எங்கெல்லாம் வேஸ்ட்டாக ஹீட்டு போகுதோ அதெல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமொபைல்ஸில் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரேடியேட்டரில் சைலன்சரில் ஹீட்டாக இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆட்டோமொபைலில் இருக்கிற வேஸ்ட் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதையும் அந்த மோட்டர் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். பெட்ரோலில் கொஞ்சம் தூரம் ஓடும், உன்னோட எலக்ட்ரிசிட்டியில் கொஞ்சம் தூரம் ஓடும். ஸோ சீபெக் எஃபெக்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் thermocouples, thermopile to measure the temperature difference. ஸோ EMF வச்சு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கான்னு நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். 3 applications of சீபெக் எஃபெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஒரு தெர்மோகப்பிள் காப்பர் அயன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று ஐஸ் கியூப்ஸில் வைக்கிறோம் லோ டெம்பரேச்சர், இன்னொன்று பாய்லிங் வாட்டரில். ஸோ த கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் காப்பர் டு அயன் or from the cold junction through copper and from the hot junction through iron. This is how it is produced. ஒரு வோல்ட்மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணனா you will know the value. பெல்ஷியர் எஃபெக்ட் இஸ் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இட். அங்கே என்ன பண்ணோம், நம்ம ஒன்றுமே யூஸ் பண்ணல. ஒரு தெர்மோகப்பிள் 2 ஜங்ஷனை மட்டும் ஹாட் அண்ட் கோல்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ஒரு EMF-ஐ கொடுக்குறோம். ஒரு செல்லை நீ கனெக்ட் பண்ணுற தெர்மோகப்பிள்குள்ள ஒரு ஜங்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹாட் ஆகும், ஒரு ஜங்ஷன் வில் பிகம் கோல்டு. நீ EMF-ஐ சப்ளை பண்ணுற, it is getting converted into temperature difference. When an electric current is passed through a circuit of a thermocouple, heat is evolved at one junction and absorbed at the other. Evolve ஆகிற இடம் ஹாட்டாக இருக்கும், அப்சார்ப் ஆகிற இடம் கோல்டாக இருக்கும். This effect is called as Peltier effect. In copper iron thermocouple, the junctions A and B are maintained at the same temperature முதல்ல. அப்புறம் current from a battery is made to flow through the thermocouple. ஒரு ஜங்ஷனில் என்ன ஆகுது, where the current flows from copper to iron, heat is absorbed, கோல்டாக இருக்குது. காப்பர்லேருந்து அயனுக்கு போகிற அந்த ஜங்ஷனில் ஹீட் அப்சார்ப் ஆகுது, கோல்டாக இருக்கும். அயன்லேருந்து காப்பருக்கு வர இடம் heat is absorbed and the junction A becomes cold. At the junction where the current flows from iron to copper, heat is liberated and it becomes hot. இப்போ இந்த பொலாரிட்டியை மாற்றி பாரு, ஹாட் ஜங்ஷன் கோல்ட் ஜங்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும். செல்லோட பொலாரிட்டியை மாற்றினா ஹாட் ஜங்ஷன் cold junction gets reversed. It is just like Seebeck effect, reversible process. So Seebeck effect reversible, Peltier effect reversible. Ana Joule's law is not reversible. Current flow ஆச்சுனா heat ஆகும், heat பண்ணினோம்னா current reverse direction flow ஆகாது. Joule's effect is not reversible. Now last effect is Seebeck effect பார்த்தோம். Seebeck effect செலவில்லாதது, ஹீட்டை EMF-ஆ மாற்றிக்கிறோம். செகண்ட் ஒன் Peltier effect, மினி மூவபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாதிரி இல்லை ஹீட்டர் மாதிரி மொட்டைலாக ஒரு பேட்டரி போட்டால் போகிறோம், ஒரு ஜங்ஷன் ஹாட் ஆகுது ஒரு ஜங்ஷன் கோல்ட் ஆகுது. போர்ட்டபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் மாதிரி அப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஹாட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை நீ கிரியேட் பண்ணுற டியூ டு அ செல். நவ் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தாம்சன் எஃபெக்ட். இதில் என்ன ஆகுதுன்னா, ஆல்ரெடி நீ இதை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்ப, ஒரு ஹீட் பண்ணி யூனிஃபார்மாக ஹீட்டாக ஆன ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுற. இஃப் 2 points in a conductor are at different temperatures already, the density of the electrons at these points will be different. As a result, the potential difference is created between these 2 points. ஒரு கண்டக்டர் எடுத்து வேற வேற ஒரே கண்டக்டர், அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம், அங்கே தெர்மோகப்பிள் யூஸ் பண்ணோம், 2 different metals. இங்கே ஒரே கண்டக்டர், இட் இஸ் பியூர்லி காப்பர் ஆர் பியூர்லி அயன். அங்கே யூஸ் பண்ணது தெர்மோகப்பிள், காப்பர் வித் அயன்.
ஓகே, பிஸ்மத் வித் ஆன்டிமனி அந்த மாதிரி. இங்க ஒரே கண்டக்டர் எடுக்கிறோம். ஆனா டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட். அதனால எலக்ட்ரானோட டென்சிட்டியும் டிஃபரெண்டா இருக்கு. If a current is passed through a copper bar AB which is heated at the middle, the point C will be at a higher potential. This indicates that heat is absorbed along AC. உள்ள வரும்போது potential difference C is at a higher potential difference. So and evolved along CB of the conductor. Thus heat is transferred in the direction of current. Current எந்த directionல flow ஆகுதோ அதே directionல என்ன ஆகுது? Heat is also getting transferred. கூலான ஜங்ஷன்ல இருந்து ஹாட்டுக்கு. This end will become hot, this end will become cold. ஒரு இடத்துல ஹீட் அப்சார்ப் ஆகும். உள்ள என்ட்ரி ஆகும்போதே ஹீட் அப்சார்ப் ஆகி கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும். கரண்ட் லீவ் பண்ற ஜங்ஷன்ல not junction, the conductor, the point at which the current leaves the conductor, it will be hot. This is called positive Thomson effect. உள்ள ஏறும்போது கூல், ஆனா போக போக ஹாட். That is positive effect. நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்னா உள்ள ஏற இடத்துல ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும், ஆனா உள்ள போக போக கூலா இருக்கும். That is negative Thomson effect. So the heat is transferred. அப்படியே தள்ளிட்டு போற மாதிரி. You sweep something இல்லையா, அந்த கரண்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டு போகும்? எலக்ட்ரானோட டென்சிட்டியை மாத்திக்கிட்டே வரும். டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். இது சிங்கிள் கண்டக்டர்ல. இதுதான் டிஃபரன்ஸ் சீபெக் எஃபெக்ட்டுக்கும் பெல்ஷியர் எஃபெக்ட்டுக்கும் and Thomson effect. Similar effect is also obtained in metals like silver, zinc, cadmium. ஒன்னுக்கு பாசிட்டிவ், ஒன்னுக்கு நெகட்டிவ். நியூட்ரலா இருக்கிறதெல்லாம் கூட இருக்கு. When the copper bar is replaced by iron bar, heat is evolved along CA. The heat is transferred due to the current flow in the opposite direction. This is called negative Thomson effect. Current ஓட directionும் temperature ஓட movementும் சேமா இருந்தா பாசிட்டிவ். current ஓட direction ஒன்னு, heat ஓட direction வேறனா it is negative. With that, we come to the end of this lesson, current electricity. So we started with current. Current electricity na enna, potential difference na enna, microscopic form of Ohm's law la irundha ஆரம்பிச்சோம். The current is the rate of change of rate of flow of charges. I is equal to dq by dt. Current density பார்த்தோம். Current scalar, but current density is vector. It obeys microscopic form of Ohm's law, macroscopic form of Ohm's law, resistivity, resistance, carbon resistors, color code, then resistivity of the material, resistors in series, resistors in parallel, equivalent resistors, Kirchhoff's first rule, second rule, current rule, just a brush up of everything. Electric power, electric energy, power na enna, power eppadi deliver ஆகுது, resistor, power ஓட formula, power ஓட 3 equations, then energy equivalent, எதுக்கு charge பண்ணுது, electricity board, potentiometer, Wheatstone bridge, Kirchhoff's application, meter bridge, potentiometer, finally Joule's law. இதை தவிர Seebeck effect, Peltier effect அதையும் பார்த்தோம். So this is what we had. இதை தவிர Seebeck effect, Peltier effect, thermoelectric effect, all that we saw in this lesson. So very small chapter, but major mark wise, chapter 1, 2, 5 and 8 are very important as far as 12th board exam, state board is considered. So chapter 1, chapter 2, both we have finished.